Yes, yes. Sorry. Namaskara. Yeah. Yes. Yeah, sorry. Mic off ಆಗಿತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. Yes, students. Yes. Hello. Mic ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. Sorry, students. Hello, Kumar. Hello, Pawan. Malikarjun. Hello, Kumar. Preetha, Yamuna, Varun. Hello. Yes, Pawan. Good afternoon. Irappa. Hello, Irappa. Yes, Abhay. I switched on the mic. Mic on ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. Sorry. Yes, Siaram. Hello. Danamma. Hello. Virat Kohli. Oh, Virat Kohli RCB fan idara. Yes, Harun, Monchip, Ravi, Guru, Anita. Yes, I will tell you. ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಎಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೌಡ್ ಪಾಟೇಲ್. ಎಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ನೀವು 12 hours ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 12 hours ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ at 12 hours. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 o'clock, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 o'clock ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 o'clock ತನಕನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಪಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ನಾನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಡೇಟಾ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಆ ಸ್ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕ್ಲಾಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10 marks ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10 marks ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದದ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಅಭಯ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ PDF ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, PDF ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಪವನ್, ಲವ್ ಯು ಟು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್? ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು, ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಚಿನ್ನ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಂಬಿಕೆನೇ ಜೀವನ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಮೇ ಬಿ 60 out of 60 ತಗೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, 35-40 ಆದರೂ ತಗೋಬೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 2.0 ನೆಪದಲ್ಲಿ 1.0ನ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1.0 ಕ್ಲಾಸಸ್ 24th or 25th ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20 days ಗ್ಯಾಪ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ 24th 25th ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. 1.0 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸರ್, ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ಗಾಟ್ 270+. ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಗೆಟ್? ಓಕೆ, 10+ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಮುನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ MCQs ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 marks ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.
2 marks from trigonometry. Okay, so 2 marks from ITF. Relations and functions 5 to 6 marks. Okay, inequalities 1 marks. But these inequalities, okay, this will help you. This will help you for, okay, relations and functions. Relations and functions help ಆಗುತ್ತೆ. Okay, especially domain and range. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದು ಬರೋಣ. ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್. ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದೆ ಅದರಿಂದ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್, 100% ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು? ಶುರು ಮಾಡಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಬರಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು? ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅದಾಗತ್ತಾ, ಇದಾಗತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ? ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಬರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ 20-25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಸೊ KCET ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೇ. ಎಸ್, ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ KCETಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಶವಂತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 to 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 to 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ KCET ವಿ ರೈಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 5th 6th ಅಥವಾ 7th ತನಕ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡ ಏನೇನೋ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತಾ? ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲೇಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನೇನೋ ಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕಾ ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು? ನನ್ನ ಜೊತೆ 2 o'clock ತನಕ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ 2 o'clock ತನಕ ಇರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬರೋದು 24th ಇಂದ 25th ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 25th ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಶಾಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳದು. ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, yes, thank you so much for your love on me. thank you ಬಸವರಾಜ್. ಎಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ sin 2θ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು sin 2θ, here we know about 2 sin θ into cos θ.
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ, 2 ಥೀಟಾದ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿತೀನಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 sin ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಇಟ್ ಈಸ್ 1 plus tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸಾಗರ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು 1 minute ಅಥವಾ 1.5 minute ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಸಾರಿ 2 sin ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ sin ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 tan ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ minus 1 and 1 minus 2 sin square theta. Okay, finally 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? cos 2 theta 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ theta by 2 ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ tan 2 ಥೀಟಾ. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ tan 2 ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ sin 3 ಥೀಟಾ, ಓಕೆ cos 3 ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ tan 3 ಥೀಟಾ. ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 3 ಥೀಟಾ? sin 3 ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 3 sin ಥೀಟಾ minus 4 sin ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ. Okay, cos 3 theta equals to 4 cos cube theta minus 3 into cos theta. And tan 3 theta is nothing but 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 into tan square theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, you can start here. No problem. So, can start maths from here. Okay, start ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನಿ. What is the problem? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಸೊ tan of a plus b then tan of a minus b. Okay, so tan of a plus b and tan of a minus b. What is tan of a plus b? It is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. ಓಕೆನಾ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ cos of a plus b, ಓಕೆ sin of a plus b, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos of a minus b, sin of a minus b. ಓಕೆನಾ fine. So what is cos of a plus b? It is cos a cos b, okay, plus sin a sin b. Next minus sin a sin b. Okay, next idrali sin a cos b plus cos a sin b. ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ರೈಟ್? ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? cos of a minus b, cos a cos b, ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ sin a sin b. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ sin a cos b, sin a cos b minus cos a sin b. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ರೋಹಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋರು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. PDF ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ
Yeah, so we require or we need to know this sin C plus sin D. Yeah, sin C plus sin D. Okay, so sin C minus sin D. Next, cos C plus cos D. Next, cos C minus cos D. So these formula are very very important even in your integration kuda. Integration al kuda tumba important. Okay, so idralli we get for everything students we put here 2. Okay, ella kade 2 barutte, illing matra minus 2 barutte. Okay na? So illen barutte, here we get sin of 2 sin C plus D by 2. Okay, into cos C minus D by 2. ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 cos C plus D by 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ C minus D by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನೇನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ C plus D by 2 ಇಂಟು cos C minus D by 2. Got it? And here it is 2 into sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 cos A sin B. 2 cos A sin B. 2 into cos A sin B. ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 into cos A cos B. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 into sin A sin B. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೀವೇನೇ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ನೀವೇ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 2 sin A cos B ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ 2 sin A cos B ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? sin of A plus B, sin of A plus B plus sin of A minus B. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here cos of A plus B, cos of A plus B, sorry, sin of A plus B, sin of A plus B minus sin of A minus B. Okay na? Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 cos A cos B, it is cos of A plus B plus cos of A minus B. So now here 2 sin A sin B is nothing but minus here it is minus cos of A plus B minus cos of A minus B. So this is also written as cos of A minus B plus so minus cos of A plus B. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳು? Has everyone understood these many formulas, students? Any doubt here? Yes, Nayana, it's enough, more than enough. If you watch the ಸಾರ್ಥಕ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 1, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 500 to 1000 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ. ಓಕೆ, 1000 ಕ್ವಶನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಿಂತ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ PYQs ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 12th to 17th ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತದು. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ PDF ಇನ್ ಗೂಗಲ್. PDF ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತರುಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ನೇ ಸಾಕು. ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ್? ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ನ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Okay, domain and range of the trigonometric functions. First sin theta, then cos theta, then here tan theta. Okay, then yeah, so cot theta, okay, secant theta, and then cosecant theta. Okay na? Fine students. So iga idralli coming to this, so domain of this. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ gap ಕೊಡೋಣ. Let me give a bit gap. Okay, so domain students. Domain of sin theta is nothing but the real number r. Cos theta is also real number r. Okay, and tan theta is r minus n pi. R minus n pi, n belongs to z. Okay, tan theta ಮತ್ತೆ cosecant theta ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್. tan theta ಮತ್ತೆ cosecant theta ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್. r minus n pi, n belongs to z. ಯಾಕೆ? Because here tan theta is nothing but sin theta by cos theta. Okay, so here also cosecant theta, it is secant theta. Cosecant theta alla secant theta. So r minus n pi, n belongs to z. Okay, so ಯಾಕೆ secant theta ಆಗುತ್ತೆ? Because here 1 by cos theta. Okay, 1 by cos theta ಇರುತ್ತೆ. That's the reason. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ tan ಮತ್ತೆ secant ಗೆ the same domain. Okay, coming to this. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಾಟ್ಗೆ ಬಂದರೆ r ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ r ಮೈನಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1. ಸಾರಿ, ಸೊ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, r ಮೈನಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲಿ r ಮೈನಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಬೈ 2. r ಮೈನಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 ಪೈ ಬೈ 2. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ r ಮೈನಸ್ 2n ಪ್ಲಸ್ 1 pi by 2, n belongs to z. Okay, coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ cot and cosecant. Cot and cosecant student, it is n pi, n belongs to z. Okay, here also it is n pi, r minus n pi, n belongs to z. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ because students here, because here cot theta, what is cot theta? It is cos theta by sin theta. Okay, and here also it is 1 by sin theta. So denominator ಏನಿದೆ? sin theta ಇದೆ. So class will be up to 2 o'clock midnight 2 o'clock ತನಕ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಿ tan theta ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ sin theta by cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ cos theta ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ here cos theta is not equal to 0. Therefore theta is not equal to 2n plus 1 pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 5/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಡಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 2n + 1 π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ it is r minus 2n + 1 π/2 and n belongs to z. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು cos θ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, cot θ. cot θ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, cos θ by sin θ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, sin θ is not equal to 0. sin θ is not equal to 0. Therefore θ is not equal to here n pi, n belongs to z. Therefore we write domain is what, students? Therefore domain is r minus n pi. r minus n pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಈಗೆಲ್ಲರೂ? ಎವ್ರಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ನೈಟ್ 2 o'clock ನೀವುಗಳು ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು, ನಾನಂತೂ ಎಚ್ಚರ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಬಂದು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಗುರು ಸರ್. ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಿ ಗುರು ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಗುರು ಸರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ನೇಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ವಾಚ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ನೇಮ್. ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಓಕೆ ಗುರು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ ಗುರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಗುರುಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ನೇಮ್. ಎಸ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್. ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಟ್. ಫೈನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಹೌದು ಗುರು. ತಮಾಷೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ತಮಾಷೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನೋ, ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ 10 marks and above. ಸೊ 10 marks ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 10 marks ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ. ಇದೇ ರೀತಿ 6 ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಸೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಂದ 10 marks ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಇಂದ 10 marks ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 60 marks ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ ಟು IIT ಏನಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು IIT ಏನಲ್ಲ, ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನೇ. ಸೊ ಸಿ ಮೈ ಲೈಫ್, ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನು ಏನು ತುಂಬ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಲರ್ನ್ಟ್. ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ವೆಲ್ ನಾವು. ಅದನ್ನಂತೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ IITian. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಫೋರ್. ಬಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು 4 ಎಸ್, 6 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. There are 6 marathons. In all those 6 marathons, all the chapters will be completed. Don't worry. Yes. Oh, that's great. Yes. So what to do? Don't know anything. Don't worry. Screenshot ತಗೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. Yeah, fine. So students, coming to range. Okay, range ಗೆ ಬರೋಣ. Coming to range, students, in this range, here it is -1 to 1, which is very important. Range is very important, -1 to 1. Okay, so here it is -1 to 1 again. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ. ಬೈ 1 get 1 ಫ್ರೀ. sin θ cos θ -1 to -1. ಇದು r to r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂಡ್ ಇವೆರಡು ಬಂದಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ r minus -1, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ r minus -1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಂಬಿಡಿ ಬೇಗ. whoever want to take screenshot, you can take it. r minus 1, -1. Sorry, r -1, -1. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ r -1, -1 ಅಂತ ಏನಿದೆ,
ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ -∞ ಟು +∞ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್. Okay, so these values I am taking. So this is also equivalent to -∞, -1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ 1, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, fine. See students, and certain things you need to know. Yeah, please watch here certain things students. Suppose if I write, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. Please watch here everyone. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. If f of x equals to sin x, if f of x equals to sin x, okay, what is the domain students? Domain already ಬರ್ದೆ. What is the domain? Domain is equal to R. ಹೌದಲ್ಲ? Domain is equal to what? R. What is the meaning of this students? ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಡೊಮೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ -1 to 1 ಆರ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಓಕೆ, -1 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ -1 ಮತ್ತೆ 1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 and 1, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, delete values between ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಧ್ಯ. ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. -1 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ, -1 ಮತ್ತೆ 1 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಸನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Finding domain means finding the x value. Remember that. Okay, so finding domain is nothing but finding x value. Finding domain means, okay, finding x value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೇಂಜಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ -1 to 1. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f of x. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೋಹಿತ್, ಬಿ ಕೂಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಬಿ ಕೂಲ್. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ -1 to 1. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರೋ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ
r minus 1 to 1 ಬರೋದಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ secant 0? secant 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಪ್ಪ? ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ secant 0? secant 0 ಏನು? 1 ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ secant 0? 1 ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 1 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ನೀವು ಆಗ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? -1 ಮತ್ತೆ 1 ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ 1 ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ? secant 0 ಆಗ್ತಾಗ 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಯೋರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ f of x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. f of x is nothing but here this means that students we write like this: sin x belongs to, okay, this means that sin x belongs to -1 to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? sin x lies between -1 to 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ವಿ ರೈಟ್. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -∞ to +∞. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? sin x ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್ 0, π/2. Okay, so pi, 3π/2 and then 2π. Okay, so here x-axis and this is y dash. So here we get 1. Okay, here we get -1. So what we get here? So we get here, nodi idralli ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This is what we get. Okay, this is the graph of sin x. Okay, this is sin x graph. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Okay, this is your sin x graph. Yes, ತುಂಬಾ ಜನ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. So please students keep quiet. Okay, so students ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. If you want you can take the screenshot here. So please take the screenshots. Okay, fine. So coming to the cos x graph students. f of x equals to cos x. So idrali, f of x equals to cos x, x dash, y dash, and then the origin here. So here π/2, okay, pi, 3π/2 and then 2π. So here it is 1 and then -1. So here we get the graph will be like this. Okay, so ee ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is how we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. So last graph I am going to discuss, that is f of x equals to tan x. f of x equals to tan x students. So tan x graph is, okay, just know this. So here π/2, okay, here 3π/2, okay, here -π/2, 0 and -3π/2. Okay. So students, at π/2 it is not defined. Okay, π/2 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಡೊಮೇನ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಎನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, the graph will look like this. Got it? No, not similar to greatest integer function. It is completely different. Yes, it's a dancing curve. It is a dancing curve, correct? Yes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understand this, students? Okay, fine.
ನೋ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, yes, it's enough, don't worry, it's more than enough for KCET exams. Okay, so students, you can start this. 1 minute. Okay, 1 minute students, 1 minute. Have not switched on the unity. 1 nimsha. Okay, fine. So 1 minute students, idralli I will just on. Okay, so innu nimge idan on madilla. Let me start the poll here. Poll start ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, I will start the poll here. Just 2 minutes. Yeah. Yes. So yes. Yeah. So I started the poll, students. You can take 45 seconds for this and start with the answer. So here, students, you need to use this concept, S is equal to R theta concept. S is equal to R theta. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು? ಎಸ್, ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. S is equal to R theta. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 3. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? R is equal to 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? This circular wire of radius 3, students. Okay, so there is another circle of radius 48 centimeter. Okay, of radius 48 centimeter. Idr mele enagide, this is an arc. Okay, ee circle enagide, this is the arc. Ee circle enide, ee total circle na ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು? ಆರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So we need to know what is this S value first. S value ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. S value ಯಾವುದು? This circumference. S is nothing but this circumference, that is 2 pi r. That is nothing but 6 pi. ಹೌದಲ್ಲ? Because r is equal to 3. Okay, so ಈಗ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? S is equal to r theta ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, therefore theta is equal to S by r. Okay, what is S? S is nothing but 6 pi. Okay, divided by r is nothing but 48. So what is the answer, students? Here pi by 8 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, so what is the answer, students? First option is the right answer. So option A is the right answer. Okay, 70% has given the right answer. Very good. So Rocky, Sanjay, Irappa, Hashmit and Shivappa has given the right answer. Many more. So tumba jana idira idralli. Around 12 students has given the right answer. Very good. So around 12 students has given the right answer. Innu kelu hudureಲ್ಲ students ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. Very good, students. Superb. Yeah, coming to this problem, students. I am giving you 60 seconds to try this. Try ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. See, I will give the hint here. I will give the hint. ಎರಡು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು cos square theta equals to 1 minus sin square theta. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು range of sin theta. Range of sin theta is equal to, it is -1 to 1. Okay. So ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Try this and get the answer, students. Get the answer using these two hints. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ಈಗಲೇ ಸೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರದ್ರು, ನನಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ಡು ನಾಟ್ ಗೆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮ್ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? Can you solve these questions at this early time? I am surprised. So notice, students, A is equal to cos square theta is nothing but 1 minus sin square theta. Okay, plus here it is sin power 4 theta. So this can be written as sin square theta, okay, whole square minus sin square theta plus 1. So watch carefully what I am going to do now. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? A value ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು A value. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಐದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ? a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಐದರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, a ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ. a ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ. ನನಗೆ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? 2 ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1/2ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ನನಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ಲ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು a ಇಂಟು ಬಿ. ಇದು ಬಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 1/4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ 1/4 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿರೋ 1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 1 ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 1. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1/4 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/4 ಇಸ್ ವಾಟ್? 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3/4. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು? ವೈ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ನನಗೆ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3/4. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? -1 to 1. ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ಇಫ್ a, b is positive students, if a, b both are positive, okay, and x is greater than a less than b, okay, then students x square is greater than a square less than b square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if a is negative, okay, b is positive. If a is negative and b is positive and x is greater than or equal to a, okay, and less than or equal to b, just like this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ is greater than or equal to 0, less than or equal to 1. I hope you understood this because 1 square is 1. Okay, so ಈಗ see, ಇದ್ರದ್ದು PDF ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಬರೆಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿ ನೋಡಂಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡಿ.
ಓಕೆ, ಮೂವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಫಿಲಮಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಳೋ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾರೂ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ -2 sin square θ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ -1/2. ಓಕೆ, ಸೊ 0 - 1/2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin square θ -1/2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1 - 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು -1/2 ಇದೆ, ಆ -1/2ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ರೈಟ್ 1/4 ಟ್ವೈಸ್? 1/4 ಟ್ವೈಸ್. ಇಯರ್ 1/4 ಟ್ವೈಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನೋ, ಮೈಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಬರ್ಕೊಂಡೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ನನಗೆ b² ಬೇಕು, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ -b² ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ b². ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಯರ್? 1/4. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? -1/2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin square θ -1/2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ sin square θ -1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ ಏನು ಬರಬೇಕು? +3/4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? +3/4 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ +3/4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು. therefore we get here, okay, so therefore we get sin square θ, okay, -1/2 whole square, okay, greater than or equal to 0 plus 3/4 less than or equal to 1/4 plus 3/4. Okay, therefore what is this value students? Sorry, ಇಲ್ಲಿ +3/4 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Okay, so +3/4, okay, less than or equal to here 1/4 plus 3/4. What is this value? What is this value students? ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನು? a ಅಲ್ವಾ? This value is nothing but a. ಹೌದಾ? So a is greater than or equal to 3/4 less than or equal to 1. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ 3/4 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಂತಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಅಥವಾ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 3 or 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದ್ರೆ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? See, I can do this problem students within 15 to 20 seconds. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 12ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ 12ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ within few seconds, but you need to understand this. That's why I am doing like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? Yes, 6 sections consist of class 1 also. Yes. See, ಕನಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟನೂ ಪಡಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/2 ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? 1/2 ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? ಇದರಲ್ಲಿ 1/2 ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ 1/2ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ PYQs, ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? cos square θ ಪ್ಲಸ್ sin power 4 θ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ sin power 4 θ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ sin square θ
ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 2 into 1 by 2 into sin square theta, okay, plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 1. So we get here sin square theta, okay, sin square theta minus 1 by 2 whole square plus 3 by 4. This is your A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? We know that. Okay, so ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ sin theta ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, sin square theta ಬರೀತೀನಿ. What is sin square theta? Sin square theta is between 0 to 1. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ minus 1 to 1 ಇದೆ, ಬಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ sin square theta. Okay, it is between 0 and 1. ಹೌದಲ್ಲ, we know it, right? So ಈಗ minus 1 by 2 less than or equal to sin square theta minus 1 by 2, okay, less than or equal to 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು sin square theta minus 1 by 2 whole square less than or equal to it is 1 by 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 3 by 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 4 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಬೌವ್ 50 ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ವರ್ಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್, ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x plus 3 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಇದೇನಿದು 2. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ. ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ? ಬಿ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಬಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿರೋದೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 2 is can be written as 2 into 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 2 into 1 is written as b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 2 is written as 2 into 1. ಸೊ 2 into 1 is written as b. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದನ್ನು? ಅಂದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಇದೆ, 3ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನನಗೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗದು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3. therefore it is x minus 1 whole square plus 2. This is what we got. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಕೊಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನನಗೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ √3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by cos ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by cos ಥೀಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ √3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೀಗ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ a cos b, ಓಕೆ, a cos x ಪ್ಲಸ್ b sin x, ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ a cos x minus b sin x, okay, or even if it is in the form of a sin x, okay, plus b cos x, okay, or a sin x, okay, minus b cos x. ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
multiply and divide by square root of a square plus b square. This is the thing you need to do. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a square plus b square. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? a is √3. ವಾಟ್ ಈಸ್ b? b is 1. ಓಕೆ, so therefore square root of a square plus b square. What is this? It is nothing but square root of 4, which is nothing but 2. So multiply and divide by 2. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? √3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು? ಸೊ 2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ √3 by 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? 4 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ? 4 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೈನ್ 60. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ. ಓಕೆ, ಟಿಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 20 ಇದೆ. ಟಿಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 20 ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಲೆಟ್ ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20. ಓಕೆ, ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 20 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಟಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಿಟಾ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ 60 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಮೈನಸ್ 1/2 ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮು ಬರಬೇಕು. ಏನದು? ಕಾಸ್ 60 ಅಲ್ಲ? ಕಾಸ್ 60 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನು? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸೈನ್ ಆಫ್ 60 ಮೈನಸ್ 20 ಓಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸಿನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಸಿನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 40 ಓಕೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 40 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ 40 ಓಕೆ ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ 40. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಈವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ integrate 1 by okay so sin theta plus cos theta into d theta ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್? sin theta into cos theta ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದಲ್ಲ? ಇವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? Here you will get tan theta and here so 1 plus tan theta
ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 1 and 1 here. ಹೌದಾ? ಸೊ a is equal to 1, b is equal to 1. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus 1 which is nothing but root 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 divided by, ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ 2 into 1 by root 2, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 1 by root 2 into cos theta. Did you get it? Okay, so this can be written as what? So d theta. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 1 by root 2 ಆಚೆ ಇಡ್ತೀನಿ. Okay, so here we get, okay, so here we get integral of 1 by, this is, yeah, sin theta, okay, cos pi by 4 plus cos theta, okay, sin pi by 4 into d theta. ಹೌದಲ್ಲ? 1 by root 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? pi by 4 ಅಲ್ಲ? Right, so what we get here, we get 1 by root 2 into integral of 1 divided by sin of theta plus pi by 4 into d theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So what we get here, we get 1 by root 2 into integral of cosecant of theta plus pi by 4 into d theta. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? cosecant theta ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? log of cosecant theta minus cot theta. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you understand this students? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರು ಮಾಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಕಾಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 1 by sin is what? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 by sin is what? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 1 into sin theta, 1 into cos theta. a is what 1, b is what 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus 1 equals to root 2. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 by root 2? cos pi by 4. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವಿತಿನ್ 15 to 30 seconds. 15 to 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 15 to 30 seconds ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 15 to 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, 15ರಿಂದ 20 ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು 15ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು, ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 20 to 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 20 to 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ವಿತಿನ್ 1 minute. 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 20 to 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 10 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 minute. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೋರ್ ದನ್ 1 minute ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ತರೋವಾಗಿದ್ರು ಸಾಕು, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ತರೋ ಇದ್ರು ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತರೋ ಇದ್ರೆ ಈ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 30 to 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 60ಗೆ 30 to 35 ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಭಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಭಯ್, ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಸುಕೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಅಭಯ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕುಮಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡು ನಾಟ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್, ಟೇಕ್ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಟೇಕ್ LCM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡು ನಾಟ್ ಗೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. PDF ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. PDF you will get to know. Yes. So divide by cos theta ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus sin theta. ಓಕೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus sin theta divided by ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin theta. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin theta divided by ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus sin theta. ಸೊ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus sin theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus sin theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, and here square root of 1 plus sin theta into square root of 1 minus sin theta. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೋತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. KCET ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus sin theta ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 minus sin theta ಪ್ಲಸ್ 1 plus sin theta, ಹೌದಲ್ಲ? 1 plus sin theta divided by it is square root of 1 minus sin theta, okay, into 1 plus sin theta. Is that right? So here we get, so 2 divided by it is square root of 1 minus sin square theta. It is a plus b into a minus b. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get 2 divided by square root of cos square theta. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ? ಸಾರಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ 2 divided by minus cos theta, so which is minus 2 into secant theta. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? minus 2 into secant theta. minus 2 into secant theta. Okay, so what is the answer? This is the right answer. Please try to understand the concept. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಲ್ವೋ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and try to solve more number of questions. See, I will tell you the reality students. ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೆಲ್ಲ NCERT ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ NCERT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು? +1 1 + 1 2 ಅಲ್ವಾ? So students, let me tell you the reality. Substitution ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ. So what substitutions you can do here? You cannot do any substitutions here. Yeah, listen students, one thing I would like to tell you. ನೀವು NCERT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತರ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 20 to 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಓಕೆನ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಓ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10-15 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 45 ಕ್ವಶನು ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈಕೊಳ್ತೀರಾ ನನ್ನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬೈಕೊಂಬಿಡಿ, ಸರ್ ಏನಿಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೈಕೊಳ್ಳಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಬೈಕೊಂಬಿಡಿ, ಸರ್ ಏನಿಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಫಾಲೋನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಬೇಕಾ? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಿಂದ ಆರಾಮ್ಸೆ, ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತೂ ಕೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50 ಅಬೋವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 55 ಅಬೋವ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಲ್ಲವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 minute. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 35ರಿಂದ 40 ಕ್ವಶನ್ನ 1 minute ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 20 ಕ್ವಶನ್ 1 minute ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, this problem it's okay, one ನಿಮಿಷ. Okay, do this problem students.
So previous problem ge what was the answer? Previous problem, what was the answer, students? It was second option. Okay, so do this problem, students. So ಈ second option ಇದೆ. Okay, 7% has got the answer, that is Atlas. Okay, ನೋಡಿ ಇದು 30 seconds problem. ಇದರಿಂದ 30 seconds ಅಲ್ಲ 10 seconds problem ಇದು. This is 10 seconds problem. ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. So do this problem, students. I am giving 45 seconds time. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 30 seconds problem. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇಡೀ 12 hours ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ tan θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -4/3. ಓಕೆ, ಸೊ tan θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -4/3 ಇದೆ. -4/3. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ tan θ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. tan θ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. tan θ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? θ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ sin θ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? sin θ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? sin θ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ sin θ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. sin θ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? tan θ ಏನಿದೆ? 4/3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ sin θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ 4/5. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4/5. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4/5. ದಿಸ್ ಇಸ್ -4/5. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ 4/5 ಆ್ಯಂಡ್ -4/5. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಶವಂತ್, ಈರಪ್ಪ, ಬಿಟ್ಟು, ನಿಖಿಲ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಶಶಾಂಕ್, ರಜತ್, ಆದಿತ್ಯ has done these problems. ಸರ್ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಗರ್, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. CET ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಗೇನು ಬೇಜಾನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಲೆವೆಲ್ಗೇನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. PDF ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Yes, it is worth buying, don't worry. Yes, more than enough Sagar, more than enough. Exemplar books ಮತ್ತೆ PYQs more than enough. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Hint students ನಿಮಗೆ, tan of 90 plus theta. Okay, sorry, 90 minus theta equals to cot theta. This is the hint I am giving. Tan of 90 minus theta is equal to cot theta. This is the hint I am giving. I don't know about other subjects. ಪೋಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವರುಣ್. ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೋಲ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿಯರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಪೋಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ tan 9 minus, okay, so tan 9 degree minus tan 27 degree. Okay, minus, here it is cot 27 degree. And plus it is tan 9 degree. Sorry, cot 9 degree. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ tan of 90 minus 27 is cot 27. ಓಕೆ, tan of 90 minus 9 it's cot 9. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, I shall group this tan 9 plus cot 9. Okay, this is one group, minus of tan 27. Okay, so tan 27 plus cot 27.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ tan 9 is nothing but it is sin 9 by cos 9. Okay, plus here it is cos 9 by sin 9. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ sin square 9 plus cos square 9. Okay, cos square 9 divided by it is sin 9 into cos 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ minus students here it is sin 27 divided by cos 27. Okay, plus cos 27 divided by sin 27. Okay, therefore we get here, so ilen barutte minus it is sin square 27 plus cos square 27 divided by sin 27 into cos 27. And remember, trigonometry baro questions alla ಸ್ವಲ್ಪ lengthy irutte, remember that. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನಗೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 divided by sin 18 divided by 2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 divided by it is cos 27 divided by 2. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಸಾರಿ, cos 54. ಇಟ್ ಈಸ್ cos 54 divided by 2. cos 54 divided by 2. It is not cos 54, sin 54. Okay, sin 54 divided by 2. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin theta into cos theta? sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta divided by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ sin 9 into cos 9 equals to it is sin 2 into 9 divided by 2, which is nothing but sin 18 divided by 2. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Okay, so sin 27 into cos 27. Okay, so here next it is sin 27 into cos 27, which is nothing but sin 54. Okay, divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. So students, please remember these results. Sin 18 is equal to root 5 minus 1 divided by 4, and sin 54 is equal to it is root 5 plus 1 divided by 4. Okay, please remember this result students. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ sin 15 equals to cos 75, which is equal to root 3 minus 1 by 2 root 2. Okay, and sin 75 equals to cos 15 equals to root 3 plus 1 by 2 root 2. Okay, and then tan 15 tan 15 equals to 2 minus root 3, and tan 75 equals to 2 plus root 3. ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಕಡೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, sin 18 ಮತ್ತೆ sin 54 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಓವರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ 2 divided by sin 18. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 2 divided by sin 54. sin 18 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? sin 18 is root 5 minus 1 by 4. ಹೌದಲ್ಲ? So it is root 5 minus 1 by 4. Okay, so 2 divided by root 5 minus 1 divided by 4. Okay, and then minus 2 divided by root 5 plus 1 divided by 4. I hope you understood this. Okay, so illen barutte 8 divided by root 5 minus 1 minus 8 divided by root 5 plus 1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೆಂತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ root 5 minus 1 into root 5 plus 1 LCM. ಸೊ 8 LCM ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ root 5 plus 1. ಓಕೆ, root 5 plus 1 minus of root 5 minus 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? 8 divided by root 5 minus 1. ಓಕೆ, root 5 minus 1 ಇತ್ತು, ಮೈನಸ್ 8 divided by root 5 plus 1 ಇತ್ತು.
ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 8 ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, √5 + 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ √5 - 1. ಸೊ 8 ಇಂಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ √5 + 1 ಮೈನಸ್ √5 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ √5² ಮೈನಸ್ 1². ಸೊ 8 ಇಂಟು √5 ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 - 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 16/4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? sin a ಮೈನಸ್ sin b, sin a ಮೈನಸ್ sin b, ಎಲ್ಲಿ sin a ಮೈನಸ್ sin b ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಡೌಟ್ ಇದು? ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಂತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಬಂತ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sin² θ ಪ್ಲಸ್ cos² θ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? tan θ ಪ್ಲಸ್ cot θ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ tan θ ಪ್ಲಸ್ cot θ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ಯಾರು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರುಗಳು ಖಂಡಿತ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಚೀವ್. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಓಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡಬೇಕು, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಷ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಏನೂ ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಲೌ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. 1 ನಿಮಿಷನಪ್ಪ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಚನಾ ನೋಮಾ ಇಯರ್, ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. So it's difficult to teach in English. It will be very difficult to teach in English because most of the students, I believe that they don't know English properly. Okay, so English, if they know it well, definitely I will teach in that language, but it is exclusively for Kannada channel. So we need to teach in Kannada itself. Yes, students. Yeah. So coming to this. Okay, so idralli solve madadra. Take time students, take time here. See here. We need to use this rule. Cos of pi minus theta is nothing but minus cos theta. This is the rule we need to use. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 8. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು? 5 ಪೈ ಬೈ 8. ವಾಟ್ ಈಸ್ 5 ಪೈ ಬೈ 8? 5 ಪೈ ಬೈ 8 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೇನೆ cos 5 pi by 8. What is cos 5 pi by 8? It is nothing but cos of pi minus 3 pi by 8. Okay, what is cos of pi minus 3 pi by 8? It is minus cos 3 pi by 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minus cos 3 pi by 8. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ 1 plus cos 7 pi by 8. What is 7 pi by 8? 7 pi by 8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಬೈನ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಏನು ಬರುತ್ತದು? 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 8. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಪೈ ಬೈ 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಇದು? 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾ? 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಪೈ ಬೈ 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇದು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ cos 2 theta students? Cos 2 theta. Okay, cos 2 theta is 1 minus, okay, 1 minus 2 sin square theta. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ therefore sin square theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 1 minus cos theta divided by 2. 1 minus cos theta divided by 2. Sorry, 1 minus cos 2 theta divided by 2. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right students? ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸುಜಾತ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಜಾತ, ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಇಯರ್ ಸುಜಾತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ disturb the students, please. This is my request. If you are a student, then I will help you out, no problem. Okay, fine. Okay, fine. So students, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಾವು ಇಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಬೈ 8 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಪೈ ಬೈ 8 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು? ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? I will apply this rule students. It is pi by 8. Okay, so ಇಲ್ಲಿ pi by 8 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1 minus cos theta. Okay, 1 minus cos 2 into theta. Theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? pi by 8 divided by 2. And here 1 minus cos 2 into 3 pi by 8 divided by 2. Okay, so here we get 1 minus cos pi by 4 divided by 2. And here 1 minus cos 3 pi by 4 divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ there are lot of things which you need to know students. So here we get, what is cos 3 pi by 4? Cos pi by 4 is nothing but 1 by root 2. Okay, what is cos 3 pi by 4? It is cos of pi minus pi by 4. Okay, this is nothing but minus cos pi by 4. ಹೌದಲ್ಲ? Cos of pi minus pi by 4 is nothing but minus cos pi by 4. ಏನು ಬರುತ್ತಿದು? It is minus 1 by root 2. Is that right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get 1 minus root 2 divided by 2 and here 1 plus 1 by root 2 divided by 2. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ a plus b into a minus b ಬಂತಲ್ವಾ? a plus b into a minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is a square minus b square. Okay, divided by 4. 2 into 2 is 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is 1 minus 1 by 2 divided by 4, which is nothing but 2 minus 1 divided by 2 into 4. Okay, therefore it is 1 by 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Wait, Sujata? Okay, so it's your bad luck, Sujata. Please don't disturb us. So I am asking to block you for my team. So 1 ನಿಮಿಷ. Yeah, Sujata. What is her name? Sujata, right? Yes. Yeah, today's class you will get. Yeah, so please watch this students. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಎಸ್, so this is the second formula you need to know students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ?
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 minus cos square theta is sin square theta and 1 minus cos square theta is sin square theta. Okay, so this is what we are getting here. Yes. Okay, so next yeah, fine. So yes, next students idralli ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. sin square theta is nothing but 1 minus cos 2 theta divided by 2. and next easy, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿರೋ, ಒಂದು cos of pi minus theta, ಇನ್ನೊಂದು sin square theta. ಓಕೆ, sin square theta is 1 minus cos 2 theta divided by 2. ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? pi by 8, 1/8 ಅಲ್ಲ, 1/8 is nothing but C. C is the right answer. So C is the right answer here. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? 37%. Bittu, Chaitra and Unique has got the right answer. Very good. Yes, you can continue, no problem. Uchiha, I believe. Okay, so fine. So e problem sadike beda. Okay. Yeah. Okay, so students, ಆಗ್ಲೇ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪುಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಸಮರ್ಥ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಥ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 minutes, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ π/4. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ π/4 ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುಟ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/4. a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/4 ಹಾಕಿ. ಸೊ ಪುಟ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪುಟ್ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/4. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ π/4 ಏನು? 1 ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ π/4 ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ 1 + √2 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - √2 + 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ √2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 - √2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ √2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು? √2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? √2 - 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ √2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ √2 - 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ 1 - √2. 1/√2 - 1. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಉಚಿಹಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ವೇಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 - 1/√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಯರ್ 1/√2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? √2 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1/√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 - 1/√2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ √2 - 1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? 1/√2 - 1 ಇದೆ. ಸಮರ್ಥ್, ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 minutes, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? 1 + 1/√2. 1 + 1/√2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 1/√2. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ √2 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಓಕೆ, √2 + 1/1 ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ.
ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, √2 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಓಕೆ ಇಂಟು √2 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 - 1. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √2 - 1, therefore 1 by √2 - 1. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ √2 + 1 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? √2 + 1. ಓಕೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ √2 + 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. NCERT ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 15 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಮ್ಮ. 15ರಿಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಪೋಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಇನ್ ಬೋತ್ unknown value in both question and answer, sorry options, in both question and options. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಬೈ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ √2 + 1, ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 by √2 - 1. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಟೀಚ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಏನ 1 by cos a, sin by cos a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ನ 1 by cos ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುಟ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥೀಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪುಟ್ ಪೈ ಇಯರ್? ಪೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇದೆ, 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ? ವಿಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? π/4 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? Can I put π/4 here? Yeah. Can I put π/4 students? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? π/4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? Okay. So if I put π/4, so here put theta equals to π/4. Okay. So here we get 8 theta. What is 8 theta? 8 into π/4, which is nothing but it is 2π. ಹೌದಲ್ಲ? We get here 2π. Okay. So yes. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 theta. Okay. So what is 2 theta then? 2 into π/4 is nothing but π/2. Okay. So this is not defined. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? theta equals to π/4 ಆದಾಗ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ π/2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ π/2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ 2π ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ π/2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ 2π, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 0/, ಸೊ 0/, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಬರ್ತಿದೆ. 0/∞, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0. ಓಕೆ, 0/∞ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ π/4 1 and here not defined. Okay, tan π/2 which is not defined, 1/∞ which is also 0. ಹೌದಲ್ಲ? This is also 0, right? Okay, so next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ 6 theta. What is 6 theta students? 6 theta is nothing but 6 into π/4. So we get here 3π/2. Okay, so 3π/2 is again not defined. Okay, ∞/∞ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. This is not at all the answer. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, are you all getting it students? Fine. So this is not defined and this is also not defined students. Okay, so ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ.
ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಏನು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐದರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಯಾಕೆ? ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ನಾನು, ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಅಗೇನ್ π/6 ಅಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು π/6 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ π/6 ಯು ನೀಡ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿಫೈ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಟಿಟಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟ್, ಸೀಕೆಂಟ್, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ this is nothing but 1 by cos 8 theta minus 1 divided by 1 by cos 4 theta minus 1. Okay na? So idenaytu students nanage what I got, 1 minus cos 8 theta, okay, divided by cos 8 theta divided by, it is 1 minus cos 4 theta divided by cos 4 theta. Okay na? So aga relation sigutta 1 minus cos 8 theta. What is 1 minus cos 8 theta students? Enaguttadu? See, 1 minus cos 2 theta, it is 2 sin square theta. ಹೌದಲ್ಲ? 1 minus cos 8 theta equals to, it is 2 sin square 4 theta. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Therefore 1 minus cos 8 theta is nothing but 2 sin square 4 theta. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus cos 8 theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 2 sin square 4 theta divided by cos 8 theta multiplied with students, I am reciprocaling this, cos 4 theta divided by this 1 minus cos 4 theta, it is nothing but 2 sin square 2 theta. Okay, similarly 1 minus cos 4 theta is nothing but 2 sin square 2 theta. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ at 5:30 or 6 it will start. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಚ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ sin 4 theta ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos 4 theta ಇದೆ. We know that sin theta into cos theta, okay, sin theta into cos theta or 2 sin theta into cos theta is nothing but sin 2 theta. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, sin 4 theta ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ sin 4 theta ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2 into sin 4 theta into cos 4 theta divided by, okay, so 2 into cos 8 theta and here it is sin square 2 theta. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟುನು? Now students, what is this value? Students? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದು? 2 cos 4 theta into 2 sin 4 theta into cos 4 theta. What is this value? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? What is this? 2 sin 4 theta into cos 4 theta. 2 sin theta into cos theta ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? This is nothing but sin 4 theta, okay, into, what is this students? 2 sin 4 theta into cos 4 theta, it is sin 8 theta. Okay, this value is nothing but sin 8 theta. Okay, divided by, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? It is 2 into cos 8 theta into sin square 2 theta. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ sin 4 theta. What is this sin 4 theta students? It is 2 sin theta into cos theta into sin 8 theta, okay, divided by, it is 2 into cos 8 theta into sin square 2 theta. Okay, so ಈಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2 ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, sin theta ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್
sin 8 theta, okay, into cos theta divided by cos 8 theta, okay, into sin theta. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ sin 2, ಓಕೆ, sin 2 theta, ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understand this, students? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಯರ್, ಓಕೆ, 2 sin 2 theta, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ sin 4 theta is nothing but it is 2 sin 2 theta into cos 2 theta. ಓಕೆ, ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understand this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 minus cos 8 theta by cos 8 theta, 1 minus cos 4 theta by cos 4 theta. Okay, so what is 1 minus cos 8 theta? 1 minus cos 8 theta is nothing but this. Okay, it is 2 sin square 4 theta. ಅದೇ 2 sin square 4 theta ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. This value I have written here. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, then students here 1 minus cos 4 theta ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. What is 1 minus cos 4 theta? It is 2 sin square 2 theta. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 2 sin square 2 theta ಇದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು sin 4 theta ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು cos theta. 2 sin 4 theta into cos 4 theta. What is that? It is sin 8 theta. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is 2 sin 4 theta into cos 4 theta? It is sin 8 theta. And what is sin 4 theta? Sin 4 theta is nothing but 2 sin 2 theta into cos 2 theta. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ sin 2 theta ಮತ್ತೆ sin 2 theta, one of the sin 2 theta get cancel. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದು cos 2 theta. ಸೊ cos 2 theta ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, sin 8 theta ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, cos 8 theta, cos 8 theta. One of the sin 2 theta is left out here. Okay, so what we get here? So we got here, it is tan 8 theta, okay, into cot 2 theta. So which is nothing but it is tan 8 theta divided by tan 2 theta. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So which is the option, students? Option B is the right answer. Did everyone understand this? Did everyone understand this, students? Did everyone understand this? So students, it's all your basics. ನೋಡಿ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಬರೋದೇ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಬರೋದೇ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ಬರೋದೇ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಯುನಿಕ್ ಬಾಯ್, ವರುಣ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ದೀಕ್ಷಿತ್, ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಯ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೆಂಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ರೂಲ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ರೂಲ್? ಕಾಂಪೆಂಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ರೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾಂಪೆಂಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ರೂಲ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಿಂದ ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ a by b equals to c by d, then a plus b divided by a minus b equals to c plus d divided by c minus d. This is the rule. ಈ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಪೆಂಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೆಂಡೋ ಡಿವಿಡೆಂಡೋ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾತಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಯರ್ m ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ n ಬೈ m. ಇದು ಯಾವ ರೂಲಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? a ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಾಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ. KCETಗೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ KCET ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 20 to 30 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ NCERT ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 20 to 30 NCERT ತರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 20 to 30 ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅರೌಂಡ್ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. a ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಡಿ, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, a ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸಾರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ minus sin of theta minus 2 alpha equals to n plus m divided by n minus m. That's why we write here c plus d divided by c minus d. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you understand this step students? Okay, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ, you need to apply sin c plus sin d and here sin c minus sin d. Yes, sin c plus sin d by sin c minus sin d. So what we get here? Yes, you are right, Kumari, you are right. So sin c plus sin d, sin c minus sin d. What is sin c plus sin d? It is 2 sin, okay, c plus d by 2, theta plus 2 alpha divided by 2, okay, into cos c minus d by 2, theta minus 2 alpha divided by 2, okay, all divided by sin c minus sin d. What is that? 2 into cos, okay, so it is theta plus 2 alpha divided by 2, okay, into cos theta minus 2 alpha divided by 2, okay, which is equal to, it is n plus m divided by n minus m. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? 5:30ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಡೊಮೈನ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Did everyone understand this? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 2 ಸೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ, ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. We get here cos of minus alpha, which is equal to n plus m divided by n minus m. Okay, so cos of minus alpha. What is cos of minus alpha? It is cos alpha. Sin of minus alpha equals to, it is minus sin alpha. Right students? So agar 2 hogutte. So illen bantu tan of theta plus alpha. Okay, and here cos alpha divided by it is minus sin alpha. Okay, which is equal to n plus m divided by n minus m. Okay, so ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, remember? So we get here minus of tan of theta plus alpha into cot alpha, which is equal to n plus m divided by n minus m. Therefore ಈ minus ನ shift ಮಾಡಿ, therefore we get tan of theta plus alpha into cot alpha, which is equal to n plus m divided by m minus n. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ minus ನ shift ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. minus ನ shift ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus of n plus m divided by n minus m ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, n plus m divided by m minus n ಆಗುತ್ತೆ.
ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? n plus m divided by m minus n. So option A is the right answer. So which is the answer? Option A. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So next will be relations and functions. ಸಮರ್ಥ. Next will be relations and functions. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ದೆನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ತಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do this problem. Put pi by 4 and see students. Pi by 4 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? b equals to so put b equals to students pi by 4 and see. So what we get here? Tan a equals to, it is 1 minus 1 by root 2 divided by 1 by root 2. So what we get here? Root 2 minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? This is what we get. Is that right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ 2a ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so tan a equals to root 2 minus 1. Is that right? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ tan 2a ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What is tan 2a? So tan 2a ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ tan 2a values ಹಾಕ್ಬೇಕು. Tan 2a is what then? Tan 2a is nothing but tan 2a is nothing but students tan of 2 tan a divided by 1 minus tan square a. ಇದು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, instead of going with this, instead of going like this, I will go with the regular method. Regular method ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, please watch here. Regular method ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? 1 minus cos b. What is 1 minus cos b students? See, we know that sin square, so it is cos 2 theta. Cos 2 sin square theta by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is sin square theta by 2 students? It is 1 minus, it is 1 minus cos theta by, cos theta divided by 2. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? Do everyone know this students? Sin square theta by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 minus cos theta by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 2 sin square theta by 2. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan a equals to, what is tan a students? Tan a equals to 2 sin square, okay, b by 2 divided by sin b. What is sin b students? Sin b ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sin b is nothing but 2 sin b by 2 into cos b by 2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 sin b by 2 into cos b by 2, which is nothing but 2 got cancel. Sin square, sin one of the sin got cancel. We are left out with sin b by 2 divided by cos b by 2. It is cos b by 2. Okay, so ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here tan b by 2. Okay, so tan a equals to tan b by 2 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ a equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? b by 2 ಬಂತು, which implies 2a equals to b. 2a equals to ಏನಾಯ್ತು? b ಆಯ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? therefore tan 2a equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan b ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರಿಂದ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? tan 2a equals to tan b. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Did everyone understand this students? Did everyone understand this? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು? So what is the answer students? Option A is the right answer. So very good. So many students have got the answer here. 8 students. Ragaraju, Rocky, Ashwit, Preeta, Sudan, Madev, Unique Boy, Shiva and Indian Queen PT. Okay. So ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Range, okay, range of cos theta is nothing but it is -1 to 1. Okay, and domain of cos theta, yeah, domain of cos theta is equal to R. Okay, ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, we can answer the problem. See students, one thing I would like to tell, please watch here. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. If f of x equals to cos theta, if f of theta equals to cos theta, f of theta equals to cos theta, okay, ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, theta belongs to -1 to 1. Sorry, theta belongs to R. theta ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? R, sorry, theta belongs to R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, theta belongs to R. That is the domain. Domain is theta. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? theta is greater than or yeah, greater than minus infinity, less than infinity. Okay, and second thing students, cos theta belongs to -1 to 1. Okay, this means that cos theta is greater than or equal to -1, less than or equal to 1. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ instead of theta we have got root of 3 plus x square. Okay, so here we can clearly tell that, okay, here theta is greater than minus infinity, less than infinity. Okay, what is theta students? It is square root of 3 plus x square. Okay, and here greater than minus infinity and less than infinity. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understand this students? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? Okay, so therefore I can clearly write that ಈ cos theta ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ, I know about cos theta, right? So what is cos theta students? ಹಾಗಾದ್ರೆ cos of theta. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, so I need this value. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. what they are asking? They are asking the range of this. Okay, so here they are asking the range of this. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? cos of, okay, so cos of here, okay, so first of all here, yes, cos of 3 plus x square, according to this ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so according to this students ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? less than or equal to 1, and here it is -1. Everyone agree with this students? Everyone agree with this? ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡೊಮೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರೇಂಜ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಡೊಮೇನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ನೋ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್, ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ? cos theta always lies between this -1 and +1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ? ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3. ಸೊ 3 cos of root of 3 plus x square is less than or equal to 3 is greater than or equal to -3. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನೀಗ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಮೈನಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿವರ್ಸಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. -3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 plus x square, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾನು, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? -3 ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ, -3 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus x square is greater than or equal to -3, less than or equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ this value lies between what? -3 to 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So what is the answer students? -3 to 3 is the answer. So which is the option?
Option D is the right answer. Did everyone understand this? Did everyone understand this, students? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, so coming to the next problem. So next problem barana. Okay. Fine. Yeah, coming to this. The greatest value of this function kelta idare students. They are asking us to find domain beka. Okay, so domain. So coming to the domain here. Yes. So coming to the domain, students. Domain barana. Domain is nothing but finding x value. Finding x value. Houdala? Right. So idರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? f of x is equal to, it is minus 3 into cos of root of 1 plus x plus, okay, 1 plus x plus x square. Sorry, 3 plus x plus x square. They are given 3 plus x plus x square. Okay. So idರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? So here what we know, students, we know that this value, okay, ಈ value ಏನಿದೆ? Square root ಇದೆ. Okay, so square root ಇದೆ. So square root of 3 plus x square. Okay, so cos theta ಅಂತ ಬರೆದಾಗ theta ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? -1 to 1 ಇರುತ್ತೆ. Sorry, real number ಅಲ್ವಾ? Okay, so here we know that it is between minus infinity to plus infinity. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? ಹೌದಲ್ಲ students? Okay, but ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, watch carefully students. What I am going to do now is, please watch carefully here. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -3 to 3. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನು? -3 cos of root of 3 plus x square is greater than or equal to -3, less than or equal to 3. Okay, so divide by what, students? Divide by 3. So ಏನು ಬರುತ್ತಿದೆ? -1 less than or equal to cos of, okay, root of 3 plus x square, okay, less than or equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ cos inverse of -1, okay, less than or equal to square root of 3 plus x square is less than or equal to cos inverse of 1. What is cos inverse of -1, students? Pi. ಹೌದಲ್ಲ? Cos pi is equal to -1. So cos inverse of -1 is nothing but pi. Okay, less than or equal to root of 3 plus x square. Okay, so yeah, so cos inverse of -1, it is okay, not pi. So pi ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So pi minus cos inverse of 1. Sorry, pi minus cos inverse of 1. Okay, and here it is cos inverse of 1. Cos 0 is 1. So pi ಬರುತ್ತೆ. Yes, it is pi, but pi ಬರೋಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. We get here pi. Okay, pi ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. -1 to 1. Okay, 0 to pi. Real numbers. Yes, pi ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಆಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? It is nothing but 0. ಹೌದಲ್ಲ? Cos inverse of 0 is what? Cos inverse of 1 is nothing but 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ cos 0 is 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ. Okay, so we get here, students, 0 less than or equal to root of 3 plus x square less than or equal to pi. ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 less than or equal to 3 plus x square is less than or equal to pi square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3 plus x square, okay, so is less than or equal to pi is greater than or equal to 0. Okay, so x square plus x plus 3 ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ I will write it as, students, x square plus 2 into 1 by 2 into x plus 1 by 4 minus 1 by 4 plus 3. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು x plus 1 by 2 whole square, okay, plus here minus 1 by 4 plus 3 is nothing but it is 11 by 4. Okay, plus 11 by 4. Okay na? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? We can write this as x plus, okay, 1 by 2
whole square plus 11 by 4 is less than or equal to 3.14. Okay, 3.14 is nothing but 22 by 7. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 22 by 7 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ x plus 1 by 2 whole square okay is less than or equal to 22 by 7 minus 11 by 4. So this is nothing but 88 minus 77 divided by 28, which is less than or equal to 11 by 28. Okay, so this is x plus 1 by 2 okay whole square is like this. So ilen barate x plus 1 by 2 whole square. Okay, so here it is modulus of this, sorry, yeah, square root of this is nothing but modulus of here square root of 11 by 28. Okay, nodi students idralli enagutte, therefore x plus 1 by 2 belongs to, it is minus 11 by 28, yeah, minus root of 11 by 28 comma root of 11 by 28. Okay, therefore x belongs to, it is, so length ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ 11 by 28 minus 1 by 2 comma root of 11 by 28 minus 1 by 2. This is what we get. So this is the domain students actually, but ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, don't worry. This is the domain you get, but these type of problems will be not asked, don't worry students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ -3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, -3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ -1 to 1 ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. -3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ -1 to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನೋಡಿ -3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ -1 to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ +1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 9. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 484. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 3.14. ಓಕೆ, 9 ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 9 ಆಗುತ್ತೆ. So it will be 284. Okay, so 284 divided by 49 ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but near by 2. Okay, 49 ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 9 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಪೈ is what? 3.14. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is what? It is 3.14 whole square, which is near by to 9. ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 9 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಟು 9 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾಗಾದ್ರೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ. So 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if you really want this answer, 1 minute. So it is 9 minus 11 by 4. So 36 minus 9. It is not 11, it is nothing but 25 divided by 4. Okay, so it is nothing but 25 divided by 4. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 5 by 2 ಬರುತ್ತೆ. We get here 5 by 2. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕು. ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9, ಹೌದಲ್ಲ? Pi is equal to 3.14. Pi square is nothing but 3.14 whole square. 3.14 whole square is approximately equal to 9. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 9 minus 11 by 4. What is that? 36. 36 minus, this is what? 36 minus 11 by 4, which is 25 by 4. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 5 by 2 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? x plus 1 by 2 belongs to, it is minus 5 by 2 comma 5 by 2. Okay, therefore x belongs to, it is minus 5 by 2 minus 1 by 2 comma 5 by 2 minus 1 by 2. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This implies x belongs to, it is minus 6, that is minus 3 to 2. This is what we get students. This is the actual domain. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ -3 to 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾ, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ sin x into cos x. See, the break will be at 5:30. No, ಡೊಮೇನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ರೇಂಜ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಳಲ್ಲ.
ಡೊಮೇನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ KCET. ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ KCET. ಓಕೆ ಶಂಕರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ that type of problems ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಡೊಮೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್. ಸಮರ್ಥ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸಿ, whenever you are written students f of x greater than or equal to a less than or equal to b ಅಂತ ಬಂದಾಗ, remember this will be the least value. Okay, this will be the greatest value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is the greatest value. See what is given here, sin x into cos x. What is this students? It is sin 2x divided by 2. ಹೌದಲ್ಲ? sin x into cos x ಅಂತಂದ್ರೆ it is sin 2x divided by 2, right? So this is your f of x. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ sin 2x divided by 2. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? sin 2x ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 2x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಸಿ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ sin θ, f of θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು sin θ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, sin θ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? sin θ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ θ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇನ್ θ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? θ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ ಈಗ? sin 2x ಆಲ್ಸೋ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1/2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1/2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. Okay, so what is the option students here? Fourth option is the right answer. Okay, ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋಬಹುದು ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ 60 seconds ಟೈಮ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan of 90 minus θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು cot θ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ KCET ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ sin 89 ಏನಂತ, ಸಾರಿ tan 89 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan 89 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ cot 1, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ tan 1 into cot 1? ವಾಟ್ ಈಸ್ tan 1 into cot 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? tan 1 into cot 1 is equal to 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ tan 1. ಓಕೆ, ಸೊ tan 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan 1. ಓಕೆ, tan 2, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ tan 88 and tan 89. ಓಕೆ, therefore we get here tan 1, tan 2. ಫೈನ್, ಹಿಯರ್ cot 2 and cot 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಸಾರಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 75% has got the right answer. Very good. Rocky, Kumari, Ranker, Preetu, Nanda, Imposter, Samath, Aditi, Physics Wala, Dhruva, Mohammad, Krupa Patil, Pawan and Guru Kiran has got the right answer. Very good. So coming to the next problem. Yes, do this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 60 seconds. ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ನೋ, ಎಲ್ಲರೂ 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ cos 1, cos 2, ಓಕೆ, cos 3 and so on up to cos 89. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ cos 90, cos 91, ಓಕೆ, and so on up to cos
178 and cos 179. ಹೌದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Is that right? What is cos 90 value, students? What is this value? Cos 90 ಏನು? 0 ಅಲ್ಲ? What is cos 90? 0. So the total answer is what, students? 0. So what is the answer here? 0 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, it started today itself. So today, okay, marathons ಗಳು 2 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 42%. 12 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುರು ಕಿರಣ್, ಇಂಪೋಸ್ಟರ್, ಅದಿತಿ, ಮಾರುತಿ, ಕೃಪಾ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾನೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ minus b cos x, okay, or f of x equals to a cos x plus b sin x, okay, or f of x equals to a cos x minus b sin x. Okay, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, okay, if they are given like this students, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ maximum value from this students we need to know that, okay, ಇದರಲ್ಲಿ maximum value is nothing but root of a square plus b square. Okay, minimum value will be minus root of a square plus b square, minus root of a square plus b square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3 cos x plus 4 sin x. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 3 cos x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 4 sin x, ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 8. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ 3 cos x plus 4 sin x is always greater than or equal to minus root of 3 square plus 4 square less than or equal to square root of 3 square plus 4 square. Okay na? So what is this students? It is nothing but minus 5 less than or equal to 3 cos x plus 4 sin x, which is less than or equal to square root of, sorry, it is 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? ಪ್ಲಸ್ 8. ಸೊ ಆಡ್ 8. ಸೊ minus 5 plus 8 less than or equal to 3 cos x plus 4 sin x plus 8, okay, less than or equal to 5 plus 8. So we get here 3 less than or equal to f of x less than or equal to 13. So ಹಾಗಾದ್ರೆ minimum value, which is the minimum value students? This is minimum, that is least, okay, and this is your maximum, that is greatest. Okay, so what is the answer students? 3 is your least value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so what is the answer here? 3 is the right answer. So did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? No, PDF is available, don't worry. PDF ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. See, a square plus b square ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ. What is a here? A is this. What is b? B is this. 3 is a, b is 4. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ a square plus b square ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. tan theta equals to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ sin theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Do this problem students. Do this problem fast. So what is the answer for this? Tan theta equals to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and theta lies in third quadrant. Okay, so theta belongs to third quadrant
ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 ಇದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3/1. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ 3/1. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ? It is minus 3/√10. So what is the answer, students? Minus 3/√10. C is the answer. C is the right answer. C is the right answer. So 46%, that is 12 students have got the right answer. Varun, Guru Kiran, smiling. So many students have got the answer. Very good. So hagadre, let me come to the next problem. Yeah, do this students. Idan answer ಮಾಡಿ 60 seconds time. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. cos 2 θ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 1 minus tan square θ divided by 1 plus tan square θ. Okay, so this is the rule we know. So using this, students, we can get the answer. If you know this formula, easily we can get this answer. ಹೌದಾ? So what is the answer for this? So many students have got the answer already. θ is equal to ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? θ equals to 15. Okay, therefore cos 2 θ, okay, which is equal to cos 30. What is cos 30? It is √3/2. Okay, sorry, √3/2. What is the answer, students? √3/2. That is option C is the right answer. Howdala? Option C is the right answer. 78% has got the right answer. That is 26 students have got the right answer. Very good, superb. So coming to the next problem. Yes, do this. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಂಟ್ ಇಸ್ tan of a plus b ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. tan of a plus b ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮಾಡಿದ್ರಾ? Did everyone do this? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ so tan of θ plus alpha, consider tan of θ plus pi, which is equal to tan θ plus tan pi, okay, divided by 1 minus tan θ into tan pi. Okay, therefore we get here tan pi is nothing but 1/3. Okay, so tan θ plus tan pi. So this is tan θ and this is also tan θ. Okay, so here 1/2 plus 1/3 divided by 1 minus 1/6. So it is 5/6 divided by 5/6, which is equal to 1. Okay, this is your tan θ plus pi. Howdala? So θ plus pi equals to, so which is equal to pi/4. So what is the answer here? Pi/4 is the right answer. So option D is the right answer. So how many students? pi/4. 12 students have got the right answer. 12 ಹುಡುಗರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿ, ಅಶೋಕ್, ತೇಜಸ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆದಿತ್ಯ and so on has got the right answer. Very good. So students, coming to the next problem. Okay, next problem barana. Yeah, do this students. See, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಿ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟೇನೇ ಅಮ್ಮ, ಇದೇನೇ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿವಿಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ tan 2a ಇದೆ. ಸೊ 2a ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ a plus a. ಹೌದಾ? 2a ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ a plus a, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ a plus b minus b. Right? So plus b minus b. So here I get a plus b, okay, plus a minus b. Right? This is your 2a. Therefore students, tan 2a. What is tan 2a? It is tan of a plus b, okay, plus a minus b. Is that right? So we get students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? We get here tan of a plus b
plus tan of a minus b divided by 1 minus tan of a plus b into tan of a minus b. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ p plus q divided by 1 minus p into q. Okay, so what is the answer here? So option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? Option B is the right answer. So okay, ನಾನು ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ? Okay, fine. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. It's fine students, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, so coming to the next problem. Yes, yeah, do this problem students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Do this problem similar to it. It is similar to the previous one. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Do this one then. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂದ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಮೈನಸ್ ಬೀಟಾ ಬೇಕು. ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 4 5 and then 3 here. So we get here tan of alpha plus beta is 4 5 ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So here we get 4 5, then 4 5. So this is 3. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? It is 3 by 4. It is 3 by 4. And coming to this, so ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ it is 5 by 13. ಯಾವುದು? sin 5 13, then it is 12. Okay, so we get here 5 by 12. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ tan 2 alpha can be written as 2 alpha can be written as alpha plus beta plus alpha minus beta, like the previous problem. ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? tan 2 alpha it is nothing but tan of alpha plus beta plus alpha minus beta. Is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? tan of a plus b ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get here 3 by 4 plus 5 by 12 divided by 1 minus 3 by 4 into 5 by 12. So we get 36 plus 20 divided by 48. Okay, divided by it is 48 minus 15 divided by 48. So answer students, it is 56 divided by 33. So what is the answer? 56 divided by 33. So which is the option students? A is the right answer. So ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್? A. So how many of you have got this answer students? A. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ? So 27%, that is 3 students. Unique boy, Navya and Kumari has got the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 18, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ tan 2 alpha ಇದೆ. ಸೊ tan 2 alpha is nothing but we can convert like this. So same like the previous problem. Alpha plus beta, 2 alpha ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? 2 alpha is nothing but alpha plus alpha. So here alpha plus beta minus beta. Therefore we can write 2 alpha equals to alpha plus beta plus alpha minus beta. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ tan of a plus b ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b. LCM 12 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 12 into 4 is what? 48. 12 into 4 is 48. I have taken 48. ಯಾಕೆ 48? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 48 ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 48 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 48 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 3 into 12 is 36. 5 into 4 is 20. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ inverse trigonometric functions irutte. I'll start with inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions will be not lengthier like this. It will be very easy. So come exactly on time students. Inverse trigonometric function ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಂಥಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತರ ಲೆಂಥಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೇ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪವನ್, ಐ ಟು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ 5:15. ಓಕೆ, 5:15ಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಯು.
ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ 5:15 ಮತ್ತೆ ಇರಿ.
So, welcome students. Welcome back. Welcome back, my dear students. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಯ್ತಾ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಯ್ತಾ? Okay, so are you all ready for the next session then? ITF, inverse trigonometry functions. Yeah, so we will let you know ಎಲ್ಲಿ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So we will inform you where the PDF will be available. So ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. Welcome all my dear students. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಫಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದು, ಕಾಫಿ ಟೀ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಡೈಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ, ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಎಸ್ ವರುಣ್, ಹಲೋ ವರುಣ್. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ PYQs. PYQs ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ PYQs ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ PYQs. ನೋ, 6 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ 3 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. PYQsಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾನು ಕೂಡ PYQsನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. PYQsನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಪ್ರೂಪ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಶಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ITF ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಾ? Yes, application of derivatives also will be done by me. Almost all second PU classes except matrix and determinants will be done by ma'am. All the second PU classes I will be doing, even including probability I will be doing. Yes, fine. So hagadre idral basics ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ. So yes, so these are the basics you need to know. First is very first students, it is 2 tan inverse of x. Okay, so 2 tan inverse of x, it has got 3 formulae. So 2 tan inverse of x, you have got 3 formulae. 3 formula ಇದೆ 2 tan inverse x ಗೆ. So 2 tan inverse x ಗೆ ಯಾವುದು 3 formula ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು it is in terms of sin inverse, ಎರಡನೇದು it is in terms of cos inverse, and ಮೂರನೇದು it is in terms of tan inverse. Okay, so sin inverse of it is 2x divided by 1 plus x square. Okay, so idu cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. And here it is tan inverse is nothing but 2x divided by 1 minus x square. This is what we get. Yes, good evening, good evening, good evening. Nagappa, good evening. So students, these are the 3 formulae which are very very fundamental. You need to know this. Okay, idr mele tumba problems ಗಳು ಬಂದಿದೆ. These are the fundamental formulae. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆಫ್ಟರ್ 2 tan inverse x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ 3 tan inverse of x. ಓಕೆ, ಸೊ 3 tan inverse of x, 3 sin inverse of x and 3 cos inverse of x. ಓಕೆ, ಸೊ 3 tan inverse of x is nothing but tan inverse of, it is tan inverse of 3x minus 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Okay, and this one 3 sin inverse of x, it is sin inverse of, okay, so 3x minus 4x cube. Okay, and 3 cos inverse of x, it is cos inverse of 4x cube minus 3x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು, ಹೌದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್.
So apart from this students, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ 2 tan inverse of x ಆಯಿತು, 3 ಕೂಡ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ tan inverse of x, tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi by 2. Okay, sin inverse of x plus cos inverse of x equals to pi by 2. Okay, next secant inverse of x plus cosecant inverse of x equals to pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ 3 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ tan inverse of x equals to, it is pi by 2 minus cot inverse of x, it is cot inverse of x, or cot inverse of x equals to, it is pi by 2 minus tan inverse of x. Okay, so these are the results conversion we need to know. Okay, these are the conversion also we need to know. So apart from this, idak bandre, so idralli sin inverse of x equals to pi by 2 minus cos inverse of x, or cos inverse of x equals to, it is pi by 2 minus sin inverse of x. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ ತುದಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2 minus cosecant inverse of x. Okay, or cosecant inverse of x equals to, it is pi by 2 minus secant inverse of x. ಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್? ನೋ ನೋ ನೋ, ಪ್ರೂಫ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಬಟ್ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next we need to know about, next we need to know about students sin inverse of minus x. Okay, sin inverse of minus x, tan inverse of minus x. Okay, then we need to know about cosecant inverse of minus x. Okay, so cosecant inverse of minus x. So sin inverse of minus x is nothing but minus sin inverse of x. Tan inverse of minus x is nothing but minus tan inverse of x, and cosecant inverse is nothing but minus cosecant inverse of x. Okay, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 3 ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ cot inverse of x, and this is pi minus secant inverse of x. Okay, so these are the very important results which you need to know. So ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಕಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೂಫ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, coming to the next one students, it is cot inverse of 1 by x equals to tan inverse of x. Okay, ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ cot inverse of a by b can be written as tan inverse of b by a. Tan inverse of b by a. Okay, similarly here cosecant inverse of 1 by x. Cosecant inverse of 1 by x equals to 1 by x equals to, it is sin inverse of x. So this similarly we can write here, cosecant inverse of b a by b is nothing but it is sin inverse of b by a. Okay, so and then
secant inverse of 1 by x equals to cos inverse of x equals to cos inverse of x. Similarly, students, here secant inverse of a by b, which is equal to cos inverse of b by a. So PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Did everyone get to know about these results, students? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರಿಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಬಿಗ್. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಯಾ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಬಿಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, so coming to the next thing, coming to the domain and range. Okay, domain and range of trigonometric, inverse trigonometric functions are very very important. Okay, domain and domain ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ range of inverse trigonometric functions are important. ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ domain and range, coming to the domain and range, domain, range and the quadrants in which the solution lies. Okay, the quadrants in which the solution lies. Okay, domain, range of the inverse trigonometric functions. Okay, domain and range of inverse trigonometric functions. So ಮೊದಲನೇದು ಇದರಲ್ಲಿ coming to sin inverse of x. Okay, so sin inverse of x next. So ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, please watch the group, students. First sin inverse of x, next tan inverse of x. Okay, next ಇದರಲ್ಲಿ cosecant inverse of x. Okay, these are the first 3 groups. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು the next group is it is cos inverse of x. Okay, next secant inverse of x, sorry, cot inverse of x. Okay, and then secant inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪಾಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದರಿಂದ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ದ ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ದ ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, -1 to 1. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದರ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ r. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಗೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ r minus of -1, 1. Okay, this can also be written as -infinity, -1 union 1, infinity. Okay, closed interval. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ r minus of -1, 1, or this can also be written as -infinity, -1 union 1, infinity. Okay, this is your what? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? This is your domain. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಂಜ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೇಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -π/2 to π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, -π/2 to π/2. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ -π/2 to π/2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ಯಾಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ -π/2 to π/2 -0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0, π. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0, π. ನೋಡಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೂ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 0, π -π/2. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾನಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ a = ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ π/2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ -π/2. ಇದು π/2 ಆದರೆ ಇದೇನಿದು -π/2. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? -π/2 ಇಂದ π/2 ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ -π/2 ಇಂದ π/2 ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್. ಹೌದಲ್ಲ? -π/2 ಇಂದ π/2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? 0 to π ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ π. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ π ತನಕ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಇಂದ π ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಮೀ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine, that's great then. Okay, so I hope I have completed every basic students. Ella basics galna complete madidini. Okay, so apart from this innenavaru bekadre let us go with the let me give the results later. Okay, so coming to this problem students, try this. I am giving 60 seconds time. We shall start with the problems. Start ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ problems ಇದು. Start this problem students. Try ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ 60 seconds time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Try this problem then. Try this problem. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Just do not guess ಮಾಡಬೇಡಿ. Do not guess it. So try this problem students. So sin inverse of √3/2. What is that? So sin inverse of √3/2 is nothing but π/3. Howdala? Okay, so what is cos π/3? Cos π/3 is 1/2. Okay, so ಏನು ಬಂತು ಈಗ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ? We got here sin inverse of 1/2. Okay, so we got here π/6. So what is the answer? π/6 is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ cos π/3 ಇತ್ತು. I got here cos π/3. So cos π/3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ cos π/3 ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ cos π/3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ π/3, ಇದು cos π/3 1/2, sin inverse of 1/2 equals to π/6. So option is what? The B is the right answer. 70%. Very good. So 12 students have got the right answer. Guru, Nanda, physics wala, unique boy, Krupa, Mahati, Nagendra, smiling, Venu. So very good. So many students have done it right. Very good. So coming to the next problem. Yes, solve this problem students. Solve this problem. Yes, be careful with the silly mistakes. Be very careful with the silly mistakes students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Do this problem. So secant of tan inverse of y/2. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Yes, many students are giving it right answer. ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ y/2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ y/2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? y ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ 4 + y². ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು? ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಸೇರಿಸಿ
Okay, so this value is nothing but I am converting it into secant inverse. Okay, so secant inverse of what? Secant inverse of root of 4 plus y square, okay, divided by 2. Got it? So agar enagutte idralli, so we get here secant. Okay, illiro secant na ilಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. So secant inverse cancel ಆಗುತ್ತೆ. So what we get here, root of 4 plus y square divided by 2. So what is the answer, students? Option A is the right answer. Okay, so which is the answer? Option A is the right answer. So 37%. 6 students have got the right answer. Guru, Maruti, Sania, Tejas, physics wala and Chandan has got the right answer. Very good. So coming to this, so previous problem madana ade riti. So if you know the triplet, students, you can answer it very easily. So idun answer madi, cos inverse of tan of cos inverse of 8 by 17. Get the answer for this. So did you get the answer, students? So I am explaining alama, Mohammad, I am explaining ala. So hagadre students ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 8 by 17 ಇದೆ. Okay, so 8 by 17 ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಿ? cos inverse. cos ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ 8, ಇಲ್ಲಿ 17. ಹೌದಲ್ಲ? Adjacent by hypotenuse. This is 8 and this is 17. Adjacent by hypotenuse. What is this, students? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is 289. Square root of it is 289 minus 64, which is nothing but 15. So square root of 225, which is nothing but 15. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ tan ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ tan inverse ಬರಬೇಕು. ಸೊ tan inverse of what? 15 divided by 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ tan inverse, ಅದೇ tan inverse ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, tan ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ tan of tan inverse, so which is nothing but 15 by 8. So which is the answer, students? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so option D, 17%. Only 3 students got this answer. Guru Kiran, Abhishek has got the right answer. Are you getting it? Students, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Aren't these problems easier compared to your like trigonometry? Trigonometry ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ. a square plus b square equals to c square, ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ac square equals to ab square plus bc square. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಹಿಂಟ್. ಸೊ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಅಂತ ಇದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ 2 here. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ 2 here. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So there is a 2 here. It is not like the previous one. Previous one ತರ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. It is different. It is different, students. Watch carefully. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. So observe carefully. 2 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ 2 ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 5/12. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5/12.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 pi minus 2 into cot inverse of 5/12. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 pi minus theta. ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 pi minus theta. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ theta. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ theta. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ theta. ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 pi minus theta is nothing but minus sin theta. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ theta. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಟಿಟಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಟಿಟಾ, ಇದನ್ನ ಟಿಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ 2 into cot inverse of 5/12. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ 2 tan inverse x ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ 2 tan inverse. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 2 tan inverse of x? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೈನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಮೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2x divided by 1 plus x square ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 cot inverse ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 into ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 12/5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 2 tan inverse of 2 tan inverse of 12/5. Okay, so what is 2 tan inverse of 12/5 students? It is nothing but sin inverse of 2 into 12/5. Okay, divided by 2 into 12/5 divided by, okay, so divided by 1 minus 144 divided by 25. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, 1 plus 144 divided by 25. Okay, so therefore we get here sin inverse of, okay, so it is 24/5 divided by 169 divided by 25. So here we get sin inverse of, okay, it is 24/5 into it is 25/169. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 5 into 1, 5 into 5. So therefore we get sin inverse of it is 120 divided by 169. ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ತನಕ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 120 divided by 169. Okay, therefore we get here minus 120 by 169. This is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? This is the right answer. Did everyone understand this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೊ 8%. That is only physics wala has got the right answer. Only physics wala got the right answer. So idral nodi, idral modulnedagi obstacles. These are the 2 obstacles for me students. There are 2 obstacles here, this one and this one. These are the 2 obstacles. These are the 2 obstacles. So ಅದಕ್ಕೆ ಈ 2 obstacle ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? We use these 2 formula. Okay, ಈ 2 obstacle ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we use these 2 formula. ಓಕೆ, 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು
cot inverse of minus x is nothing but pi minus cot inverse of x. So 2 ನ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 pi minus 2 cot inverse of x. Sin of 2 pi minus theta is minus sin theta. So ಪ್ಲಸ್ sin theta ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ sin theta ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ sin of 2 pi minus theta is nothing but minus sin theta. So minus sin of 2 cot inverse 5/12. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು? 2 tan inverse ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ 2 cot inverse ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 cot inverse ಬದಲು 2 tan inverse ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ನೋ ದಿಸ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನನಗಿದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ 2 tan inverse x ಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇರೋ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ, ಬೇಡ, ಇದೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈಸಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೈಪನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿ. Okay, this has b. It is of the form what? Cos of a plus b. What is cos of a plus b, students? Cos a cos b. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. Cos a cos b, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ sin a sin b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? Cos of a plus b, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ cos of sin inverse of 1/4 and cos of secant inverse of 4/3 cos a cos b minus sin of sin inverse of 1/4, okay, into sin b sin of secant inverse of 4/3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 16 minus 1 is nothing but 15, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ 4/3 ಇರೋದನ್ನ 3/4 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ 15/4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3/4. ಓಕೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/4, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಯರ್. ಸೊ 4/3, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 16 minus 9 ದಟ್ ಈಸ್ √7. ಓಕೆ, therefore we get here sin of, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ವಿ ಗೆಟ್ here sin of, ಇಟ್ ಈಸ್ sin inverse of √7/4. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ here ರೂಟ್ ಆಫ್ 15/4. ಓಕೆ, ಸೊ 3/4 minus 1/4 into root of 7/4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 3 √15, 3 into √15 minus √7 divided by 16. 4 into 4 ಏನು? 16 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 3 √15 minus √7 divided by 16. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ನಾನೇನು ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಝೀರೋ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೀಟ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವ್ಯಾರು ಬುಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಶೀಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Sarthak 1.0 movie spark. See, according to the schedule we are going, the next schedule will start from 24th or 25th. ಅವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ is convert
convert 2 sin inverse to, okay, 2 sin inverse x to 2 tan inverse of x. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ tan inverse of x minus tan inverse of y, ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಇದೆ, here we have got 3/5. what is this? This is 4, so this is 2 tan inverse of 3/4, okay, minus tan inverse of 17/31. okay, fine. So students, please watch here, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ tan inverse of x plus tan inverse of y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ tan inverse of x minus tan inverse of y. ಓಕೆ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ tan inverse of x plus tan inverse of y? ಇಟ್ ಈಸ್ tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y. okay, and this one, it is tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. write down this formula students, write down this formula. These formulas are also very important. write down this. okay, so again, let me come to the problem here. So let me come to the problem. So coming to the problem students, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 tan inverse ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ minus tan inverse of 17/31 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ what I am going to do is, coming to this students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, okay, so this can be written as tan inverse of 2 into 3/4 divided by 1 minus 3/4 whole square. okay, so what I have done students, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? what I have done here, I have applied 2 tan inverse x. formula is equal to tan inverse of, it is 2x divided by 1 minus x square. okay, I have applied this formula. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, tan inverse of 2x divided by 1 minus x square minus, it is tan inverse of, okay, 17/31. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟುನು? Did everyone understand this? okay, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? okay, so we get here, so it is, yeah, it is students, it is tan inverse of, so it is tan inverse of, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 6/4 ಅಲ್ಲ? okay, 6/4 and divided by, it is 16 minus 9 is 7. okay, 16 minus 9 is 7/16, it is 7/16 minus tan inverse of, it is 17/31. okay, so coming to the next page, that is tan inverse of, it is 6/4 multiplied with 16/7, okay, minus tan inverse of, yeah, tan inverse of, it is, yeah, 6/4 into 16/7 and 17/31. okay, therefore we get here tan inverse of, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 4 into 1, 4 into 4, that is 24/7. okay, minus tan inverse of, it is 17/31. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? okay, so now students calculate this. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? so we will use the formula tan inverse of x minus tan inverse of y. okay, what is this? it is tan inverse of x minus y divided by 1 plus x into y. okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get 24/7 minus 17/13. okay, and here, yeah, tan inverse ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. here we get tan inverse divided by, it is 1 minus 24/7 into 17/13. so calculate ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? what will you get? what will be this value students? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? so it is 24 into 13. what is 24 into 13? 240 plus 72, it is 312, ಹೌದಲ್ಲ? so it is 312 minus 17 into 7, that is 70 plus 49. what is 17 plus 49 students? what is 17 plus 49? yeah, it is 312. okay, minus, what is 17 plus 70 plus 49? it is 119. okay, divided by here 3 into, yeah, 7 into 31, 7 into 13. what is 7 into 13 students? it is 91, ಹೌದಲ್ಲ?
91 minus 17 into 24. It is 340 plus 68. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 340 plus 68? It is 408. Okay, it is 408. Okay, therefore it is tan inverse of, so ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 312 119. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 312 119? It is minus ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 212 ಆಗುತ್ತೆ. 212 ಅಲ್ಲಿ 19 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 193 ಐ ಬಿಲೀವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 193 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಓಕೆ, 31 ಅದು ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 31. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 17 by 31. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 17 by 31. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 24 into 31. 24 into 31, 720 plus 24. 720 plus 24 is nothing but 744 minus 17 into 7. It is nothing but 119 divided by 17 into 31. 7 into 31 is ಬರುತ್ತೆ 210, 217. Okay, minus 24 into 17. What is 24 into 17? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So 24, 17 into 20 is 340. 340 plus 68. That is 408. So students, ಇದರಲ್ಲಿ it is 644 minus 19. 634, 625 ಬರುತ್ತೆ. This is 625. Okay, 625 and here plus is there. In between is there plus. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 625. So what we get here? Tan inverse of 1. What is tan inverse of 1 students? Pi by 4. Okay, it is pi by 4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಆನ್ಸರ್? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? pi by 4 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, 744 minus 119 is 625 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹಲೋ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಯ KCET ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, yes, ಹೌದು ಲೋಕೇಶ್, ಬಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ pi by 4. tan inverse of 1 ಅಂದ್ರೇನು? pi by 4 ಅಲ್ವಾ? tan inverse of 1 is nothing but pi by 4 ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Yes, 37% gave the right answer. Unique, Chandan and Nagendra gave the right answer. So solve this problem students. I am giving you 60 seconds time. Solve this. Bega solve ಮಾಡಿ. In triangle, okay. I will get back to it. Abhay. Chandan, it is not in my hands. Chandan, it is not in my hands. Lokesh, it will start from 8th of April. 8th of April ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ 15th ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಲೌ ಮೀ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೋಕೇಶ್, ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 12th. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕಷ್ಟನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ವಿ ವಿಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So everybody knows what is 2 tan inverse, right? What is 2 tan inverse of x? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is sin inverse of. Okay, so this is written as sin inverse of ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು? 2x divided by 1 plus x square. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 by 3 divided by 1 plus 4 by 9, right? And here plus cos of, it is pi by 3. Okay, and then here sin inverse get cancelled. 4 by 3 multiplied with 9 by 13. Okay, plus it is 1 by 2. So here we get 3133. So 12 by 13 plus 1 by 2
So which is 26 divided by, and here 24. Yeah, 12 by 13 is that? Okay, 24 plus 13. So we get here 37 divided by 26. This is the answer. So what is the option? Option B is the right answer. Yeah, 60% of the students have got the answer. That is, attend madadore kadme. So adral unique, Sevanti and Ritik has got the right answer. Very good. Very good. So coming to the next question. Okay. So coming to the students, try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ students, tan 1. Tan 1 is nothing but tan 1 radian, which is nothing but tan 57 degree. Okay. Tan 1 is nothing but tan 1 radian. It is nothing but tan 57 degree. This is the hint I am giving. So using this hint, students, get me the answer. So ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. And tan inverse of 1. Tan inverse of 1, which is nothing but it is pi by 4. So which is 3.14 divided by 4, which is less than 1. So ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So using this, get me the answer, students. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, tan 1 is nothing but it is tan 57 degree, okay, which is greater than tan 45. ಹೌದಲ್ಲ, tan 57 degree is greater than tan 45 degree. ಯಾಕೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ pi by 4 ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ tan x ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? This will come like this. Okay, tan x graph will be, how the tan x graph looks like? This will be the graph, students. Howdala? Okay, see here, this is somewhere your 1. Okay, 1 baratta. Sorry. So here somewhere here you will get 1. Howdala? So what is this value, students? Illi 1 baratta. Is that right? 57 degree al baratta. This is 45 degree. 57 degree illo barattalva. Okay. So 57 degree ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? somewhere here, right? 45 degree ಗೆ tan 45 ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ tan 45 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, tan 57 ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? tan 57 is greater than tan 45. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? This is greater than 1. Okay, therefore tan 1 is greater than 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So let us call this as equation 1. And already I have written here, students. Yeah, already we know that tan inverse of 1. What is tan inverse of 1? It is pi by 4, which is nothing but 3.14 divided by 4, which is less than 1. Is that right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This value is less than 1, this is greater than 1. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? Therefore tan 1 is greater than tan inverse of 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So which is the option? Option C is the right answer. Option C is the right answer, students. So 44%, that is unique boy, physics wala, Rohit, Anu, Gokul. So all these students have got the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? 1 radian equals to 57 degree. 1 radian is what? Pi by 180. Okay, what is 180 degree? What is pi radian? What is pi radian? Pi radian is equal to 180 degree. ಹೌದಲ್ಲ? Pi radian equals to 180 degree, right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 radian ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 by pi. ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 radian equals to, it is 180 by pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 180 divided by 22 divided by 7. So we get here 180 into 7 divided by 22. Got it? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, 211 and 290. Okay, so we get here 630 divided by 11. 630 divided by 11. So 5 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 55 ಬಂತು. 80 ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 80 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? 7. 57 ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ 77 30 ಅಂತಂದ್ರೆ 2. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ? ಸೊ 22 ಬಂತು, 80. ಸೊ 27
It is 57 degree, 57.27 degree, approximately equal to 57 degree. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So 1 radian equals to 57 degree. Did everyone understand this? ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಸಾನಿಯಾ. Yes, actually it is correct. Tan 3 is greater than tan inverse of 3. Don't worry. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, Abhay, I will come back. 4 triangle ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 4 ಬಂತು? ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ 4 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಸಾರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೇನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4/3 ಸೀಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೈಪೋಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ABC. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು 3/5 ಅಷ್ಟೇ, 3 ಮತ್ತು 5. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕು, ABC ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ BC? BC square is equal to AB square, sorry, it is BC square is equal to AC square minus AB square. So we get here 25 minus 9, which is nothing but 16. Therefore BC is equal to 4. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, do this problem. Find the value of x. Find the value of x. So you can go with option verification, students. Option verification kuda madbodu. Option verification is one method. Method 1 option verification. Idakke option verification madbodu. Option verification you can do. Okay, so method 2 is put x equals to tan theta. Put x equals to tan theta. I prefer this. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ √3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬೆಟರ್ ಗೋ ವಿತ್ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan theta here. ಸೊ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, so many students have given the answer as C. Let me see whether it is C. Okay, so students, if I put x equals to tan theta, therefore we get here tan inverse of 1 minus tan theta divided by 1 plus tan theta. Okay, equals to 1/2 into, it is tan inverse of tan theta. Okay, so agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what is 1 minus tan theta by 1 plus tan theta, students? 1 minus tan theta by 1 plus tan theta is nothing but it is tan of pi/4 minus theta. It is tan of pi/4 minus theta. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get here this is tan inverse of tan of pi/4 minus theta. Okay, which is equal to half of theta. Okay, so ಇಲ್ಲಿ tan inverse tan cancel ಆಗುತ್ತೆ. So pi/4 minus theta equals to theta/2. Okay, therefore we get here, pi/4 equals to, it is 3 theta/2. ಹೌದಲ್ಲ, theta plus theta/2 is nothing but 3 theta/2. Therefore theta equals to, it is pi/6. Okay, therefore x is equal to tan theta, which is nothing but tan pi/6. Okay, which is equal to 1/√3. This is the answer. Okay, so go with 1/√3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, it will be done, don't worry. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಸಿ. ಸೊ 80% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ
Ritik, Mayu, Venu. So around 21 students has given this answer. Very good. So 21 students answer ಮಾಡಿದಿರಿ. Very good. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 21 ಜನದ ಹೆಸರು ಕರೆಯೋ ತನಕ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಯಾ 11th ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Do this problem. So 60 seconds time. Here also option verification is better. You can go with option verification here. Option verification ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. So option verification ಮಾಡಿ. Do you want regular method students? Option verification bit regular method ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? Yes. Option verification A is the right answer. ಹೌದು. Option verification ಅಲ್ಲಿ A is the right answer. Yes. Okay. So let me go with the regular method. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ 0 LHS should be equal to RHS. That is your option verification. Okay. Option verification ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1/1 minus x equals to it is cos inverse of x minus sin inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus x equals to it is sin of it is cos inverse of x minus sin inverse of x. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೈನ್ ಆಫ್ a minus b ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ a minus b. Okay, so sin of a minus b, that is nothing but sin a cos b, sin a cos b, okay, sin a cos b minus cos a sin b, minus cos a, okay, sin b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, this is considered as a and this is considered as b. So sin a cos b minus cos a sin b. Okay, so here we get sin inverse of root of 1 minus x square. ಹೇಗೆ? How do we get it? By using your Pythagoras theorem students. So ಇದರಲ್ಲಿ coming to this, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? root of 1 minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, therefore we get like this, and ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ it is cos of sin inverse of x. Same way here also, ಇಲ್ಲಿ x ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ it is root of 1 minus x square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? it is cos inverse of root of 1 minus x square. Got it? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? minus x into x. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? root of 1 minus x square into root of 1 minus x square minus x square. Okay, and here 1 minus x. Got it? ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 minus x equals to it is 1 minus x square minus x square. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ root of 1 minus x square, root of 1 minus x square, 1 minus x square ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು x square ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ? we get here 1 minus x equals to 1 minus 2x square. So 1 got cancel, minus x equals to minus 2x square. Okay, so minus get cancel, x is equal to 2x square. Therefore 2x square minus x equals to 0, x common, 2x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to 0 and 2x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to 1 by 2. Okay, so these are the values. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Yes, option verification is better, I know it, but also you need to know the methods students. Methods ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಬಂದು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, so option verification. Okay, let me help with option verification. So first of all, option A is the right answer. So 79% answer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, that's fine. Okay, so ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಿದೆ, ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್? ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಪೈ ಬೈ 2 ಬಂತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ 2. ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ 2. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2. ಹೌದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 6 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 3. Is that right? So RHS, let us come to RHS now. RHS ಗೆ ಬರೋಣ. Okay, if I come to RHS students, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಪೈ ಬೈ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇದೇನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಚಾವ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ಲಿ ವೆನ್ ದರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್. Vinith, what I need to reply? What I need to reply, Vinith? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, regular method. Regular method here. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ ಇನ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, that this formula Tanya, see here how can we predict ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ.
ಸೈನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Why maths is so tough? Because you are not good with formula, students. Formula correct agidre matra. Vinay, I will block you. Please try to understand, this is not the religious classes, these are the what, the educational classes. Namma idella maneli itkolana. Please, I am also the follower, but please try to understand. Here all the community classes students will participate. Please try to understand this. Okay, fine. So Vishnu, Vinay, I will block you all. These are the regular. Sumne disturb madadak barbedi. If you want to do all these things, go away from the class. Please do not disturb the chat section. Fine. Okay, so coming to the next problem, he problem bidi. Yeah, this problem, students, try this problem, students. So I know most of them will answer D. But ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ RIP. ಸೊ ಯಾಕೆ, ವೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ, we know that, students, pi by 3 is nothing but it is 3.14 divided by 3, it is greater than 1. Avadala? Sin inverse, say pi by 3 is nothing but 3.14 divided by 3, it is greater than 1. Now students, if f of x equals to sin inverse of x, then domain, what is the domain, students? Domain is minus 1 to 1. Avadala? Okay, domain is minus 1 to 1. What does this mean? This means okay, x belongs to minus 1 to 1. Okay, illi x value enida? What is x value, students? Here x is equal to pi by 3, which is greater than 1. Hagadre enaitu, sin pi by 3 sin inverse of pi by 3 does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? Did everyone understand this? Domain wrong. Rocky, why domain is wrong? Minus 1 to 1 ತಾನೆ domain. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? What will be the answer? Therefore, does not exist is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, fine. Correct, Rocky, you are right. So ಇದರಲ್ಲಿ pi by 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. What is pi by 3, students? Okay, Rocky, fine. So what is pi by 3? Pi by 3 is nothing but, what is pi? Pi is nothing but 3.14. 3.14 by 3 is nothing but it is greater than 1. Avadala? 3.14 by 3 is, it is greater than 1 definitely. 1.1 something. Avadala? What is the domain of sin inverse of x? Domain of sin inverse of x is nothing but minus 1 to 1. Andre whatever the x value I get, it should be from minus 1 to 1. Minus 1 in the 1 ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, so it should be between minus 1 to 1 ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, so minus 1 ಇಂದ 1 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು. It should be only between this. But 3.14 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಗಿಂತ ಅವೇ ಬರುತ್ತೆ. So sin inverse of such value is not there. Output ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Sin inverse of such value does not exist at all. There is no output at all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore, students, this does not exist. Did everyone understand? Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ.
So 32% of the students gave answer. 11% students. So Dinesh, Bana, okay, Banashankar, Nanda, Krupa Patel, Abhishek has given the right answer. Correct. So Agadre, let me move on to the next problem. Yes, coming to this. So I am starting poll, students. I am starting poll. 60 seconds time. Go with this problem. So charge, Pallavi, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? Get the answer, students. No, that formula you cannot use. ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Okay, so hagadre coming to the students, we know that f of theta equals to cos inverse of theta. Okay, so what is the domain, students? Domain is -1 to 1. This implies theta is greater than or equal to -1, less than or equal to 1. Haudala? Is that right? Okay, hagadre instead of theta, what is there, students, here? Theta jagadalli enide idralli? Theta equals to what? Theta is nothing but here theta. Theta is what, students? Greater than or equal to -1, less than or equal to 1. So here we get root of x minus 1 is greater than or equal to -1, less than or equal to 1. Artha agide ellargu? Did everyone understand till here? But finding domain anta kelidare. What do you mean by domain, students? Domain is nothing but finding x value. Domain is nothing but finding x value. Finding x. Okay. But ಇಲ್ಲಿ square root of x minus 1 anta ide. Haudala? See, already I have told you. Students, one thing I have told you, ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, okay, one thing I have told you, x square is always greater than or equal to 0. Okay, so this is the first thing you need to know. Second thing is square root of x is always greater than or equal to 0. Square root function is always greater than or equal to 0, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Square root function is always greater than or equal to 0. Remember this. Square root function is always greater than or equal to 0. It means it will not take negative values. Okay, idu yav values agak sadhya illa. It will not be. Okay, it will not take alla, it will not be. Okay, it will not be negative value. Okay, hagadre navenan baribekiga? So what I need to do now here, okay, so here square root of x minus 1 is greater than or equal to 0, less than or equal to 1. This is the important step everyone need to follow. Okay, why reason? Square root function is always greater than or equal to 0. It will not take the negative value. This is the important thing every student should know. Yes, poll innu answer nan purti madilla. Everyone understood this? Ee step ellargu artha aita? Square root function is always greater than or equal to 0. It is very, very important. So eega square ಮಾಡಿ, students. Square now. Okay, so square now. What do we get? 0 less than or equal to x minus 1, less than or equal to 1. So add 1, students. Add 1. Okay, therefore we get here, if you add 1, we get 1 less than or equal to x, less than or equal to 2. So x belongs to 1, 2. X belongs to 1, 2. So what is the option? Option D is the right answer. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer. So only 13%. Rocky, Paritala, Madhu and Kirti, Venu. Okay, Venu has got the right answer. Did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? How come out of the domain? ಎಲ್ಲಿ out of the domain ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ -1 ಕೊಟ್ರೆ, yes you can do that. ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ yeah, you can do like that also. Okay, yes you can do like that also. It is correct. Guess ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Yes, it's Pawan, you can guess it. You can easily guess here, no problem. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Yes, you can do like that.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one. Yeah, do this. Do this problem, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Do this problem. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 6. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 6, okay, plus pi by 6. So here we get cos pi, which is nothing but minus 1. So what is the answer? Option D is the right answer. Yeah, option D is the right answer. So 21%, that is Pawan, Sampath Kumar, Krupa, Anu and Manu has given the right answer. Vinith, what is your doubt? Vinith, I am not getting your doubt. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ ವಿನೀತ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ಹೌ ಪೈ ಬೈ 6? ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. So cot 30 degree is equal to, it is root 3. Tan 30 degree equals to, okay, it is 1 by root 3. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. Okay, fine. So do this problem, students. Vinith, please tell me what's your doubt. I will reply. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ. Abhay, did you get it? Tan cot 30 is what? Cot 30 is what, Abhay? तुमने ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. Do this problem correctly. Do not just keep on guessing. Please repeat your doubt, Vinith. I didn't see your doubt. Please repeat your doubt. I didn't see your doubt. So students, what is sin 5 pi by 2? It is 1. Okay, sin 5 pi by 2 is 1. ಯಾಕೆ? Sin 5 pi by 2 is nothing but it is sin of 2 pi plus pi by 2. Okay, which is sin pi by 2, which is nothing but 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, therefore we get here tan inverse of 1 by root 3 into 1, okay, plus sin inverse of, it is, okay, so cos of sin inverse of root 3 by 2. What is sin inverse of root 3 by 2? It is pi by 3. Okay, so hagadre students illi tan inverse of 1 by 3 is nothing but it is pi by 6, okay, plus sin inverse of, it is pi by 3 is nothing but 1 by 2. Okay, so we get here pi by 6 plus pi by 6. Okay, so one ನಿಮಿಷ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. tan inverse of 1 by root 3 plus sin inverse of root 3 by 2, it is pi by 3, correct? Cos pi by 3 is nothing but 1 by 2. Sin inverse of 1 by 2, okay, so it is pi by 6. Yeah, pi by 6 plus pi by 6 is nothing but pi by 3. So what is the answer? Option C is the right answer. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂದಿದೆ? So 50%. 9 students have given the right answer. Smiling, Pallavi, Arun, Rakshita, Unique Boy, Kashirao, Rohit, Nanda and Kumari has got the right answer. Yes. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Sir, please tell basic science is better engineering. We cannot afford fee. Okay, okay. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮನು, I will tell it. Fine, fine. Okay. See, students, basic science ಮಾಡಿದ್ರೆ there is one thing, you can become a lecturer like me. ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ BSc ಮಾಡಿ MCA ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ MSc ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ BSc ಮಾಡಿ MCA ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ BSc ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, BSc ಮಾಡಿ MBA ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್. ಸೊ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಡ್, ಮೇನ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, so you can do your PhD in future in a very reputed institutions. Got it? Okay, so coming to the next question. Okay, fine. So do this problem, students. I am giving you 60 seconds time. Do this problem. Yeah, it's good, Pavan. CS is good. So get me the answer for this, students. Use the formula. Students. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? 2 tan inverse. Yeah. So you can use the formula here. Formula use ಮಾಡ್ಬೋದು. That is 2 tan inverse. 2 tan inverse of x equals to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. Okay. Then here 2 tan inverse of x equals to sin inverse of, it is 2x divided by 1 plus x square, and 2 tan inverse of x equals to, it is cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. You can use this formula. Okay, so agar enagutte idu, what will be this, students? This will be 2 tan inverse of a plus, it is 2 tan inverse of a. Okay, so it is 2 tan inverse of a equals to, it is 2 tan inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 tan inverse of a, okay, equals to 2 tan inverse of x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, again here 2 got cancelled, so 2 tan inverse of a equals to, it is tan inverse of x. Therefore here it is 2, tan inverse of, this is nothing but, okay, this is nothing but, it is tan inverse of 2a divided by 1 minus a square, okay, equals to tan inverse of x. So tan inverse will cancel, x equals to 2a by 1 minus a square. This is the answer. So agar answer ಏನಾಗುತ್ತೆ, option C is the right answer. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ option C? Option C is the right answer. 52% of the students. That is Nitesh, Sampath, Chaitra, Kashappa, Sevanti, Varun, Banashankar, Guru. Yes, these students have got the right answer. So after this I will start with relations and functions. Don't worry. Okay, so hagadre students, let me move on to the next problem. Okay, fine. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Go with option verification, students. That will be best for you. Sir, physics and chemistry PDFs are not given. Yes, we will give you. Don't worry. We will announce that. It will be given. It will be given. Don't worry. Yes. So option verification ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ?
What is the answer, students? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಟಿನಾ? ಟಿ ಬರುತ್ತಾ? ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪುಟ್ x equals to minus 1 by 12. Okay, so sin inverse of 6 into minus 1 by 12 plus sin inverse of 6 into root 3 into minus 1 by 12. So this is nothing but sin inverse of, it is minus 1 by 2. Okay, plus sin inverse of, it is minus root 3 by 2. Okay na? So agar iden barutte, it is minus sin inverse of 1 by 2 minus sin inverse of root 3 by 2. Okay, therefore we get minus, it is pi by 6 minus pi by 3, which is nothing but minus pi by 2, which is nothing but, yeah, minus pi by 2 is the answer. Artha agidya? So which is the option? Option A is the right answer. So which is the option, students? Option A is the right answer. So 19% students have got the answer, that is Ashok, Harish, Nitesh, Kumari and Rocky. Artha agidya ellaರಿಗೂ? Should I go with the regular method, students? Regular method ಬೇಕಾ ಇದಕ್ಕೆ? Do you need regular method or no? Okay, fine. Okay, ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅಂತಂತಿದ್ದೀರಾ. So most of the students are telling no. Okay, fine. So sin inverse of 6x plus sin inverse of, so ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 6 into root 3x, 6 into root 3x equals to minus pi by 2. Okay, so here sin inverse of 6 into root 3x equals to minus pi by 2 minus sin inverse of 6x. So this is minus of pi by 2 minus sin inverse of, sorry, pi by 2 plus sin inverse of 6x. And here it is sin inverse of, it is 6 into root 3x. Okay, therefore 6 into root 3x equals to, it is sin of minus of, it is pi by 2 plus sin inverse of 6x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು? sin inverse of 6x ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಒಳ್ಳೇದು. Okay, therefore we get here minus sin of, okay, because sin of minus theta. What is sin of minus theta? It is minus sin theta. Okay, therefore minus sin of, it is pi by 2 plus sin inverse of 6x. So this is minus cos of sin inverse of 6x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? 6 into root 3x. Okay, because we know that sin of pi by 2 plus theta is nothing but cos theta. Sin of pi by 2 plus theta, sin of pi by 2 plus theta is nothing but cos theta. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್? ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 6x ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 6 root 3x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 6x. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 6x ಬರೆದ್ರೆ, so this is 6x, this is 1. What is this? This is square root of, it is 1 minus 36x square. Okay, so agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? minus cos of, it is cos inverse of, it is root of 1 minus 36x square. Okay, and here it is 6 into root 3x. Therefore we get here 6 into root 3x equals to, it is minus root of 1 minus 36x square. So square ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? it is 36 into 3 into x square equals to, it is 1 minus 36x square. Okay, this is 108x square plus 36x square equals to 1. Okay, and here it is 144x square equals to 1. Okay, x square equals to 1 by 44, 144. Therefore x is equal to plus or minus 1 by 12. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, Chandan, after this it will be started. Did everyone understand this? After this there are still 2 more chapters. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next problem. Yeah, get this one. So 60 seconds poll.
Do this, students. It is greatest integer function. Nenpirli, I have given you a greatest integer function. Understand this problem? It is greatest integer function. Yes. Hello, Bhagilakshmi. So most of the students are telling it is B, but it is not the answer. Most of the students are telling B, but B is not the answer. But B is not the answer for sure. Okay, so students, here theta value yavadu. This is your theta. Okay, we know that theta lies between -1 to 1. Therefore, greatest integer function of x is lies between -1 to 1. Avadala? Okay, then what should be x value? Nodi, -1 to 1 nimage value sigbeku anta andre what should be the x value? Okay, if output is, students, output is -1 to 1. Okay, agare input ಏನು ಬರಬೇಕು? What should be input? Input ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Students, -1 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, -1 ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು -1 ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಸ್ -1 ಯಾಕಂದ್ರೆ -1 to 0 ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, 0 to -1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 0 to -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ -1 if I put here. Okay, so ನೋಡಿ, here greatest integer function of -1 is -1, ಹೌದಲ್ಲ? Right? Greatest integer function of 0.5, sorry, -0.5, -0.5, it's -1. Is that right? ಅಂದ್ರೆ -1 ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ -1 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಬಟ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ greatest integer function of 1 is 1. Greatest integer function of 1.5 is also 1. ಹೌದಲ್ಲ? But students, remember, greatest integer function of 2 is equal to 2. ಅಂದ್ರೆ 2 ಸೇರ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ. 2 should not be included. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 2 is not included. Therefore, ಇಲ್ಲಿ less than 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. We don't write here less than or equal to. ಏನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ? less than or equal to ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? 2 is not included. ಯಾಕೆ? Greatest integer function of 2 is 2. ಬಟ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ? 1 is the output. 2 ಏನಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 is excluded. Therefore, here x belongs to, it is -1, 2. Okay, this is the answer. So what is the option? D is the right answer. So ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? 8%. Venu, Pratham and Sevanthi has got the answer. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, so coming to this, solve this students, solve this problem. Solve this one. ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ನನಗೂ ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಪಾಠ ಕೇಳಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? So this problem, students, can be done in two ways. One is by rationalization. Rationalize ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 minus sin x can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2. Okay, sin square x by 2 minus 2 into sin x by 2 into cos x by 2. This is nothing but your cos x by 2 minus sin x by 2 whole square.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2 minus sin x by 2 whole square, which is nothing but it is cos x by 2 minus sin x by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? therefore we get here cos x by 2 minus sin x by 2. okay, then plus, yeah, plus here, okay, plus it is cos x by 2, okay, plus sin x by 2 all divided by, here it is cos x by 2 minus sin x by 2, okay, minus cos x by 2 plus sin x by 2. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? which are the terms get cancelled here students? minus sin x by 2 minus sin x by 2, ಇದರಲ್ಲಿ cos x by 2 minus cos x by 2. okay, so here we get cot inverse of, yeah, cot inverse of students, here it is 2 cos x by 2 and here minus 2 into sin x by 2. okay, therefore we get here cot inverse of, it is 2 got cancel, minus cot x by 2. so we get pi minus, it is cot inverse of, yeah, cot inverse of, it is, yeah, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ cot x by 2. so we get here pi minus x by 2. so what is the answer? option C is the right answer. so which is the answer students? option C is the yes, correct Kumari, you are right. so your option C is the right answer. so 11 students got the right answer. Nitesh, Kirti, Ashok, Abhishek, Sujana, many got the right answer. very good. so coming to this problem, okay, first let me come to this. fine. so students, before doing this problem, one hint I will give, I like to give. see, f of x equals to sin x, f of x, yeah, f of x equals to sin x is 1 1, is 1 1 if, okay, or f of theta is equal to, let me write here, f of theta is equal to, yeah, f of theta is equal to sin theta, f of theta equals to sin theta is 1 1 if theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. okay, this is the major thing you need to know. okay, ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಇಟ್. so f of theta equals to sin theta is 1 1 if theta lies between minus pi by 2 to pi by 2. okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ? ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಇನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ದಿಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. therefore root of a square plus b square is equal to 2. okay, therefore f of x equals to, okay, it is 2 into, it is root 3 by 2 into sin 2x minus 1 by 2 into cos 2x plus 4. okay, so here we get 2 into ಇಲ್ಲಿ sin 2x, okay, and this is cos sin of a minus b, sin a cos b. cos b ಅಂದ್ರೆ cos ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, cos pi by 3, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ pi by 6, ದಿಸ್ ಇಸ್ pi by 6, cos pi by 6 ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2 and minus your sin pi by 6 into cos 2, sorry, cos 2x into sin pi by 6, cos 2x into sin pi by 6 plus 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Okay, therefore we get here 2 into it is sine of 2x minus pi by 6. Okay, so plus 4. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಯರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟಿಟಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟಿಟಾ, ದಿಸ್ ಟಿಟಾ. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಟಿಟಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ಲ. ಟಿ ಸೈನ್ ಟಿಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಟಿಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಟಿಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಬಂದ್ರೆ 1/√2. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಟಿಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿಟಾ ಬಂದ್ರೆ 1/√2 ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾನಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟಿಟಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಟಿಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟಿಟಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಟಿಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಟಿಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟಿಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್? ಸೊ minus pi by 2 to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಯರ್ theta equals to 2x minus pi by 6. Okay, we know that theta lies between what? minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay, therefore 2x minus pi by 6. Okay, so 2x minus pi by 6 is greater than or equal to minus pi by 2 and pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, therefore here we get, so plus pi by 6 minus pi by 2 plus pi by 6 less than or equal to 2x less than or equal to, it is pi by 2 plus pi by 6. Okay, so it will minus 90 plus 630 minus 60 alva. So minus pi by 3 ಬರುತ್ತೆ less than or equal to 2x. And here 90 plus 30 is nothing but 120 ಅಂದ್ರೆ 60 into 2. 60 into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into pi by 3. Okay, so here we get 2 into pi by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದರಲ್ಲಿ minus 90 plus 60 plus 30 minus 60 is nothing but minus pi by 3. ಇದು 90 plus 30 is nothing but 120 ಅಂದ್ರೆ 60 into 2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 into pi by 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ minus pi by 6 less than or equal to x less than or equal to pi by 3. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿ ಗೆಟ್ minus pi by 6 pi by 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. So what is the answer students here? Minus pi by 6 minus pi by 3. This is the answer. Illa ma illa, just in online classes I teach. See, already I have told you, Abhay, many times I have told you, even in trigonometry I have told you. ಯಾವಾಗಲಾರು ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ a sin x plus b cos x ಬಂದ್ರೆ multiply and divide by root of a square plus b square. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? √3. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1. So square root of a square plus b square is nothing but 2. So multiply and divide by. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? So option A is the right answer. Okay, fine. So now coming to the next problem. Okay. Yeah. Do this problem students. E problem solve ಮಾಡಿ. So 14% give the answer, that is Arun and Abhishek previous problem. Do this problem students. 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? 1 1 ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಟು ಅಲ್ವಾ? 1 1 ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 1 1 ಆಗಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1 ಅಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಹೌದಲ್ಲ? cos pi by 6 value ಎಷ್ಟು? ಅಬೈ, cos pi by 6 is √3 by 2 ತಾನೆ? cos 30. What is cos 30? Cos 30 is √3 by 2. Sorry, cos 30 is √3 by 2
and sin 30 is 1 by 2. So students, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, g circle of f of x. Okay, so it is nothing but g of f of x. f of x is what? sin 2x plus cos 2x. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ sin 2x plus cos 2x whole square, cos 2x whole square minus 1. Okay, this is nothing but sin square 2x plus cos square 2x plus it is 2 sin 2x into cos 2x minus 1. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus it is sin 4x. Okay, this value is sin 4x. 2 sin 2x into cos 2x is nothing but sin 4x minus 1. Okay, this is nothing but sin 4x. ಹೌದಲ್ಲ, so g circle of f of x, yeah, g circle of f of x is this is 1 1, is 1 1. ಯಾವಾಗ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವಾಗ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ, if 4x lies between, okay, is 1 1 if, yeah, is 1 1 if 4x lies between, if 4x lies between what, minus pi by 2 to pi by 2. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, x lies between minus pi by 8 to pi by 8. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? So what is the answer? Option D is the right answer. So 14%, that is Rocky and Guru, has got the right answer. Clarity sikkide ellargu? Okay, fine. So hagadre coming to the next one. Yeah, get the answer for the students. 60 seconds time, get the answer for this. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Yes, Chinmay, all those problems were from exemplar only. All those problems were from exemplar itself. So coming to the students, so tan inverse of x equals to pi by 10. Then what is the value of cot inverse of x ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So we know that students, tan inverse of x plus cot inverse of x equals to pi by 2. ಹೌದಾ? Right. Therefore cot inverse of x equals to, it is pi by 2 minus tan inverse of x. Okay, therefore it is pi by 2 minus pi by 10. So which is nothing but 5 pi minus pi divided by 10, which is 4 pi by 10. Okay, which is nothing but 2 pi by 5. So what is the answer students? 2 pi by 5 is the answer. So which is the option? Option B is the right answer. The option B. How many of you got the option B answer students? 31%. That is Abhishek, Harindra, Unique, Physics Wala and Maruti has got the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so which is the option students? It is 4 pi by 10. So 2 pi by 5 is the answer. It is not. Yes, fine. So next, coming to this problem. Okay, get this problem students. E problem solve ಮಾಡಿ. Yeah, e problem solve ಮಾಡಿ. Tan inverse of y equals to 4 pi by 5. What is cot inverse of x plus cot inverse of 5? Do this problem.
So we know these values, right students? What is this tan inverse of x? It is pi by 2 minus cot inverse of x. Okay, and similarly plus tan inverse of y, it is pi by 2 minus cot inverse of y. Okay, equals to 4 pi by 5. Right? So it is pi by 2 plus pi by 2 minus it is cot inverse of x plus cot inverse of y. Okay, so which is equal to 4 pi by 5. So therefore it is pi minus 4 pi by 5, which is equal to pi by 5, which is your cot inverse of x plus cot inverse of y. Okay, this is your answer. Artha agidea ellargu? Yes, yes. So what is the answer, students, here? Pi by 5 is the answer. Artha agidea? Option A is the right answer. 65%. Very good. Ashok, Rocky, Arindra, Hemant, Sevanti, and many more has got the answer. Artha agidea ellargu? Fine. So hagadre coming to the next problem. Yes, do this. So I am just giving 30 seconds time, students. 30 seconds time kodta idini. Solve ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಇದು. Just 30 seconds time. Try this problem fast. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Yes, many students are getting it right. So your theta is what? Theta is what? 2x. So we know that theta lies between minus 1 to 1. Avadala? Sorry, it is. Yeah, theta lies between sin inverse of 2x, it is minus 1 to 1. Yes. So hagadre theta jagadalli ಏನಿದೆ 2x. So it is minus 1 to 1. So x lies between minus 1 by 2 to 1 by 2. So what is the answer? Option C is the right answer. Yes, see 55% of the students, that is Rocky, Arindra, Guru, Sampath Kumar and many more has got the right answer. Okay, fine. So hagadre next problem barana. Okay, get this answer. Idana find out ಮಾಡಿ. 45 seconds time. Do this problem, students. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ changes ಇದೆ. I will make the changes. Okay, so here we need to get like this. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, sin inverse of minus x square it is. It is sin inverse of minus x square. So what is the domain of this? Sin inverse of minus x square. What is the domain of this? Sin inverse of minus x square. What is the domain of this? So many has got the answer. Okay, no Anna. So idral theta. What is theta, students? Okay, theta. What is theta here? Theta is nothing but here. Yeah. So theta lies between what? Minus 1 to 1. So here minus x square lies between minus 1 to 1. Okay. So multiply by minus 1. Multiply by minus 1. Okay. Multiply by minus 1. So yen baratidu. So we get plus 1 greater than or equal to x square greater than or equal to minus 1. So minus 1 less than or equal to x square less than or equal to 1. But x square function andre enu? X square is what? Always greater than or equal to 0 ala? Right, x square is always greater than or equal to 0. Remember that. Okay, therefore this can be written as x square is greater than or equal to 0 less than or equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೀಗ? So this can be written as x square is less than or equal to 1 as we know it, right? So ಈಗ square root of x square ತಗೊಳ್ಳಿ. Square root of x square is less than or equal to 1. I am taking square root on both sides because I am finding domain. Domain is nothing but finding x value. Okay, so idenagutte. What is square root of x square? Square root of x square is nothing but modulus of x. So here we get modulus of x is less than or equal to 1. Therefore x belongs to minus 1 to 1. With modulus ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು? Okay, modulus of x is less than or equal to 1. Therefore x belongs to minus 1 to 1. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Yes, what is the answer? Option C is the right answer. So 33%. Lokesh, Aya, Geeta, Rocky and Siddesh has got the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ?
Hello Patil. Hello. Did everyone understand this? Students, clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇದು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ let me ask you one more question. Find the domain of sin inverse of root x. ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the domain of sin inverse of root x? Tell me students, what is the domain of sin inverse of root x? Please tell me what is the domain of sin inverse of root x? Tell me students, what is the domain of sin inverse of root x? Exactly, Rocky. Very good. Very good. Superb. So students, this is nothing but theta. Howdala? So theta lies between what? It is minus 1 to 1. Okay. So what is theta here? Square root of x is lies between minus 1 to 1. Okay. But we know that square root function is always greater than or equal to 0. Howdala? So ilen baritivi 0 square root of x less than or equal to 1 because of this reason. Okay, because of this particular reason. Okay, therefore square ಮಾಡಿ ಈಗ square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so what we get here, square ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Therefore x belongs to 0, 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what we get here, so 0, 1, fine. So get me the answer for this. 45 seconds time. Get me the answer for this. Yes, correct. Abhay? Yeah, get me the answer for the students. Yes. So many students are getting the right answers. Good. So ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆ. This is your theta. So f of x equals to f of theta equals to, if it is cos inverse of theta, then domain. What is the domain, students? Domain is minus 1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore theta belongs to minus 1 to 1. Right. Therefore theta is greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1. Right. So agar ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x square minus 4 is greater than or equal to minus 1, less than or equal to 1. So add 4. So we get 3 less than or equal to x square less than or equal to 5. Okay, so here take square root. So square root of 3 is greater than or equal to square root of x square, and here square root of 5. So square root of 3 is less than or equal to, what is square root of x square? Is mod x is less than or equal to square root of 5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? See, listen students, I will give certain things. So correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. See, remember this. If modulus of x is less than or equal to a, okay, x belongs to, it is minus a to a. Okay, it is minus a to a. Second one, if modulus of x is greater than or equal to a, x belongs to, it is minus infinity comma minus a. Okay, union a comma infinity. Okay, similarly the third one, if modulus of x, okay, if modulus of x is greater than or equal to a, less than or equal to b, then x belongs to, it is minus b comma minus a. It is minus b comma minus a. Okay, union a comma infinity. Sorry, a comma b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Got it? So this is the rule we need to apply now, students. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು? So here we have got like this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ what we get, students, here according to this, okay, so we get, x belongs to minus root 5 comma minus root 3 union root 3 comma 5. Root 3 comma root 5. This is the answer. So what is the option? Option D is the right answer. So by working hard, Saroz, by working hard, that's all. Hard work ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. y square
ನನಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಭಯ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಭಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್, ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So 26%, that is Rocky, Basava, Sampath Kumar and Physics Wala has got the right answer. Very good. So coming to the next problem. Yes. So do this problem, students. I am giving 45 seconds time for this. E problem solve ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Which one? I need to explain. ರಾಕಿ ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ದ ರಾಕಿ. ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ or which one I want to explain? Okay, yes, I will explain. Actually I thought of explaining that when inequality comes. Okay, let me explain now only. ಈಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. Okay, so students, coming to this, tan inverse of 1 is nothing but pi by 4. Okay, so cos pi by 4 equals to 1 by root 2. Houdala? Right, therefore sine of it is cot inverse of 1 by root 2. Right, so this is what I have got here. Okay, so this is nothing but, so cot inverse of 1 by root 2 ida. Okay, so this is what we have got, 1 by root 2. So 1 by root 2 andre elli barutte students, where we get this is 1, this is root 2. Okay, what is this? Square root of 1 plus 2. Okay, so here this is nothing but square root of 3. Got it? So we get here sine of, it is sine inverse of, okay, it is root 2 by root 3. So which is nothing but root of 2 by 3. This is what we get. Agare yav answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. Artha agidya ellargu? So what is the right answer, students? Option D, that is Abhishek has got the right answer. Did everyone understand this? Forgot the value of cot 1 by root 2, cot inverse cot 1 by root 2 anta yavadu value illa. See, there is no value called 1 by root 2, standard value illa. So adike you need to convert like this. There is no standard value for it. Mahesh, what is that I need to explain? Yavudana explain ಮಾಡಬೇಕು? Best books to crack KCET, exemplar books. Okay, fine. So Rocky was asking about this. Sir, he was asking to explain this. Idan explain ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, he was asking to explain this. I will explain this, students. Listen here. ಮೊದಲನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. See, modulus function is nothing but it is distance. Okay, it is distance. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It is distance. So suppose if you are given modulus of x less than or equal to a, this means distance, okay, distance of a particle, okay, distance of a particle, distance of a particle, distance of a particle, okay, so which is less than 2 units from the origin, which is less than 2 units, which is less than 2 units from the origin. Okay, like a units from the a units, which is less than a units, okay, from the origin. This is the meaning. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Modulus of x less than or equal to a ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? It is a distance of a particle which is less than or equal to a units from the origin. This is the meaning. Okay, a units andre enu? A units andre it is a positive value, but students on the origin tagondaga idralli, see, suppose I write here this is the origin. Okay, so suppose here this is a. Okay, distance andre it's always positive, I know it. Distance is always positive, I know it. But students, ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ a units ಬರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ a units ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, because distance is always positive. Okay, so we take even this, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ and ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I take completely this.
Okay, therefore we write here all this completely ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, so these all values belongs to x. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ x ಆಗುತ್ತೆ. So this can be written as x is greater than or equal to minus a, less than or equal to a. This is the region. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ? Okay, did everyone understand this? Dinesh, what is your question? Okay, so similarly, suppose I take here modulus of x greater than or equal to a. So what is the meaning of this? Distance. This means that distance. Okay, distance. What is that, students? Distance. So means that distance of a particle. Yeah, distance of a particle is greater than or equal to distance of a particle greater than or equal to a units from the origin. A units from the origin. Okay, so greater than or equal to, this is what greater than or equal to. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 0 ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಎ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ this means that, students, distance of a particle which is lying between A and B units. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು 2 is less than 3, ಹೌದಲ್ಲ? 2 is less than 3, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ -3 is less than -2, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ minus infinity. This is okay, so this is origin, and somewhere here I get a and b. This is minus a and minus b. Okay, so we need to consider between what? Between these values, a and b units. Andre enagutte idralli? So this, okay, as well as this. So adikke ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ? we consider x belongs to minus b comma minus a. Okay, minus b, left hand point, minus a ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Thank you ಅಶೋಕ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Get the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಹೋ, ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ನನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಯಾ. ಸೊ ಪೋಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡೌನ್ ದೇರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮುಗೀತು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. tan square theta equals to secant square theta minus 1. This is the result you need to use. And cot square theta equals to it is cosecant square theta minus 1.
This is the result we need to use, students. If you use this result, you will get the answer very easily. So next break is at 8 o'clock. 8 o'clock next break. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. So here we can write this as, yeah, so tan of secant inverse of 2 whole square. Okay, so this is plus cot of, okay, cot of, it is cosecant inverse of 3, okay, so whole square. So this can be written as secant of secant inverse of 2 whole square minus 1 plus cosecant of cosecant inverse of 3, okay, cosecant of cosecant inverse of 3 whole square. Okay na, because secant square theta can be written as secant theta whole square. Okay, so agar enagutte idu, this is 2 square minus 1 plus 3 square, okay, minus 1, yeah, minus 1, so minus 1, therefore this is 4 minus 1 plus 9 minus 1, that is 13 minus 2, which is equal to 11. So what is the answer? Option B is the right answer. Option B bandidalla ellargu. Okay, so what is the answer? 70%. So Saumini, Arun, Maruti, Sampath, Husha, Sevanti and Soma has got the right answer. Good. So 11 is the answer, not 12. 11 is the answer. Arshavardhan. Yes. Do this one. Yeah, idan maadi. 60 seconds time. Do this problem, students. Easy the nodi. Do this problem. So already ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಝೀರೋ ಟು ಪೈ ಬರಲ್ಲ, 0 to 1 ಬರುತ್ತೆ. 0 to 1 or what? So domain. So domain ಏನು? What is the domain of this? Okay, so f of theta equals to cos theta. F of theta equals to cos theta. Then theta lies between what? Minus 1 to 1, because this is the domain. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2x minus 1 lies between minus 1 to 1. Right? So again bartili, add 1 students. So we get here 0 less than or equal to 2x less than or equal to 2. So divide by 2. So we get 0 less than or equal to x less than or equal to 1. So what is the answer? 0, 1. So first option is the right answer. So 20%, that is Deepak, Saumini, Malamma, Sampath and Shreyas has got the right answer. Okay. Okay, fine. Option B and option C. Okay. Eradu kuda answer. Fine. I didn't watch it. All the above, na? All the above, la? Only option A and option C are correct. Yes. Yeah. So coming to the next problem. Yeah. Do this. Idana madi. 45 seconds time. Do this problem. Yeah. Answer C is also same. Don't worry. Yes. C is also same. I didn't observe it. Madi idana. Do this one. So here theta ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? root of x minus 1. So theta is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1. Therefore root of x minus 1 is less than or equal to 1 greater than or equal to minus 1. So we know that square root function is always greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? square root of x minus 1 is greater than or equal to 0 less than or equal to 1. Right?
So square ಮಾಡಿ ಈಗ. Square now. Okay, so we get here 0 less than or equal to x minus 1 less than or equal to 1. Therefore, adding 1, we get this as the answer 1 comma 2. So option A is the right answer. So option A is the right answer. So 21%, Anu, Rocky, Dinesh and Vijay got the right answer. Okay, fine. 1 plus cot square of sin inverse x adu dot cot square of sin inverse x, are you asking? What is that? Cot square sin, I'm not getting. It is cot square or what? Cot square of sin inverse of x, that is what you are asking? Yes. Okay, so a student is asking 1 plus cot square of sin inverse of x. Okay, so student, sin inverse of x is nothing but here we get ನೋಡಿ x ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, it is square root of 1 minus x square. ಹೌದಲ್ಲ? Right, therefore this is 1 plus cot square of, okay, so ಇದನ್ನ cos inverse ಬರೆದ್ರೆ, sorry, cot inverse ಬರೆದ್ರೆ it is root of 1 minus x square divided by x. ಹೌದಲ್ಲ? Right, therefore 1 plus it is cot inverse of root of 1 minus x square divided by x, okay, whole square. This whole square. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು whole square ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Therefore we get here 1 plus it is root of 1 minus x square divided by x whole square. Okay, therefore we get here 1 plus it is 1 minus x square divided by x square, because square and square root get cancelled here, and here we get x square. Okay, therefore we get here x square plus 1 minus x square divided by x square, therefore it is 1 by x square. Okay, dot, did you get it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ಇದು? Did you understand this problem, everyone, students? Yeah, 1 by x square, correct students, very good. So where you can learn KCET concepts. So ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾವುದಿದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭುವನ್? ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ? ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಂದಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡೋದು. ಎರಡನೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 ಇದೆ, ಸಾರ್ಥಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ 2 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? Yeah, that's what I have taken here. Okay, fine. So coming to the next problem. Yeah, do this students. E problem solve ಮಾಡಿ. 60 seconds time. Okay, 45 seconds time. Do this problem. Do this problem students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2/5 ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಹಿಯರ್ sin inverse of 2/5 plus cos inverse of x equals to cos inverse of 0. So which is nothing but pi/2. Okay, so sin inverse of 2/5 plus cos inverse of x. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ sin inverse of 2/5 equals to pi/2 minus cos inverse of x. So pi/2 minus cos inverse of x is nothing but sin inverse of x, and here sin inverse of 2/5. Therefore x equals to 2/5. Okay, so what we get here? 2/5 is the answer. So ತುಂಬಾ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. 93%, very good. 27% students, 27 students have got the answer. There is a huge number. Very good students, superb. Yes, or you can go with option verification also. So ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Yes, do this problem students. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. I am giving you 60 seconds time. Do this problem. Do this problem.
Do this problem, students. So what we get here? So let us call this as equation 1. Let us call this as equation 1. We know that tan inverse of x plus cot inverse of x. We know that tan inverse of plus cot inverse of x equals to pi by 2. So let us call this as equation 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? So equation 1 plus equation 2. So we get 2 tan inverse of x equals to, it is tan inverse of 1 by root 3, okay, plus pi by 2. I hope everyone understood this. We know this result. We are considering both the results, students. Okay, so ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ 2 tan inverse of x equals to, it is tan inverse of 1 by root 3. What is tan inverse of 1 by root 3? It is pi by 3. Sorry, pi by 6. What is this? Pi by 6 plus pi by 2. So what is this? It is nothing but ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು 90 plus 30 120 ಅಂತಂದ್ರೆ 16 into 2. Okay, so it is nothing but 2 into pi by 3. Okay, therefore tan inverse of x equals to pi by 3. Okay, so x is equal to ಏನು ಬಂತು? X is equal to, it is tan pi by 3. Tan pi by 3 is nothing but root 3. So ಎಷ್ಟು solution ಆಯ್ತು? Only one solution ಅಲ್ವಾ? Only one solution. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? One solution, that is unique solution, is the right answer. Okay, yes. So what is the answer, students? B is the right answer. Yeah, next class will be on 30th. ನಂದು next class ಬಂದು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗುಡ್, 17 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 60 seconds ಟೈಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಮುಗಿಸೋಣ 2 o'clock ತನಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ITF ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. 8 o'clock 8:30 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ 11:30 12 ತನಕ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. 11:30 to 12 or 12:30 ತನಕ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಓಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ 12th ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ನಂದು 3 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂದು 3 ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಇವತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 30th, April 30th. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕವರಿಂಗ್ ಟುಡೇ, ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2.0 tomorrow class, continuity differentiability and differentiation tomorrow class in crash course 2.0. okay, yes. So coming to this problem, students, ಇಲ್ಲಿ cos of minus theta. What is cos of minus theta? Cos of minus theta is nothing but cos theta. Okay, therefore here cos inverse of, it is cos of 680 degree. Okay, 680 can be written as 720 minus 40. ಹೌದಲ್ಲ, right? It is nothing but, it is 2 pi. Okay, so 2 pi, 4 pi, 4 pi minus 40. Is that right? Okay, so here we get cos inverse of, okay, so cos inverse of, it is, so 680, sorry, cos inverse of cos of 4 pi minus 40. Okay, which is nothing but cos inverse of cos 40. Is that right? Okay, so what we get here, students? 40 degree. Cos inverse of cos, it is something but 40 degree. What is 40 degree, students, here according to this? Okay, so I think it is pi by 9. What is pi by 9? 180 by 9. What is 180 by 9, students? It is 20 degree. Okay, therefore, it is 2 pi by 9. Okay, 2 pi by 9. What is the answer here? 2 pi by 9 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So 40 degree is nothing but 2 pi by 9, not 34 pi by 9. It is 2 pi by 9 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಲಾಂಚ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೈ ಲಾಂಚ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
So what is that techno you're asking? Why launch Sarthak batch? See, only I am doing for 12 hours class. Not every faculty is doing here. And cot inverse of x into n by pi. Cot inverse n by pi, na? Cot inverse of nx by pi. That is what you are asking. Don't worry, Sanath. Don't worry. Cot inverse of xn by pi, na? Enadu? What you are asking? Okay, fine. So, option A is the right answer. So, 44%. That is Dinesh. Okay, Dinesh and many other students have got the right answer. Okay, so next question, Barana. Yeah, get me this answer, students. 60 seconds time. Do this problem. Do this problem, students. Do this problem. Okay. So coming to this problem, students, 43 pi by 5. Okay, so 43 pi by 5. It is written as, okay, so 40 plus, yeah, 40 plus 3 pi by 5. How the? Right, so 40 pi, yeah, 40 pi plus 3 pi by 5. Okay, so 3 pi by, sorry. Okay, so 40, so it is nothing but 40 plus, sorry, 40 pi plus 3 pi divided by 5, all divided by 5. Okay, so it is nothing but 8 pi plus 3 pi by 5. Okay, 8 pi plus 3 pi by 5. How the? Right, we get here 8 pi plus 3 pi by 5. Therefore, it is sine inverse of, okay, cos of, it is 8 pi plus 3 pi by 5. Okay, what is pi by 5, students? Pi by 5 and rest to? So which is nothing but 180 by 5. So which is nothing but 36 degree. How the? Right. So what is 3 pi by 5? 3 pi by 5 is nothing but, it is, yeah, it is 36 into 3, which is nothing but 108 degree. Okay, 108 degree and the students, yava quadrant alirata? It comes in second quadrant. Is that right? Okay, hagadre e value ellirutte? Second quadrant allirutte. Be careful with this. This comes in second quadrant. Did everyone get this? Okay, hagadre then baratte, we get here sine inverse of, it is minus cos of 3 pi by 5. Okay, so sine inverse of minus theta. What is sine inverse of minus theta, students? Minus sine inverse of, it is cos 3 pi by 5. Okay, we know that, students, sine inverse of x is equal to, yeah, sine inverse of x is equal to, it is pi by 2 minus cos inverse of x. Howdala? We know this result. Agar ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ minus of, it is pi by 2 minus cos inverse of, it is cos 3 pi by 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ minus sin inverse of cos 3 pi by 5. Okay, so watch here, students, carefully. So here minus sine of, so sine inverse of, see 3 pi by 5 is nothing but 108 degree, we know it. Okay, so 108 degree can be written as 90 plus 18. Howdala? It can be written as 90 plus 18, right? Hagadre illen barutte, it is cos of, it is pi by 2 plus 18 degree is nothing but pi by 10. Howdala? Right, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? pi by 10 ಬರುತ್ತೆ. Okay, cos of pi by 2 plus 10. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so we are getting here pi by 2 plus pi by 10, right? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ pi by 10 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ. So here we get, okay, so here we get, students, minus sin inverse of, it is cos of pi by 2 plus pi by 10. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Okay, did everyone understand this, students? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? It is minus sine inverse of, okay, what is this, students? It is minus sine, okay, minus sine cos of pi by 2 plus pi by 10. Okay, so what we get here, this is nothing but cos of pi by 2 plus pi by 10. Yes, so this is nothing but, students, it is sine pi by 10 minus sine pi by 10. So it is plus sine inverse of sine pi by 10. Okay, therefore it is nothing but it is pi by 10. So what is the answer, students? Pi by 10 is the answer. So option C is the answer. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Let me just clarify this. So 45 minus 2. So 45 minus 2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 8 ಅಲ್ಲಿ. So it is 9 pi. 9 pi, yeah, 9 pi minus 2 pi. Okay, so one ನಿಮಿಷ, students. There is a small doubt here. Okay. Sir, if u and e are unit vectors and theta is the acute angle between them, 2u cross is a unit vector for how many number of value? Okay. So, one nimsha na paspurti. One nimsha. Let me come to this problem, students. Actually, this is not the answer for this. As I remember, this is not the answer. Solpa tappu madidini. One nimsha. One nimsha, students. I have done wrong here. One nimsha. I have done wrong. 1 minute. 1 minute, students. This is not the answer actually. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 1 minute, students. I have done a bit wrong. This is not the answer for this actually. So ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ನಾನು. So watch here, students. 43 pi by 5 can be written as 45 pi. Okay. So minus 2 pi divided by 5. Okay, this is the better way to take. Okay, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇನೆ. 3 pi by 5 equals to, it is 3 into how much? 36 degree. Okay, which is nothing but it is 108 degree greater than 90 degree. Okay, this cannot be taken. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು. Okay, so but 2 pi by 5. What is 2 pi by 5? Which is equal to 2 into 36 degree. Okay, so which is nothing but it is 72 degree, which is less than 90 degree. So this should be taken, students. ಯಾವತ್ತು ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು. So ಯಾವತ್ತು acute angle values ಇರಬೇಕು. Okay, whenever I use, students, please listen here. Whenever I use this, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸೈನ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 plus theta, ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 pi minus theta ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ coming to this, we need to take only this. Got it? So ಅದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here, okay, we get here, so sine inverse of cos, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is, yeah, so ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 9 pi minus 2 pi by 5. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so here this is 9 pi minus 2 pi by 5. Everyone agree with this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, principal value. Yes, exactly. So students, sine inverse of cos of 9 pi minus theta. 9 pi minus theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9 pi minus theta. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 pi minus theta. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 pi by 5. Got it? Okay, so this is nothing but minus sine inverse of, it is cos 2 pi by 5. Okay na? So ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. So we get here minus sine inverse of, it is cos 2 pi by 5. Okay, what is 2 pi by 5, students? 2 pi by 5 is nothing but it is 2 into 36. Okay, which is nothing but 72 degree. Okay, so 72 degree can be written as 90 minus 18 degree. Right? This is nothing but pi by 2 minus pi by 10. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ pi by 2 minus, okay, this is your 72 degree, 2 pi by 5. Okay, so 2 pi by 5 can be written like this. So pi by 2 minus pi by 10. Okay, so we get here minus sine inverse of, it is sine pi by 10. Okay, therefore it is minus pi by 10. This is the answer. So answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? minus pi by 10. Got it?
So what is the answer here? Minus pi by 10. That is option D is the right answer. Did everyone understand this? Yes, Adarsh, you are right. It's principal value. Have some water, Pavan. Have some water. Is artha aayta ellargu? So option D is the right answer. Idರಲ್ಲಿ ಏನು doubt ಇದೆ? Anybody got any doubt here? Students, clarity ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Sanjana, what you didn't understand here? See students, this is very simple. Nodi. Okay, I will just help you out. Please watch here students. 43 pi divided by 5 ಇದೆ. Okay, ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. This can be written in two ways. ಒಂದು 40 pi plus 3 pi by 5. Okay, which is nothing but 8 pi plus 3 pi by 5. Okay, this is 8 pi plus how much degree? 108 degree. Okay, which is 8 pi plus obtuse angle. Okay, so this cannot be taken. Obtuse angle cannot be taken. Cannot be taken. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 45 pi minus 2 pi divided by 5. Okay, so this is equal to 9 pi minus 2 pi by 5. Okay, which is nothing but 9 pi minus, it is 72 degree. Okay, which is 9 pi minus, yeah, acute angle. Okay, acute angle. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? acute angle can be taken. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? 9 pi minus, okay, it's not fourth quadrant. See, 9 pi ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 9 pi 0. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ 2 pi. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 2 pi ಆಯಿತು ಅದಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ 2 pi. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 4 ಸರ್ಕಲ್ಸ್. 1, ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 2. ಎರಡನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ 4 pi. ಮೂರನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ 6 pi. ನಾಲ್ಕನೇ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ 8 pi. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ 8 pi ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 9 pi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು? 8 pi plus pi ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ pi. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 pi, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 pi. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, 2 pi, 4 pi, ಯಾ 5 pi, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ 7 pi, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ 9 pi. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೋ 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 ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. It is not about principal value. When you convert, I am telling. When you convert, I am telling. Nodi, that's what I am telling here. Students, when you write this, idan baritira alla, cos of 2 pi plus theta, cos of 8 pi plus theta, okay, cos of 8 pi minus theta, cos of 9 pi plus theta, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? cos of 9 pi minus theta, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ದಿಸ್ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ theta ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ASTC ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ASTC ರೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ASTC ರೂಲ್, ASTC ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90, ಓಕೆ, 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you get it? Okay, this theta should be acute. ಅದು obtuse ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. Yes, hello Hemant, hello. Did everyone understand this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Every students understand this?
ವಾಟ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶರತ್? ಇನ್ನು ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yeah, do this. So previous problem, students, what was the answer? So it was fourth option. So yaru answer madirilla. Okay, fine. So coming to this problem. Yeah. So just 30 seconds time. Fine, that's great. So students, if f of x equals to g of x plus h of x, okay, g of x plus h of x, okay, then domain of f of x equals to intersection of domain of f of x and g of x and h of x, domain of g of x and h of x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ sin inverse x, what is the domain of this? Domain is, what is the domain, students? It is -1 to 1. Okay, so what is the domain of this? Domain of this is nothing but it is R. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is -1 to 1 intersection, okay, intersection real numbers, that is -1 to 1, it is -1 to 1, okay, intersection -infinity to infinity, okay, therefore we get here it is -1 to 1. So what is the answer, students, here? -1 to 1, that is option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Not option D, it is option A is the answer. So ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 61%. So yes, many student has got the answer. Chaitra, Hemant, Varun, Tarun, Siddesh, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. That's great. Fine. So I think we have completed every problem, students. Okay, we have completed each and every problem. It's enough. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? Shall I give break now? Okay, relations and functions ಬರೋಣ. So shall I give break now, students? So break ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. So it's 7:57. Yes, so you can start at 8:30. 8:30 ಬನ್ನಿ. Okay, so come at 8:30, students. So now it is 7:57. So exactly 33 minutes time. Okay, so 33 minutes time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, or 32 minutes time. So I started here. Okay, yeah. So please come back at 8:30. Got it? Fine, students. Yes.
Hello students. Hello. Welcome all. So welcome all my dear students. So welcome all. So one more session. ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Did you all had your dinner? Hello, hello. So phone number ಆ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. Hello Kaushik. Hello Manju. See students, if you have got any doubts, you can contact the like ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ. So yes, customer care ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. Yes, Manju, Dakshinamurthy, good evening. So Manju, I think you can understand. See, there are counselors. Okay, please talk to them. Yes, hello students, hello. Appu, Harish Jadhav, Mallamma, Prajwal, Chaitra, Rohit. Yes, Rohit, ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? So Dakshinamurthy, okay, your name is Tipesh, fine. So Preeti, ಯಾಕಮ್ಮ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕಾರಣ ಏನು? ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಮುಗಿಸೋದು 2 o'clock ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಟಿಲ್ 2 o'clock? ಎಸ್, ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 230 PU marks, 100 KCET, 100 marks KCET. What will be my rank? Okay, your rank will be around 15 to 20,000. Sanya, 15,000 ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. Your rank will be somewhere around 15,000 and below. Yes, ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Yes, full energy. ಎಸ್, ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೋರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸುಜಯ್ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ನನಗೂ ಕರೆಯೋಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೌಶಿಕ್, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4? ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಆರ್ ಯು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವುದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು? 6 ಗಂಟೆ ಪಾಠ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ PU ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 to 7 hours ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟೀಚಿಂಗ್. Yes. So I am from Mysore, ನನ್ನ native. So right now I am in Mysore actually, but my native is Nanjangud, ನನ್ನ native. My place is means right now I am situated in Mysore. So ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮಾಡೋಣ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಗಂಗಾವತಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಓಕೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಿಜಾಪುರ್, ಹಾಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಜತ್ತಿಂದ ಮಂಡ್ಯ, ವಿಜಯನಗರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಮೂಗೂರು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಮೂಗೂರು, ಓಕೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಹಾವೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ್, ಮೈಸೂರು, ಸೊ ಹಾಸನ್, ಬೀದರ್, ಮಂಡ್ಯ, ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾವೇರಿ, ಕೊಡಗು, ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಮೈಸೂರು. ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಬಿಳಗಿ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ತುಮಕೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆ, ಓಕೆ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ 1 ವರ್ಷ. ಸರ್ ಎಂ ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕೂಟನಾ? ವಾಡೋದು ಕೂಟ ಕಾಲೇಜ್? ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಲೂಸಿಫರ್, ಯಾಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಆನ್ ಮೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಹಾರ್ from past 12 years. Okay, Tumkur. Okay, so Kumari, you are from Tumkur. Okay, but your native is Bihar. Okay, fine. Okay, so government PU college. Okay, fine.
Okay, fine. Okay. So Prerana Residential College, Hubli, Sujai. Okay, fine. The relations and functions, super 30 questions, similar questions baratta sir. See, similar questions baratte. That I can tell you. Super 30 questions ಏನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಅದು similar questions ಬರುತ್ತೆ, no doubt in it. Okay. So ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, I had my basic education in Nanjangud. Later on I had my graduation and post graduation in Mysore ಅಷ್ಟೇ. Okay, so up to class 12th I studied in Nanjangud itself. So ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬೀದರಿಂದ. Okay, great. Yes Tejas, we shall start. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ KCET ದೋಸ್? ನೋಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂದರೆ ನಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ, ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ದಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ let us start with this problem students. Coming to this, I am giving 45 seconds time. Already 8 seconds, 15 seconds you nodirtiri problem idu. So do this problem students. So please reply, is there 11th? Yeah, deleted portions iradilla appa. There will be no deleted portions, don't worry. Yes, exactly Guru, same type of questions will come, don't worry. So believe the class. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ PDF ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 0 1 1 2 2 3 3 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. 0 1 ಇದೆ, 1 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 3 ಇದೆ, 3 0 ಇದೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಚ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ AB ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ BC. ಓಕೆ, ಸೊ AB ಇಸ್ 1 0. So let me take here AB. Okay, AB 1 0. Okay, and BC is 0 3. Okay, therefore AC will be what? AC is 1 3. Okay, but here 1 3 is not present. 1 3 does not belongs to R. Therefore not transitive. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 18%, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೌಜನ್ಯ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತೇಜಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ತೇಜಸ್, ಯಾಕಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ? ಸೊ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿಕ್ಕಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 45 seconds. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ನ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. What is being given here? So they are telling that smallest equivalence relation. Okay, equivalence relation smallest ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ವೆಂಕಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. R is equal to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 1 2 2. ಓಕೆ, ಸೊ 3 3 2 2
3, 1, 3. ಎಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕೀಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಈಗ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ 3, 1, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1, 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ 3, 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ 1. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌ ಮೆನಿ? ಓನ್ಲಿ 1 ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಏನು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್. 1 ನಿಮಿಷ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ. 7, 3. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, 2, 3, ಓಕೆ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, n of a cross a will be equal to what? It is 9 elements. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇನ್ ಬರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಓಕೆ, and this universal relation, got it? This universal relation students will be the largest equivalence relation. Okay, this will be the largest equivalence relation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ ಗಿವನ್? 1, 2, 3, 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೂ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದೇನಾದರೂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 5. 5 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 5 ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 5 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಚಂದನ್, ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು PDF ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೌಮ್ಯ, ಸಾಕಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. And students, one more thing, many students are asking how to prepare for the competitive exams ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ನೀವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ PYQs ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ NCERTಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡದಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. NCERTಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡದಿದ್ದಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಾಗಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ 1 ಇಯರ್. ಸೊ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ do you know about equivalence class students? ಸೊ ನಿರಂಜನ್, ಯಾವುದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಯಾರು 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ 10th or 15th ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? Do you have idea about equivalence class? Equivalence classes ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಓದಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನ? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿಲ್ವಾ ಬಿಫೋರ್? ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓದಿಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ?
ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, a, b such that 2 divides a minus b. ಹೌದಲ್ಲ? r is equal to a, b such that 2 divides a minus b. 2 divides a minus b. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ 2 divides a minus b. This is what is given. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ 2 divides a minus b, 2 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ 2 divides a number, okay, so when 2 divides a number, when 2 divides a number students, reminders obtained are, reminders are, okay, reminders are what? 0 and 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐದರ್ 0 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎರಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ 0 and 1. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ 0 and 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 0 ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಔಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿಸ್ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನೀಗ 0 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ 0 ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 0 ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 0 ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಆ ನಂಬರ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬಹುದು? 2 ತಗೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ 2 minus 0 is 2, it is divided by 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 ತಗೋಬಹುದು, -2 is also divided by 2. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ತಗೋಬಹುದು, -4 ತಗೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6, -6, 8, -8 and so on. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 0. ಇದನ್ನ ಬರೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 0 + or -2 + or -4 + or -6 and so on. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರಿತೀನಿ. 1 ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ that number -1 will be divisible by 2. ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ 1 ಜೊತೆಗೆ? 1 ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, 1 ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು? 3 ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ -1, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ -1 -1 a minus b ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ಸೊ -1 -1 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ -2. -2 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ -3. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -5 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನನಗೆ ಐ ಗೆಟ್ +or -1 +or -3 +or -5 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ I write here students. Okay, so next example, r is equal to, okay, a comma b such that 3 divides a minus b. Okay, so 3 divides a minus b. So how many equivalence classes you will get it? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು equivalence classes ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? How many equivalence classes you will get here students? 3 divides a minus b. How many equivalence classes you will get? ಹೇಳ್ತೀರಾ? How many equivalence classes you will get here students? So ಯಾವುದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ? So here reminders are, what are the reminders? Reminders when
a number is divided by 3, when a number is divided by 3 is divided by 3r, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ r 0 1 2. Okay, therefore equivalence classes are, therefore equivalence classes are, okay, so equivalence classes are what students? 0, okay, next 1 ಮತ್ತೆ 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2r. ಓಕೆ, r ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 2r ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, 2r ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ, ಓಕೆ 3r, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಬರಿತೀವಿ? ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 3r. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 3r. ಓಕೆ, r ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ 3r, 3r ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, 3r ಪ್ಲಸ್ 1, r ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z, and this is 3r plus 2. 3r plus 2, r belongs to z. ಯಾಕೆ? r ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ r ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. r ಗೆ 0 ಹಾಕಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? r ಗೆ 0 ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್? 0 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, r ಗೆ 1 ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, r ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದಾ? r ಗೆ -1 ಕೊಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, r ಗೆ 2 ಕೊಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -6 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, 3r ಪ್ಲಸ್ 1, r ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ r ಗೆ 0 ಕೊಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1. r ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ 1. 3 ಕೊಡಿ, ಸಾರಿ 1 ಕೊಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 4. -1 ಕೊಡಿ, -1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -3 ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ -2. ಓಕೆ, ಸೊ -2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ -2 -1 -3, -3 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೀನ್ಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ r ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2, ಇಟ್ ಈಸ್ -6 ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಇಸ್ -5. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 3r ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2. 0 ಕೊಟ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕೊಡಿ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಪ್ಲಸ್ 2 5. ಓಕೆ, -1 ಕೊಡಿ, -3 ಪ್ಲಸ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ -1. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೆಮ್. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 10th class. Yes, you can join the batch. Okay, you can join the batch by logging, sorry, you can download the PW app. PW app download ಮಾಡಿ, then you can join there. No, it is not like that. So 0 to 3 ಅಷ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ. It depends on what, ಶಂಕರ್, it depends on what you take here. ಇಲ್ಲಿ 4 divides a minus b ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I write here 4 divides a minus b, what are the equivalence classes? There are 4 equivalence classes. Okay, there will be 4 equivalence classes if 4 divides a minus b. Got it? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 30 seconds ಟೈಮ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್. Please answer this. Yes, Dinesh, you are right. Very good, Dinesh. Yes, correct students. Option is C. Maybe 100% ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So 100%. Okay, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. I am surprised. Okay, 84%. That is 22 students have got the right answer. Very good. Okay, so coming to the next question. Yeah. Tell me the answer for the students. Just 30 seconds time. So get me the answer for this.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ yeah, so here relation R is given like this, that is n comma m such that, okay, such that n and m leaves the remainder less than 5. Okay, so n and m, so n by 5, okay, n by 5 comma m by 5, okay, leaves the remainder, okay, leaves the remainder less than 5. Hodala, right? So hagadre answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So what are the remainders obtained, students? Remainders are, what are the remainders? So remainders are, so ಏನು, leaves the remainder, ಹೌದಲ್ಲ, leaves the remainder less than 5, we know it, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಏನೇನು? ಸೊ 0 1 2 3 4, right? So what is the option? 5. There are 5 equivalence classes, right? So we get here option B as the right answer. Option B ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದಿರಿ? 26%, that's all. Surprised? So students 0 ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಕಿ, ಇದು NCERT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. See, I will tell you students ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. There are problems also based on that. See, part 1 textbook ಅಲ್ಲಿ students, in the part 1 textbook, yeah, in the part 1 textbook example 5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, page number 3 example 5. Okay, fine. So page number 3 example 5, students, page number 3 example 5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yeah, fine students, fine. Page number 3 example 5, okay, ಅದರಲ್ಲಿ example page number 3 example 5 ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬರ್ಬೋದು, it can come. Did everyone get it, students? NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ page number 3 example 5, page number 3 and 4 ನೋಡಿ. NCERT textbook ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ NCERT part 1 example 5 page 3 and 4, they have explained this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆ ರೀತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. Okay, fine. Okay, get me the answer for this. Get me the answer for this, students. 30 seconds. 30 seconds time. Get me the answer. New NCERT, same new NCERT book ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. New NCERT book ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. See, understand here, smallest ಕೇಳಿರೋದು, smallest. So something went above, ಯಾರೋ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. Somebody asked some certain doubt. What is that? Storm breaker. Okay, so can I? Yes, you will get it. Try hard. Getting is different thing. Try hard, students. Try ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Tejas, if you are not interested, please go out of the class. So smallest equivalence relation, students, ಯಾವುದು? Option B. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ 3,3 does not belongs to R. So this is not smallest. ಇದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is the largest one. This is the smallest one. Is that right? And ಇದು here 2,1 does not belongs to R, therefore it is not there. So which is the option, students? Option B is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? So option B. So there are 8 students who got the answer. Shreya, Appu, Pallavi, Kotresh, Madman Squad, Sandesh, Manju and Chandan. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 30 seconds time. See, this pairwise disjoint. Okay, partitions are nothing but
These partitions are also other word for equivalence classes. This is another word for equivalence class. Yes, somebody told, Kumar, you told you will skip this topic. There are many topics like this which are difficult. ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಯೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ? a minus d is divisible by 3, so 3 equivalence classes, right? So 66%. Hemant Nishant has got the right answer. Yes Ankush, it is helpful. Kandita use agata. Yes. So coming to this problem, students, tell me, 45 seconds time, do this problem. Tell me students, what is the answer for this? ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Yes, some students are giving the right answer. Yes, this is transitive, students, correct. So some students are giving it right answer. Correct. Transitive is the right answer. So transitive is the right answer. So option C is the right answer. So 61%. 27 students. Very good. Sharath gave it fast. Very good, students. Yes, we will provide you. Don't worry. Okay, coming to the next problem. Yeah, get me the answer for the students. 45 seconds time. So reflexive ಮತ್ತೆ transitive ಮಾಡಬೇಕು. So minimum number of ordered pairs. So understand the question here. It is minimum number of ordered pairs. Okay, so minimum number of ordered pairs ಮಾಡಬೇಕು. So Nitesh, transitive definition ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? Nitesh, you know the definition of transitive? Or should I explain, students? Transitive ಗೆ conditions ಹೇಳಬೇಕಾ? Should I explain about transitive condition? Okay, I will explain. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll explain about it. Okay, so coming to this problem, students. So ನೋಡಿ, r is equal to already, it is a comma a. Okay, so b comma c ಮತ್ತೆ a comma b ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಬಿ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಇಯರ್ ಎ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ, ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1,3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದೀಸ್ 3, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 3. ಎಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 60% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. So coming to the transitive relation, students. Thank you, Manoj. Thank you. Fine. I'll explain, students. Nodi, transitive relation. Coming to the transitive relation. Okay. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. Is said to be transitive in the following cases. Transitive in the following cases. In the following cases. Okay, first case. Let us come to the first case. First case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನೇನು ಅಂತ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ a comma b, okay, belongs to R and b comma c belongs to R, this implies a comma c belongs to R.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎ ಕಾಮ ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎ ಕಾಮ ಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ a comma b belongs to R. Okay, but b comma c does not belongs to R. Okay, a comma b ide but b comma c illa. Okay, then students, there is no need to check for the existence of a comma c. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಸಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, 2, 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1, 2. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 1, 2. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here only a comma b is belonging to R. There is no such element say c ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. So this is transitive. Okay, there is no there here, and b comma c does not belongs to R, and b comma c does not belongs to R. Therefore R is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Are you getting it? Are you getting it students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ, ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ 2 ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2 ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್. ಎರಡನೇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? 3 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 3 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನೋದು, ಬಟ್ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಕೇಸ್. ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? If a comma b does not belongs to R and b comma c does not belongs to R. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎ ಕಾಮ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಯೋರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ empty relation. Okay, empty relation is the best example. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? So empty relation is the best relation for that students which is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so I will give you a question students. So tell me, universal relation is what? First question, universal relation is what? Yes, I will come to that, Rocky. I will come to that. ಬರ್ತೀನಿ.
Universal relation is what, students? What type of relation is universal? Yes, universal relation is equivalence. Universal relation is equivalence. Very good. No, equivalence, it is equivalence. It is a equivalence relation. Yes, and then second one. What about empty relation? Empty relation is what? Can you tell me, students, what is empty relation? No, it contains all the elements ಅಷ್ಟೇ, all the relation ಅಲ್ಲ. So here, empty relation is, what about empty relation? What about empty relation? Yes, correct. Empty relation is symmetric and transitive. Remember this? Empty relation is symmetric and transitive. Empty relation is symmetric and transitive. Do not forget it. It is not reflexive, but it is symmetric and transitive. Anti-symmetric ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ. It is not there in your syllabus. So syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, empty relation is a what? It is a symmetric and transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so empty relation ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes, how it is symmetric. So how it is symmetric? Symmetric ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? So symmetric ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see here. So symmetric relation explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Symmetric relation ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? See students, transitive ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. There are 3 cases for transitive relation, but there are 2 cases for symmetric relation. Okay, so a relation is said to be, symmetric if it satisfies the following cases. If it satisfies the conditions of following cases. Okay, ಮೊದಲನೇ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. The first case everybody knows it. Okay, first case everybody knows it, that is if a comma b belongs to R. Okay, so and b comma a belongs to R is symmetric. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ a comma b itself does not belongs to R, a comma b ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, b comma a ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ನೀವು? a comma b ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, b comma a ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ. a comma b ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, b comma a ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Okay, if a comma b does not belongs to R, then there is no need to check the existence of b comma a. Therefore R is symmetric. Okay, example is empty relation. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಶ್ವ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 cases ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ. Yes, Hemant, I will definitely go. Okay, so ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? Yes, Tarun, you will get 11 marks. Then by solving the questions from the are okay. Yes, it's enough. ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ. So 1 in 1 2 3 2,3 is no, it is just transitive. Sampath Kumar, it is just transitive. 2,3 ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ transitive. It is not symmetric. ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ. ಆಂಟಿಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 45 seconds. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಇರ್ಲೆವೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, so I am starting the poll once again, students. Yeah, so do this problem. Do this problem. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎ ಕೋಮ ಎ, ಬಿ ಕೋಮ ಬಿ, ಸಿ ಕೋಮ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಶಂಕರ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? If you follow all my 3 marathons, you will get 30 marks. That's for sure. 3 marathons ನಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 30 marks. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 12th to 17th ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ x is not greater than x, which implies x is not greater than x. Therefore x comma x does not belongs to R. Therefore R is not reflexive. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 is not greater than 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 is not greater than 2. ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. Okay, if x is greater than y, then okay, y is not greater than x. Okay, x greater than y ಆದರೆ x comma y belongs to R. Okay, ಇಲ್ಲಿ y comma x does not belongs to R. Example ತಗೊಳ್ಳಿ. If 3 is greater than 2. Example, if 3 is greater than 2, okay, then 2 is not greater than 3. Obviously ಅಲ್ಲ? Therefore R is not symmetric. Therefore R is not symmetric. Okay, so coming to transitive. So transitive barana. So if x is greater than y, okay, x comma y belongs to R. Okay, and y is greater than z. So this implies y comma z belongs to R. So this can be clearly told that, so idrinda enanta helbodu, this clearly tells us that x is greater than z. Okay, therefore x comma z belongs to R. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Answer is third option. Third option is the right answer, 77%. Very good. So coming to the students, agar idin heli, R is equal to x comma y such that x is greater than or equal to y. Okay, x comma y belongs to R. So idenagutte anta heltira? Idenagutte anta heltira students? Please tell me what happens to this? What will be this? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? So yes, so it is reflexive and transitive. This is reflexive. Okay, reflexive ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? So x greater than or equal to 2. Okay, so x greater than or equal to x is true. Okay, because of this greater equal to ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Okay, greater than or equal to ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? equal to sign ಇದೆ. It is true. Okay, therefore x comma x belongs to R. Okay, example, 2 is greater than or equal to 2. ಹೌದಲ್ಲ? Therefore 2 comma 2 belongs to R. Got it? Okay, so therefore it is what? Reflexive. So symmetric ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, and transitive ಆಗುತ್ತೆ. Okay, not symmetric. This is not symmetric. ಯಾಕೆ symmetric ಆಗಲ್ಲ? So symmetric ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. x is greater than or equal to y, but okay, so y is not greater than or equal to x. ಹೌದಾ? This term implies x comma y belongs to R. Okay, this implies y comma x does not belongs to R. Example,
ಓಕೆ, ಸೊ 3 is greater than or equal to 2. ಎರಡರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಬಟ್ 2 is not greater than or equal to 3. Therefore it is correct. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್, so this is students reflexive and transitive. So this is reflexive and transitive. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 45 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಪುನೇತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. So many students are giving different answers here. Okay, so ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? here y equals to 10 minus x and watch here x comma y belongs to n. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x is equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕೊಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8, 3 ಕೊಟ್ರೆ 7. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಕೊಟ್ರೆ 6, 5 ಕೊಟ್ರೆ 5. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 6 comma, yeah, 6 comma 4. Okay, then it is 7 comma 3, then it is 8 comma 2 and 9 comma 1. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ here, so it is symmetric only students, not reflexive. Okay, this is not reflexive. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು? Okay, not reflexive. The third one, here 1 comma 9 belongs to R, 9 comma 1 belongs to R, but 1 comma 1 does not belongs to R. Therefore not transitive. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what is the answer? Symmetric only is the right answer. Symmetric only is the right answer. I hope you understood this. Yes, correct Rocky, you are right. So what is the answer students? B is the right answer. Yes, 21%. So Nitesh, Sampath, Rocky and Sandesh got the right answer. Okay, so coming to the next problem. So same question repeat agida, 1 ನಿಮಿಷ. Okay, so do this. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. 45 seconds time. Do this problem students. Do this problem. 45 seconds time. Do this. Do this problem. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So we get here x is equal to beta. So let me write here y equals to, it is 10 minus x divided by 4. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ x equals to, x equals to 2 ಕೊಟ್ರೆ y equals to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. x equals to 2, it is y equals to 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ 10 minus 2 divided by 4 which is nothing but 2. ಸೊ x equals to next ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು? 6 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ this implies y equals to 10 minus 6 divided by 4 which is nothing but 1. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? r equals to, we get here 2 comma 2 and 6 comma 1. Is that right students? ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದಾ ನಮಗೆ? Will we get only this? So what is the answer students here?
Yes, everybody are right. So answer is transitive only. What is the answer? Transitive only. Correct. It is not reflexive. Reflexive alla. Yak reflexive alla? Because here n is the natural. Okay, so here it is n. n ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 2 3 4 and so on ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ 1,1 ಇಲ್ಲ 3,3 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. 6,6 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕೊಟ್ರೆ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 10 minus 1/4 which is 9/4 does not belongs to n. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಿದೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾರಿ ದಿಸ್ 9/4 is not a natural number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೋದಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ 2 ಮತ್ತೆ 6 ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 and 1. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what is the answer, students? So here, yes, transitive is the right answer. Yes, Rocky, you're right. So what is the answer, students? Option C is the right answer. So only Shreya got the right answer. Nodi? Okay, 4 ಮತ್ತೆ 8 ಹಾಕ್ತೀರಾ? Okay, ಹಾಕಿ. X equals to 4. X equals to 4 ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Y equals to 10 minus 4 divided by 4. 6/4. What is 6/4? 3/2. Does not belongs to natural number. ಹೌದಲ್ಲ? Right. X equals to 8 ಹಾಕಿ. X equals to 8. Y equals to ಏನು? It is 10 minus 8 divided by 4. What is this? 2/4. What is this? 1/2. Does not belongs to natural number. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so only these are the inputs and these are the outputs. Everyone got this? Be careful, students. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದು ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Fine. So coming to the next problem. Yeah, get the answer for this. 45 seconds. Do this problem, students. E problem solve ಮಾಡಿ. Then R is equal to what? Get me the answer for this. Get me the answer for this fast. So yes. So coming to this problem, students. See, a comma b belongs to natural numbers. That is very important. Okay. So 3b equals to, it is 30 minus 2a. So b equals to 30 minus 2a divided by 3. Howdala? Right. So here we get 10 minus 2/3 into a. Right. Agar a value enen kodbodu idralli? What are the values I can give for a? A is equal to n kodbodu. A equals to 1. Sorry, a equals to 3 kodbodu. A equals to 6. Okay. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ 6 ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ 4. A is equal to 3 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ 6 ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ A equals to 12. Is that right? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. A equals to 3 ಕೊಟ್ರೆ B ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 2/3 into 3. That is 10 minus 2 is 8. Okay. Then here B equals to 2/3 into 6. That is 2 into 2 4. 10 minus 4 is 6. And this is B is equal to 4. Okay. And this is B equals to n ಬರುತ್ತೆ 4 8 12 2 ಬರುತ್ತೆ. Okay. So what are the input, students, I get here? So I get here relation R equals to, it is 3,8. Okay. So then 6,6. Then it is 9,4. And then 12,2. So this is what we get. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ?
So it is 6, 6, 9, 4, 12, 2. So this is the right answer, right? So which is the option, students? Option D is the right answer. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು? 18%, that is Shreya and Madman Scott has got the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, let me come back. I have left some problems. Okay. Do this problem, students. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. 60 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Do this problem. See, it is very simple. Those are the very basic things. Sania, those are the very basic things. Option C right? Option C ಹೇಗೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Option C ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ. C ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಾ? ಸೊ ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಥಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಫೈನ್. ಯಾ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Okay, so coming to the students, so first one, nodi, x into x, okay, equals to x square. Howdala? X into x is nothing but x square, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? xy is a square of an integer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Okay, x into y is x square. So which implies x comma x belongs to R. Any number you take, multiply with that, you get 2 square. ಹೌದಲ್ಲ? It is obviously reflexive. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 into 2 is 4, 1 into 1 is 1 square, 3 into 3 3 square. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಫ್ x comma y belongs to R, this implies x into x equals to x into y, x into y is equal to what? Some k square. ಯಾಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಂಟೀಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈನೇ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದಮೇಲೆ y ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. 4 ಇಂಟು 9 ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? 4 ಇಂಟು 9 ಇಟ್ ಈಸ್ 36, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 ಇಂಟು 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 9 ಇಂಟು 4 36, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ if 4 into 9 equals to 36, then obviously 9 into 4 is also 36. Okay, ಇದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? y comma x belongs to R. Okay, therefore it is symmetric. R is symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಈ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, coming to transitive students. Transitive ಬರೋಣ. Okay, so coming to transitive, the third case, if x comma y belongs to R. So what does this mean, students? X into y equals to k1 square, where k1 belongs to z. Okay, na? Second case. Okay, second one, sorry, and if y comma z belongs to R. So what does this means? This means that y into z equals to k2 square. Okay, so where k2 belongs to z. Okay na? So ಈಗ ನೋಡಿ, this means that students, this means that y equals to, it is k1 square divided by, sorry, x is equal to k1 square divided by y. Okay, and z is equal to k2 square divided by y. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, now consider
Now what you need to consider students? Now consider ಈಗ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x, y ಇದೆ, y, z ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? x into z ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ x into z. ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ x into z ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? k1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ y. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ k2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ k1 k2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ y ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? x into z ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ? therefore what I can tell that x, z belongs to R. I can tell that x, z belongs to R. Therefore R is what? R is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so what is the answer students? It is reflexive, symmetric and transitive. So what it is? It is reflexive, symmetric and transitive. Therefore it is equivalence. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, Sriharsha. Hello Sriharsha. So nice to meet you again. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Very good. Superb. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡಿ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2,5 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2,5? ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. Okay, condition is this students. This is the condition. So I am giving 60 seconds time. Clean ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. Which is the equivalence class of 2,5? Judge it. ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. You will get this PDF. Tomorrow I will tell you where you will get this. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? a plus d equals to b plus c. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ 2,5ಗೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? a plus d equals to b plus c. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? a plus d equals to b plus c. This means that a minus b equals to c minus d. This is what is important for us. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ a, b ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ we get here a minus b. This should be equal to students what? The subtraction of any other ordered pairs. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a minus b. What is a minus b students? Here this is a, this is b. So a minus b is equal to, it is 2 minus 5 which is equal to -3. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕೀಗ? ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು -3 ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ a minus b is what? 2 minus 5. ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 minus 5? ಇಟ್ ಇಸ್ -3. ಸೊ -3 ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? -3 ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ -4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -3, ಇಲ್ಲಿ -2, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ -1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? -3, -3, -3, -3, -3 and then -3. So what is the answer? Option B is the right answer. ಮುಗಿತಾ? Yes Abhay. Okay, you can, no problem. But ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 41%. ಪಲ್ಲವಿ, ನಿತಿನ್, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಶಂಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಫೈನ್, ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಯಾ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 60 seconds time, do this problem.
ಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಎಮ್ ಕಾಮ ಎನ್ such that m is equal to it is m is equal to it is k into z where k into n where k belongs to z. Okay, so and yeah, this is what the problem is. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, this is what the problem is given students. So is it reflexive? Is it reflexive students? Reflexive ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So it is reflexive students because see every number can be written as, suppose I write here, yeah, first one x is equal to 1 k into x ಮರಿಬೋದಲ್ಲ, k is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, k is equal to 1 which is belongs to z. Is that right? ಹೌದಾ? x equals to k into x where k equal to what, 1, so it is nothing but integer, therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ x comma x belongs to r. So here I can example ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು, so 2 equals to 1 into 2. Okay, so 3 equals to 1 into 3. ಹೌದಲ್ಲ, right? So therefore it is what, reflexive. ಹೌದಾ, right? Coming to symmetric ಬರೋಣ. So ಏನಾಯ್ತು ಇದು, r is reflexive. Okay, so coming to symmetric ಬರೋಣ. Let me come to symmetric students. Okay, so symmetric ಬರೋಣ. Second one. Okay, so if 8 equals to students 2 into 4, so this 2 belongs to z. ಹೌದಲ್ಲ, right? See, suppose I write x is equal to k into y. Okay, what is k students? K belongs to z. But students, but y is not equal to k1 into z where k1 belongs to z. Chance ilve illa, no chance. So ನೋಡಿ, but 4 is not equal to, so 4 equal to any ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ, 8 into anything ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Can you get any integer here students? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟಿಜರ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದರಲ್ಲಿ? Is it symmetric? No, it will be not symmetric. Is it symmetric students? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. Yes, I will be doing storm breaker. Okay, therefore, okay, there is no such integer students here, does not belongs to z. ಹೌದಲ್ಲ, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ಬರುತ್ತೆ. This 1/2 does not belong to z, right? Therefore r is not symmetric. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, m by n is not equal to n by m. Exactly, you can tell like that, but it is not the same k value, remember. Okay, fine. So the third thing students, what is the third thing here? So third thing is, if x is equal to k1 into y, okay, here x comma y belongs to r, and students y comma z belongs to r. What does this mean? This means that y equals to, it is k2 into z. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ please watch here carefully. Therefore x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x is equal to, it is k1 into y. Okay, k1 into what is y students? Y ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Y is nothing but k2 into z. Okay, so we get here k1 into k2 into z. Okay, so what is k1 and k2 students? K1 k2 are integer alva. Okay, so here k1 is integer, k1 comma k2 belongs to z. Therefore k1 into k2 also belongs to z. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So this means that, what does this mean students? We can clearly tell that x comma z belongs to r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore r is transitive. r ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. r is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? It is reflexive and transitive but not symmetric. So Archana, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? See, these are all the basics, that's all. But ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ? Sanjana, Archana, what you are not understanding here? It is reflexive and transitive.
ಸಿ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸಿ ಇಯರ್ 2 is equal to 1 into 2 ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 equals to 1 into 4. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಝೆಡ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. 2ಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ? 1. 1 is an integer ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. therefore I can tell that 2, 2 belongs to R, 4, 4 belongs to R. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರಿತೀನಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? R is equal to m, n. Okay, such that m is equal to n, k into n. Okay, what is this k? K belongs to z. K belongs to z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? This multiple. Okay, whatever the multiple I am writing it right. So that multiple should belongs to z. That is what they are telling. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? 2 equals to 1 into 2, 4 equals to 1 into 4. ಆ 1 ಎಲ್ಲ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ? therefore it is reflexive. ಬರಿಬೋದು ತಾನೇ ಆ ರೀತಿ? ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ 8 is equal to ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 2 into 4. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 2? 2 belongs to z. ಹೌದಾ? ಬಟ್ 4 is equal to 1 by 2 into 8. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತಿದು? ದಿಸ್ 1 by 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು z. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 8, 4 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 4, 8 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು r. ಓಕೆ, therefore it is not symmetric. Therefore r is not symmetric. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಾನಿಯಾ, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೌ? ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶರತ್? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಯರ್ ಐ ಟೇಕ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ 18 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ 18 ಬೇಡ 20 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ 24 ಇಯರ್. ಸೊ 24 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 into 6. Okay, so this 4 belongs to z. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ x is equal to k into y. Okay, k1 into y. Next 6 is equal to it is 2 into 3. Okay, so here this is what? This is your y. Okay, this is your y. Y equals to what? It is k2 into z. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಏನಿದು? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ k1 into k2 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. k1 into k2 ಹೌದಲ್ಲ? k1 into k2 into z ಬರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x is equal to 24 and your z is equal to ಏನು? 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? 8 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ 8 is what? 8 is also an integer. ಓಕೆ, therefore it is transitive. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ತಾನಿಯಾ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಾನಿಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this problem, what is the answer for this? For this it is first option, I think. Yes, first option is the right answer. So time out agida. Okay, fine. So hagadre next problem barana. Okay, get me the answer for this. 60 seconds time. Idu nimma miscellaneous problem. This is your miscellaneous problem. ಮಿಸಲೆನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಭಾವತಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? 1,2 ಮತ್ತು 2,3. ಸೊ ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ 1,1, ಯಾಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? 1,1, 2,2, 3,3. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ 1,1, 2,2, 3,3. ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? 1,2 ಮತ್ತು 2,3. 1,2 ಮತ್ತು 2,3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಬಂದಾಯಿತು. ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. therefore n of a cross a is equal to 9. Right? So totally I can add only 9 elements. Already 5 elements add agide. Okay, so 9 elements add ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? It will be both, it will be all the 3 reflexive, symmetric and transitive ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? If I add all these 9 elements. But ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅದು? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋದು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು. 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನನಗೀಗ ಏನು ಬೇಕು? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಕಾಮ ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1,3. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is no ordered pair in which 3 is the first element. ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 9 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ R1. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ R2 ನಾವು. R2. ಸೊ R2 ಏನು? 1,1, 2,2, ಓಕೆ, 3,3. ಸೊ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು ಇವೆರಡು. 1,2, 2,3 ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 1,3 ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯಾಕೆ? ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1,1, 2,2, 3,3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,2, 2,1. ಓಕೆ, ಸೊ 1,3, 3,1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,3, 2,3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3,2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಈ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ 9ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ? ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1,1, 2,2, 3,3 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1,2 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,3 ಆಗಿದೆ. 1,3 ಕೂಡ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? 2,1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, 3,1 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, 3,2 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ 2,1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 2,1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,2 ಇದೆ, 2,1 ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೊ 1,1 ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2,1 ಇದೆ, 1,2 ಇದೆ, 2,2 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ನಾವು ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ R3. ಸೊ R3 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 1,1, 2,2, 3,3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,2, 2,3. ಓಕೆ, 1,3 ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಈಗ ಬರೋಣ. 2,1 ಹಾಕಾಯ್ತು. 2,1 ಜೊತೆಗೆ 3,1 ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, 2,1 ಇದೆ. 2,1 ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು? 3,1 ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ 3,1. ಓಕೆ, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರಾ? ಯಾಕೆ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಎ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ?
ಇಟ್ ಇಸ್ 2,3. 2,3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ? 2,3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಸೊ 2,3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿ 2,3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ತಾನೇ ಇದು? ಎಸ್, 2,3 ಇದೆ, 3,2 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸಿ 2,3 is there, 3,2 is not there. 2,3 is there, 3,2 is not there. It is not symmetric. This is not symmetric. Got it? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1,3 ಇದೆ. ಸೊ 1,3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1,3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1,3 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,1 ಆಗಿದೆ. ಈಗ 3,1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3,1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, 1,3,3,1, 1,1 ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಎ ಸಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? 2,1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 2 3 4 5 6 7 8 ಮುಗೀತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದಿಸ್. ಮುಗೀತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? 2,3 ಇದೆ, 3,2 ಇಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R4. ವಾಟ್ ಈಸ್ R4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? 1,1, 2,2, 3,3. okay, 1,2, 2,3. okay, and then 1,3 also should be there. Apart from this 3,2 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 3,2 ಇಯರ್, 3,2 ಹಾಕ್ದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 3 ಇದೆ, 3 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 3 2 2 3. ಎಸ್, ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, 2,3 ಇದೆ, 3,2 ಇಲ್ಲ. ಸಾನಿಯಾ, 2,3 ಇದೆ, 3,2 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಒನ್ 1 2,2 ಇದೆ, 2,3 ಇದೆ, 3,2 ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೋ, 2, ಎಲ್ಲಾನು ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಓ ಗಾಡ್, 2,3 ಇಸ್ ದೇರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ 3,2? 3,2 ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, 3,2 ಇದೆಯಾ? 3,2 does not belongs to R. Does not belongs to R2. 3,2 does not belongs to R3. Therefore it is not symmetric. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ R4 you are talking. 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇಲ್ವಲ್ಲ. 1 2 ಇದೆ, 2 1 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. 1 3 ಇದೆ, 3 1 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 30 seconds ಟೈಮ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆನ್ಸರ್ 3 ಇದೆಯಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ f of x equals to y. Okay, therefore
4x minus 3 equals to y. 4x equals to y plus 3. Okay, therefore x equals to y plus 3 by 4. Therefore f inverse of x equals to, it is x plus 3 divided by 4. Howdala? Right? So what I get here, x plus 3 divided by 4, that is option B is the right answer. So f inverse ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವು, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ? So what is the answer? X plus 3 by 4. So 69% has given the answer. How come you have not learnt it? Okay ಶ್ರೇಯಾ, ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ 3,2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 1,3 ಇದೆ, 3,2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ಸೊ 3,2 1,2 2,3 1,3 is there, yes it's fine. 2 3 3 2 2 2 is there, 1 3 2 3 1 3. okay, I am not getting it. Okay, ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ, fine. So get me the answer for the students. Shreya, it's okay, leave it, concentrate on this. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಭಾವತಿ, leave it, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಬಿಡಿ, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. So which of the following is a function from a to a? Prabhavati, yes I will explain, don't worry. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. Get the answer for this. Okay, so students, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, every element, first condition is every element in the domain, okay, every element of the domain should have image of the domain, should have image, should have image. Okay, so idu ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು, okay, only one image or output should be there. Okay, should be there for each element, should be there for each element. Okay, so this is the meaning of function. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಗೆ, so 2 is the output and 3 is also the output. So ಇಲ್ಲಿ 1 has 2 outputs, 1 ಗೆ 2 output ಇದೆ. Okay, it is not a function, it is not a function. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾ, ಸೊ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇಮೇಜ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 1 ಓಕೆ 1 ಗೆ 3 ಇದೆ, 2 ಗೆ 3 ಇದೆ, 3 ಗೆ 3 ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. different inputs can have same outputs. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ 3, 2 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ 3, 3 ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ 3, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಗೆ 3 is the image, 1 ಗೆ 2 is the image, 1 has 2 outputs. Okay, so this is not the answer. So what is the option? B is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? B is the answer. So ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
Did everyone understand this? Yes, Akshay, you will be blocked from the class. Be careful. Okay. So, guys, students, let me give a break now. Shall I give a break for after 25 minutes? Shall I give a break for 25 minutes, students? Okay. So, 25 minutes break kodtini. So, after this, please come back. So, there are still a lot of things to discuss. Guru Prasad, myself, Guru Prasad. So, yaru nidde madbedi. Till 2 o'clock classes will be there. No, relations functions innu ide. Relations and functions innu ide. Innu compositions mele problems madisbeku. Compositions mele problems madisbeku innu. Okay, innu invertible functions mele problems ide. 1 onto functions mele problems ide. Still there are problems on 1 functions, onto functions, invertible functions, compositions. Idra melela problems ide. Then we will start with inequalities. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ just wash your face and come. Have some tea and come. Okay, so ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಎಸ್, ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್. ಸೊ ಡೊಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್, ಇನ್ನು 2.5 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಠ ಇದೆ. Still 2.5 hours is left. There are many things we need to discuss. So inverse trigonometry functions already madagide. Today's class itself inverse trigonometry functions has been done. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫಸ್ಟ್ PU later on we will do it. Yeah, first PU ದೇನೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ PU relations and functions domain and range ಬರುತ್ತೆ. Yes. Okay, so we shall meet at 11:30 sharp. 11:30 sharp we shall meet. Okay, so stay tuned students, do not move. So ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಮೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜೊತೆ 2 o'clock ತನಕ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ? ವಿಲ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟೇ? ನೋ, ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10:30. ಓಕೆ, 10:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 3.5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. So ಇನ್ನು 10:30, not 11:30, sorry, 10:30. Yes, fine.
ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಟ್ 12:30. ಸೊ ಇನ್ನು 2 hours ನನ್ನ ಜೊತೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 12:30 ಆ್ಯಂಡ್ 15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 12:45 to 2 o'clock. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ 12:30 ತನಕ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ without wasting much time students, so let me come to the certain problems which are very very important. Okay, so domain range problems ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. So students, okay, so let me come to this first inverse ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್? ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೇರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್? ಕ್ಲಾಸಸ್ ವೇರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡೀರಿ. ಸೊ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಾ ಟಿಲ್ 2 o'clock ವಿತ್ ಮೀ? ಹೌ ಮೆನಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? 1 ನಿಮಿಷ ಸೋನು, ಬಿ ಕೂಲ್, ಬಿ ಕೂಲ್. ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿರೋರಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಗಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ವೇರ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ? ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಚಂದನ್, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈನ್? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್, okay, so don't worry Srikanth, work hard, that's all. So students, coming to this, just I am giving 45 seconds time, get me the answer. Nodi, f inverse andre illa, it's just writing reverse. F inverse is nothing but reversing the ordered pair. Okay, f inverse is nothing but reversing the ordered pair, that's all. Reversing the ordered pair, that's all. Okay, reversing the ordered pair. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಯೋರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಬಿ ಎ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾ, ಸಿ ಎ ಇದೆ, ಎ ಸಿ, ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಎರಡು ವಿಷಯ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್
ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√of x ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ 1/√of x ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಯರ್ x is just greater than 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ x is not equal to 0. x equals to 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲರ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲರ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೊಮೈನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಒಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x + 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, so this 2 can be written as students, this 2 can be written as 2 into 1. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ x - 2 into x - 1, ಓಕೆ, is greater than or equal to 0. Is that right? ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ. Okay, this is minus infinity, this is plus infinity, and this is your 1 and this is your 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ critical points. So which are the critical points, students? Critical points are, okay, so critical points are x - 2 is equal to 0. Okay, therefore x equals to 2. Okay, and x - 1 equals to 0. Therefore x equals to 1. These are the critical points. Okay, fine. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನನಗೇನು ಬೇಕು? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ -∞, -1, ಸಾರಿ -∞, 1 ಯೂನಿಯನ್ 2, 3, 2, ∞. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, -∞, 1 ಯೂನಿಯನ್ 2, ∞. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಹೌ ಮೆನಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ರೀತಿ 6 ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಸೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, let me explain the Weyukar method then. See here students, listen carefully. Suppose if you are given, okay, yeah, so suppose students you are given here x minus a and x minus b, okay, greater than or equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, okay, greater than or equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, so first thing is find critical points. So first thing ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ suppose if you are given x minus a, okay, into x plus b less than or equal to 0, okay, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, therefore x is equal to a, and here x minus b equals to 0, x is equal to b. These are the critical points. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, x minus a equals to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ x minus a equals to 0, therefore x is equal to a. Okay, so this belongs to this and this belongs to this. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x plus b equals to 0, therefore x equals to minus b. These are the critical points. Okay, if a is less than b here, if a is less than b students, okay, so what you need to do is, you need to just take here -∞ to +∞.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇಯರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನೋ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾ, ಎಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಚೂಸ್ ಸಮ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಎ ಇಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಓಕೆ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ, ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, 2, -3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ -3 ಮತ್ತೆ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಇಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಚೂಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಅಂದರೆ ಈಗ 2ಗಿಂತ ಯಾವ್ದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ಚೂಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 2 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, 2 ಅಲ್ಲ, 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 2.1 ಆಗ್ಬೋದು, 2.2 ಆಗ್ಬೋದು, 2.5, 3, 6, 9 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ, 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕ್ 5. ಸೊ 2.6 ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, -2 ಅಲ್ಲ, 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಅಲ್ಲ, ಅದು -3, ಇಟ್ ಇಸ್ -3, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 2ಗಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 = 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 = 0 ಏನಾಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ = -3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2ಗಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 2.6 ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2.6 -2, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 2.6 - 2, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0.6. 0.6 ಏನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹೌದಲ್ಲ? 0.6 ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2.6 + 3, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? 5.6. 5.6 ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. -3 ಇಂದ 2 ತನಕ ಟೇಕ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. -3 ಮತ್ತೆ 2 ತಗೋಬಾರ್ದು. -3 ಮತ್ತೆ 2 ನಡುವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಿ? 0 ತಗೋಬೋದಾ, 1 ತಗೋಬೋದಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಟೇಕ್ 0. 0 ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. 0 ಓಕೆ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 0 - 2 ಏನು? 0 - 2 ಇಸ್ ವಾಟ್, -2. -2 ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 1 ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 - 2 ಏನು? -1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. 2.3 ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 2.3 ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಟುಕ್ 0 ಅಲ್ಲ, 0 + 3 ಏನು? 0 + 3 is 3, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಯರ್. ಮುಗಿತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ -∞ to -3.
minus infinity to minus 3 take any value, minus 5, minus 4, minus 6 any value ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದು? what you will get students? you will get here minus, okay, minus 5, minus 2, minus 7 negative, and this is also minus. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, minus into plus. What is minus into plus? Minus. Minus into plus is minus. Got it? And then minus into minus. What is that? Plus. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did you get it? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್, if you want to get alternative sign, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೈ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ with what? Starting with plus from right. Okay, from right ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಟ್ ಇಂದ, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. The following conditions should be satisfied. Okay, so ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಬೇಕು. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು? The very first condition students, okay, the very first condition, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, the factors should be linear. First condition ಏನು? The factors should be linear. Okay, the factors should be linear. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? x minus 2 x plus 3 ಎಲ್ಲ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಾನೆ? ರೈಟ್. if 2 is a root, if a is a root, x minus a is a factor. ಹೌದಲ್ಲ? if a is a root, x minus a is a factor. if 2 is a root, x minus 2 is a factor. if minus 3 is a root, x plus 3 is a factor. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಅಂದ್ರೇನು? ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನು? ಎಸ್, ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. The right side of the inequality should be 0. The right side, okay, the right side of the inequality, the right side of the inequality should be 0. Of the inequality should be 0.
Okay, these are the three conditions we need to get. So sorry Ashwini, please onsala recall ಮಾಡಿ ನೀವೇನಾ. Ashwini, you need to just go back and see it again. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Did everyone understand this? Let me give an example now. Let me give an example. So students, take this example. Suppose I write here, okay, suppose I write here x minus 3, 2 minus x is greater than or equal to 0. Okay, find the x value. Find the x value students. ಈಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬರುತ್ತಾ? 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 ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? 3 ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಮತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್, ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಏನಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀರಿಟನ್ ಆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀರಿಟನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಮೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕಂತ. ಸಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಇದು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. 2 ಮತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರೈಟ್. ಸೊ 3ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್. ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 3. Okay, so let me give some more examples students. Let me give some more question. Okay, so take this problem. Example, next example, x square, yeah, x minus 2 whole square, okay, into x minus 3 into x minus 4 is greater than or equal to 0. Idana ಮಾಡಿ. Do this students. Do this. ಇದರಲ್ಲಿ x value find out ಮಾಡಿ. Do this one. Do this one students.
do this one. So what you will get? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ? Will you get alternative sign, students? Yes, ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯು ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್? ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ? ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್. ಎಸ್ ರಾಕಿ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೀನಿಯರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಿದೆ? x minus 2 whole square ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? x minus 2 whole square. ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ x minus 2 whole square, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Shall I start with inequalities basic? Then we shall start with the domain and range problems. Okay, so basics ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Listen carefully students, listen carefully, basics ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So coming to the inequalities first ಮುಗಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. Inequalities. Okay, suppose, yeah, so students, okay, fine. So here please listen to my words students, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. There are certain rules to be followed. There are certain rules to be followed in inequalities. Listen to my words carefully, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, okay, if you multiply by positive sign, sorry, positive value, inequality remains unchanged. Okay, if you multiply by positive value, inequality remains unchanged. Inequality remains unchanged. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ? This value, these things you know it. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Next, second condition, if you multiply by, okay, if you multiply by negative value, inequality gets reversed. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Inequality gets reversed. This also you know it. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಇಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. The third important thing is students, the third important thing is, listen to my words, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, if you want to cross multiply, okay, any value, you need to know the sign of it. You need to know, okay, you need to know the sign of it. Know the sign of it. Meaning ಏನಿದು? What is the meaning of this students? Watch carefully. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಪೋಸ್, ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ x minus 3/2, okay, is greater than or equal to, okay, so here 3/4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 4 ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ನೋ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ 4, ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
Okay, so you know the sign of 4, therefore you will multiply by 4 because you know the sign of 4. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4 into x minus 3 divided by 2 is greater than or equal to 3 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ because you knew the sign of 4. Right? But students, suppose I write here, second one, x minus 3 by 2 is greater than or equal to 3 by x. So here you cannot cross multiply. Students, here you cannot cross multiply. Here you cannot cross multiply by x. ಯಾಕೆ? Cross multiply by x. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ x ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ದು ಏನ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಸೈನ್ ಅಂತ? ಡ್ಯೂ ನೋ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಕ್ಸ್ದು ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? x minus 3 by 2 minus 3 by x is greater than or equal to 0. This is a step you need to follow. This is a step you need to follow, students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this procedure, students? ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? You need to shift this value. Did you understand this? Okay, because you don't know the sign of x ಅಲ್ಲ. So only when you know the sign of x, students, if you want to cross multiply any value, if you want to cross multiply any value, then you need to know the sign of it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Therefore you need to solve this, students. Solving is a different thing, we shall do it later. Okay, this is the major step you need to know, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, and fourth one, okay, while solving the inequality, make sure while solving the inequality, make sure the unknown values remains to the left of inequality. Okay, so left of inequality ನೇ ಬರೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, there is some lagging. Yes, so ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ these are the 4 things which we do. The third and fourth conditions are very important. This most of the students doesn't know. Okay, most of the students doesn't know it. So third condition and fourth condition is very very important. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? We know that plus into plus equals to plus. Is that right? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ students, according to this, I will write 2 conditions. Okay, I will write a condition. Yeah, thank you Sanath, thank you. So students, according to this I will write a condition. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, according to this, okay, plus into plus ಇದೆ, if a dot b is greater than or equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? a dot b ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ?
then so first cases either students first case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then either a is greater a comma b both are greater than 0 ಹೌದಲ್ಲ, a is greater than 0 okay and or b is greater than 0. Is that right students? ಹೌದಲ್ಲ, okay and second case ಅಲ್ಲಿ or okay ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ, ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. okay I am coming to this case, ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು, ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ a is greater than 0 and b is greater than or equal to 0. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ a is less than or equal to 0 and b is less than or equal to 0. ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಈಗ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎವ್ರಿವನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ನೌ ಇಫ್ a dot b is greater than or equal to 0 and a is greater than or equal to 0, then what happens to b students? Then what is b? ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಎಡಿಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಈ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ? ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಂಜನಾ? ಇಸ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್? ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and if so idರಲ್ಲಿ and if a is less than or equal to 0, then what is b? Then b is what? Then b is what students? Then b is what? b ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? b is less than or equal to 0 ಹೌದಲ್ಲ. b is also less than or equal to 0. ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. Find x if x square into x minus 3 is greater than or equal to 0. Okay, find x if x square into x minus 3 is greater than or equal to 0. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Do you want to apply the Weaver method? No, not at all. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here x square, so here we know that x square is greater than or equal to 0 ಹೌದಲ್ಲ. here we know that x square is greater than or equal to 0, we know it. ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, a into b is greater than 0. ಸೊ ಏನು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಿದೆ, here a into b is greater than or equal to 0, right? a into b is greater than or equal to 0. Is that right? And a is equal to what? a equals to x square. It is greater than or equal to 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ b ಏನಾಗಿರಬೇಕು? What should be b? b should be definitely greater than or equal to 0 ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? then x minus 3 should be greater than or equal to 0. Therefore x is what? Greater than or equal to 3. This is the answer. That's all. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Already Sarthak class shuru agide Vishruth. It is already started. Did everyone understand this? Okay, so adike ಏನು ಬರೀತೀರಿ? x belongs to 3, infinity. Okay, this is the answer. Okay, the same rule is applied for division also students. Division ಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅದು? ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಸಪೋಸ್ if a by b is greater than or equal to 0 and if a is greater than or equal to 0, then b is greater than or equal to 0. Okay, x is greater than or equal to 3, Sonika. It is not greater than. b is okay.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, if a by b is less than or equal to 0, sorry, if a by b is greater than or equal to 0 and if a is less than or equal to 0, then b is also less than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Let me take an example. Students. Okay, so let me take an example. Suppose I write here x square divided by x plus 4 is greater than or equal to 0. Okay, find x. Can you tell me, students? Find x value. Find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? Will you all find this? Will you all find this, students? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What happens here? So here, students, x square is greater than or equal to 0. This implies x plus 4 should be greater than or equal to 0. Therefore, x is greater than or equal to minus 4. Therefore, x belongs to minus 4 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So Bhuvana, class will be till 2 o'clock. Okay, suppose, see, I will give a tricky problem now. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. So suppose, students, I give a problem now like this. Root x divided by x plus 4 is greater than or equal to 0. Find x. Okay, if given like this, find x. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ? Can you tell me, students, what is the answer? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so can you please tell me what is the answer for this? ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಂಟ್ ಗಿವನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಾಕಿ. ನೋ ಭಾವನಾ, -4 ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ square root of x is greater than or equal to 0. Okay, and x is and x is also greater than or equal to 0. Okay, and x is also greater than or equal to 0. This is very important. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ therefore ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore we write here therefore, so let us call this as equation 1. Okay, therefore according to the students, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ greater than or equal to 0 ಇದೆ, ಅದರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is also greater than or equal to 0. X is greater than or equal to -4. Let us call this as equation 2. So from 1 and 2 ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬೇಕು. Okay, so from 1 and 2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? From 1 and 2 we write, it is x is greater than or equal to 0. Intersection ತಗೋಬೇಕು. Okay, therefore we write here x belongs to 0 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, fine. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, suppose I write here square root of x minus 4 divided by x plus 4 is greater than or equal to 0. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Find x. Can you please tell me? Students, can you please tell me? So these things are very very important, students. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Yes, exactly, Rocky. Very good. You are following it well. So yes, students, you are right. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Solution ಬಂದು, so here, so we know that square root of x minus 4 is greater than or equal to 0, which implies x minus 4 is greater than or equal to 0. Therefore x is greater than or equal to 4. Call equation 1.
Okay, because of this that is a is greater than or equal to 0 ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, therefore x plus 4 is also greater than or equal to 0. Therefore x is greater than or equal to minus 4. Call equation 2. Okay, so from 1 and 2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? From 1 and 2 it is x is greater than or equal to 4. Intersection ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Therefore you get like this. Therefore x belongs to 4 comma infinity. Okay, that's all. Fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್, ಸಿ ವಿ ನೋ that if a dot b is less than or equal to 0, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾವುದು? we know that okay, minus into plus, okay, is equal to minus, or plus into minus is equal to negative. ಹೌದಲ್ಲ? we know this, right? okay, so idru basis ಮೇಲೆ, on this basis students, so I will write here now. so ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, okay, so based on this I can write that, so if a dot b is less than or equal to 0, okay, then students, first case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a is less than or equal to 0, b is greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? right. so second case ಏನಾಗಬಹುದು? according to this, a is greater than or equal to 0, b is less than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? this can happen. did everyone understand this? okay, so based on this students, yes ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, don't worry. yeah you can watch Sanath, you can watch it, no problem with it, we can watch it. so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. the first one now, if a dot b is less than or equal to 0, and if a is less than or equal to 0, then what happens students? b is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? b is greater than or equal to 0. is that right? okay, similarly second one, if a dot b is less than or equal to 0, and if a is greater than or equal to 0, then b is less than 0. okay, then b is less than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? so is it Shivu? I didn't know that. Thank you Shivu. 60 out of 60. 60 out of 60 na 60 out of 0 na? what is that? okay, fine. so ಹಾಗಾದ್ರೆ so students, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? these basics you got it clear, right? okay, now there was a problem given to you. okay, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾವುದದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಾರಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. there was a problem given. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, let me take that problem. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 minutes, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು. okay, so I am getting that problem. okay, so I gave this problem. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I gave this problem. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. so what is happening students here? watch this problem. already ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ? okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ this is x minus 2 whole square. so this is what? always positive. ಹೌದಲ್ಲ? always greater than or equal to 0. is that right? always greater than or equal to 0. agree with this? yes Sanath, you can watch it. ನೋಡಿ, this is already greater than or equal to 0. so consider this as a. ಇದನ್ನ a ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? here x minus 2 is greater than or equal to 0. therefore okay, x minus 3 into x minus 4 is also greater than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? is that right? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್, ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್.
ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Therefore, for this problem, students, answer is what? X belongs to, it is minus infinity comma 3, okay, union 4 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದು ಈಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೆಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್, ಐ ನೆವರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಿದೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ 2.5 hours ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನು 2.5 hours ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? And students, there are certain things I need to tell. Yeah, there are certain things I need to tell students. There are 3 announcements to be given. There are 3 announcements to be given. Listen carefully. There are 3 announcements to be given, students. Announcements are there. Okay, there are 3 announcements. Announcements are there. Okay, so notes PDF. So soon after, okay, soon after the class, okay, after 1 hour, after 1 hour of the class, after 1 hour of the class, notes is available in description. Notes will be available in description. Okay, it will be available, don't worry. ನೋಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ, ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. Free, this is free mock test. Okay, from 2 p.m. Okay, so visit the ಏನಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿ ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್ ದೇರ್. Yes, free it is. It is free mock test. Free mock test is available after from 2 p.m. onwards. Okay, it is available in, so you can see the community post. So community post ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, you will get it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so ಇನ್ನೊಂದು, the third one students, please upload okay, your class 11th, class 12th all ticket. Okay, all ticket ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ all ticket. Okay, that is admit card in the link given. Okay, in the link given in the description. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಲಿಂಕ್ ದೇರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಯು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ
ಅವರು PW ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ that interview will be posted in the YouTube. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, yes, all ticket admit card, that is admit card. Okay, admit card. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Fine. Okay, so students, now let me come to this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Did everyone understand this problem, students? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did everyone understand this problem, students? ಎಸ್, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನೋ, ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so the same problem if it was given like this. Okay, if the problem was given like this, students, find domain. Okay, find domain of f of x equals to 1 by square root of x square minus 3x plus 2. Okay, will you all find it, students? Yes, anytime you can attend after 2 o'clock. So this problem, students, idenagutte idralli. See, if f of x equals to, I have told you already, square root of x. Okay, then x is greater than or equal to 0. Okay, if f of x equals to square root of x, 1 by square root of x, then just x is greater than 0. This case you need to know. Ee case ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಸ್ ದೀಪ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಅದು ಸಾರ್ಥಕ್ KCET, ಸಾರ್ಥಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x minus 2 into x minus 1 is just greater than 0. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we get here minus infinity to plus infinity. So here 1 and here 2. So here we get plus minus plus. But students, previous problem we used closed interval. But here we use open interval. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Open interval ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We use here open interval. Okay, therefore we get minus infinity comma 1. Okay, union here 2 comma infinity. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Here we use open interval, students. I hope you understood this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ get me the answer for this, students. Find x if 2 by x plus x minus 3 is greater than or equal to 0. Do this, students. Find x if 2 by x minus 3 is greater than or equal to 0. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. It is nothing but domain problem. It is a domain problem. Do this. Do this problem, students. Very good, Rocky. Correct. So students, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? What is happening here? Here 2 is positive, ಹೌದಲ್ಲ? Therefore x minus 3, so which implies 2 is greater than 0. This implies x minus 3 is greater than 0 since x is not equal to 3. X cannot be equal to 3, ಹೌದಲ್ಲ?
therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ x is greater than 3. Got it? This is what we get. Yes, 3 comma infinity, infinity comma 3 ಅಲ್ಲ, no, x is greater than 3, x is not less than 3, x is greater than 3 students. Okay, so x belongs to 3 comma infinity, open interval of 3 comma infinity ಬರುತ್ತೆ. We get here open interval of 3 comma infinity. Yes, we get greater than 3 here, right? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, that's great. Notorious guy, that's fine. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ let me come to the next problems. So inequalities ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. Fine. Do this problem, students. Do this problem. I am giving you 45 seconds time. Do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Do this problem, students. Do this problem fast. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. 0 comma infinity ನಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. So did everyone get the answer, students? Manta. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Here, okay, here 25 minus x square should be greater than or equal to 0. ಹೌದಾ? Right. So 25 is greater than or equal to x square. Okay, x square is less than or equal to 25. Right. Square root ತಗೊಳ್ಳಿ. Square root of x square is less than or equal to square root of 25. What is square root of x square? It's mod x is less than or equal to 5. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What does this mean? This means that x belongs to, it is minus 5 to 5. Okay, this is the answer. So what is the option? Option B is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? minus 5 to 5, it is not 0 to 5, it is minus 5 to 5. 0 to 5 ಅಲ್ಲ, minus 5 to 5. ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. So students, suppose if I ask this problem, so B is the right answer. So 58%, that is Pavitra, Sonika, notorious guy, many got the answer, very good. Suppose if you are given, find domain of f of x equals to square root of x square minus 25. Idanna ಮಾಡಿ. Do this, students. Yes, thank you. Do this, students. Idanna ಮಾಡಿ. ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್? ಹೌದಾ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೇಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್. 3 ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಒನ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಬರುತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಾಗೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ students, here what happens? X square minus 25 is greater than or equal to 0. X square is greater than or equal to 25. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Square root of x square is greater than or equal to square root of 25. Therefore mod x is greater than or equal to 5.
ಏನು ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ? mod x greater than or equal to 5. So if students mod x is greater than or equal to a, x belongs to what? X belongs to minus infinity comma minus a union a comma infinity. ಹೌದಲ್ಲ? So what will be the value, students? Therefore x belongs to minus infinity comma minus 5 union, okay, so union it is 5 comma infinity. This is the domain. Put 3 students, 3 ಹಾಕಿ, 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? 9. 9 ಮೈನಸ್ 25 ಏನು? ಮೈನಸ್ 16. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone understand this? Yes, that's good. Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. Okay. So coming to the next problem. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Let me finish the domain and range problems. Domain and range problemsಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Okay, let me finish the domain and range problems first. So domain range last ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So let me finish the domain and range problems, then I will come to this. Okay. Do this problem, students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ 60 seconds ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ? ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಟೋರಿಯಸ್ ಗಾಯ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ವೆವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಎ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೊಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಡೊಮೈನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಡೊಮೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ನಾವು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 + 4x - 4x². ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಯರ್ 3 + 4x - 4x² ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 4x². ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4x - 3 is greater than or equal to 0. Okay, multiply by negative sign. Multiply by negative sign. Okay, so what we get here? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get 4x² - 4x - 3, okay, is less than or equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿವಿ ಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೇವ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಂಕರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. 15 to 20 minutes back, I think you were not present. That's why you are not understanding. So 15 to 20 minutes classes ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ, you will get it. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ 4x² - 4x - 3 is less than or equal to 0. Okay, that is what we have got. So ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 3 into 4. 3 into 4 is nothing but -12. ಸೊ -12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6 into 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. therefore we get here 4x², okay, -6x plus 2x minus 3 is less than or equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2x ಕಾಮನ್. ಸೊ 2x - 3 plus 1 ಕಾಮನ್. 2x - 3 is less than or equal to 0. therefore we get 2x plus 1 into 2x - 3 is less than or equal to 0. So already I told you students, the coefficient of x should be +1. Okay, so here the coefficient of x should be +1. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ already. The coefficient of x should be +1. So 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x + 1/2. So 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x - 3/2
is less than or equal to 0. Therefore, this is x plus 1 by 2 into x minus 3 by 2 is less than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದೋಸ್ ಆರ್ minus 1 by 2, 3 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ದು? minus 1 by 2, 3 by 2. Is that right? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೀಗ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್. ರೈಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ? minus 1 by 2, 3 by 2. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ g of x. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ g of x? Domain of g of x equals to, it is minus 1 by 2, 3 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, it is minus 1 by 2, 3 by 2. What is this, students, according to this? ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? This is minus 0.5, 1.5. Is that right? Okay, so ಈಗ domain of f of x. What is domain of f of x? What is domain of f of x, students? Domain of f of x is, it is minus 1 to 1. ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ minus 1 to 1. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? minus 1 to 1 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ minus 1 to 1. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ minus 0.5. ಹೌದಾ? minus 0.5 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು minus 1. minus 1 ಮತ್ತೆ minus 0.5 ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದು? minus 0.5. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus 1 by 2, 1. So this is the answer. So which is the option, students? Which is the option? Your answer is minus 1 by 2, 1. That is option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Yes, Tarun, malkolana at 2 o'clock I will sleep. So did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೇವ್ ಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ವೇವ್ ಕರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ 4 ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಲೆಕ್ಚರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ 4 ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ. ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ 4 ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅಭಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಕರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲಿ ವೇವ್ ಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಿ ವಾಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 66% has given the right answer. That is 8 students. Satesh, Kishan, Puttaswamy, Sevanthi has given the right answer. Very good. So coming to the next problem, students. Yeah, domain of this. Find the domain of this, students. Yeah, get me the answer for this domain. Get me the domain of this, students. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಪವಿತ್ರ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
if f of x equals to square root of x, ಓಕೆ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ x should be greater than or equal to 0 ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus x square should be greater than or equal to 0. Instead of x there is minus x square ಹೌದಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ x square is less than or equal to 0. ರೈಟ್, is this true students? Is this true? x square less than or equal to 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? x square is less than or equal to 0 ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? Is it true? ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಇದು? ಟ್ರೂ only for which value students? x is equal to 0 ಹೌದಲ್ಲ. Is that right? ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಟ್ರೂ? For which value it is true students? Only for x equals to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ equal to ಇದೆ, because here it is given equal to also. Is that right? ಹೌದಲ್ಲ. Right, ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the answer students? Therefore here we get x is equal to, it is single value, so this is the answer. X belongs to this, therefore x belongs to this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? So what is the option? Option C is the right answer. So there are many students, Satish, Shreya, Preeti, Puttaswamy has given the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದು ಕೆಲವು PYQs ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, get me the answer for this. Get me the answer for this student. 60 seconds time. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Yes, singleton set, correct. Get me the answer for these students. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಂಕರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ x square minus 9x plus 18 should be greater than or equal to 0. So 18 can be written as 6 into 3, so plus and then therefore minus, therefore we get x minus 3 into x minus 6 is greater than or equal to 0. So here we get 3 and then 6. Okay, so plus minus plus, so here hengidru plus beku, so minus infinity comma 3, okay, union 6 comma infinity. Fine. So what is the answer? Option B is the right answer. Very good. So tumba jana students correct ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. So 90%, almost 19 students got the answer. Very good. Yes, log function ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದಂಗೆನೆ ಬಂತು. You got this. Logarithmic function. You got the logarithmic function. ಕೇಳ್ತಿದಂಗೆನೆ notorious guy. See students, when you come across logarithmic function, see here f of x equals to log x to the base a. Okay, if f of x equals to log x to the base a, okay, then there are three things which you need to know. Then the very first thing is the x value should be greater than 0, not even equal to. X value should be greater than 0. Second thing is a value should not be equal to 1. The third thing is a value should be greater than 0. Okay, these are the three things which you need to know. ಈ ಮೂರು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So based on this students, can you find the domain? I am giving you a choice. So try ಮಾಡಿ ಇದು. 60 seconds time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Try this. So based on this I have given you the hint. Try this problem students. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Try this problem then. So these are the three things which we need to know students. Try this problem then. So try ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Yes, it's enough. Notorious guy, it's enough.
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x minus 3 into 6 minus x should be what greater than or equal to 0. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ 6 minus x ಇದೆ. What is there here? This value is 6 minus x. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x minus 3 into it is x minus 6 is greater than or equal to 0. Therefore x minus 3, okay, so multiply by negative value, multiply by negative value, so we get here x minus 3 into x minus 6 should be less than or equal to 0. Sorry, should be less than 0. Greater than 0 alva idralli. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So here it should be greater than 0. Idralli it is greater than 0. Idralli it should be less than 0. Is that right? Yeah, correct. So hagadre students idralli enagutte? So this is 3, this is 6. Okay, so we get here plus, minus and then plus. So nange ಏನು ಬೇಕಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಿ ಗೆಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 3, 6. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 87%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ 14 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಘಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಮೇಘಾ ಗೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಿಶನ್, ಪವಿತ್ರ, ಸನತ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ has got the right answer. Okay, fine. So let me come to the next problem. Then yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Get me the answer for this student. 60 seconds time. Try this problem then. Do this problem students. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿನಾಯಕ್, ಯಶು, ಪವಿತ್ರ, ಕಿಶನ್, ನಟೋರಿಯಸ್ ಗಾಯ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಟೋರಿಯಸ್ ಗಾಯ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಐ ಬಿಲೀವ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಡಿ ಟೈಮ್ನ. ಸಾಲ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡು ನಾಟ್ ಗೆಸ್. Yes, if you are not guessing, then I will appreciate. Yeah, then it's great. Notorious guy, it's great. If you are not guessing, it's good. I appreciate you if you are not guessing. That's totally good. Okay, so students, ಈ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ here 9 minus x square is just greater than 0. Okay, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ here x square minus 4 is greater than or equal to 0. This is the two things which you need to know. Okay, ಇಲ್ಲಿ just greater than 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ greater than or equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ yes exactly notorious guy. Superb, very good. Okay, fine. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? 9 is greater than x square. Okay, therefore x square is less than 9. So square root of x square is less than square root of 9. Therefore mod x is less than 3. Okay, according to this x belongs to minus 3 to 3. Okay, coming to this ilig barana. So let me come to this. Okay, ilig barana iga. So ilenagutte? X square is greater than or equal to 4. So square root of x square is greater than or equal to 4. Sorry, square root of 4. Okay, therefore mod x is greater than or equal to 4. Sorry, greater than or equal to 2. Okay, therefore we get x belongs to minus infinity comma minus 2. Okay, union 2 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2. Okay, so from 1 and 2, that is intersection ಮಾಡಿ. Okay, so if we do the intersection, okay, suppose if we do the intersection, so we get here students minus 3 comma minus 2.
that is here union 2 comma 3. This is what we get. Okay, so agar ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This is the right answer. Minus 3 comma minus 2 union 2 comma 3. So which is the option? Option B is the right answer. 70% of the students. Yes, very good. Eshu, Pavitra, Notorious Guy, Rajeshwari, Abhishek, Mega, Sevanti, etc. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Okay, fine. So coming to the next problem. Okay, so okay, let me come to the certain problems like this. One ನಿಮಿಷ. Okay, so ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. Yeah, find the range of the students. Range find out ಮಾಡಿ. This is very easy problem. 30 seconds problem students. Range find out ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Just 30-second problems. Do this problem students. It is just 30-second problems. Do this. Yes. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? Yes, very good issue. It's okay. I thought you were guessing. It's fine. If you're working out, I'm happy for you all. Fine. Okay. So again students ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, see coming to this whole thing. Okay, this is nothing but sin theta. ಹೌದಲ್ಲ? If f of x equals to sin theta, okay, range is what? Range is equal to minus 1 to 1. This means that sin theta belongs to minus 1 to 1. Okay, hagadre the whole thing, this is sin of root of 1 plus x square is greater than or equal to minus 1 is less than or equal to 1. Okay, is less than or equal to 1. So multiply by 4. Okay, therefore we get minus 4 less than or equal to this 4 into sin of, okay, so here square root of 1 plus x square is less than or equal to 4. Okay, this whole thing. What is this whole thing students? This is nothing but f of x alva. F of x is greater than or equal to minus 4 less than or equal to 4. Okay, this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone get this? Yes. So what is the answer students? Minus 4 to 4 is the right answer. Yes. So option A is the right answer. So 50% of the students, that is Notorious Guy and Aishu, has got the right answer. That's fine. Yes. Get me the answer for this. Yeah, ಇದಕ್ಕೆ answer find out ಮಾಡಿ. 30 seconds time. Get me the answer for this. Get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ answer find out ಮಾಡಿ. No, modulus it will be given. It will be given modulus. ನಾನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. After each and every class the faculty will save it, we will send to the team. Don't worry. ನಾವೇನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So what is the domain of the students? It is R. ಹೌದಾ? What is the domain of this? Okay, this is also R. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದ್ರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಏನು? Domain is R, right? So compared both of this, therefore together students R. So what is the domain? R is the domain. That's all. So 92%. Very good. So yes, very good. So Rajeshwari, Sanjana, Dikshit. So there are many students who got the right answer. Very good. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? No, it is a domain. It is not range, it is a domain. Okay, so now students, coming to the next problem. Okay, do this. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. What is this students? 30 seconds time. F from R to R defined by f of x equals to sin x. ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? What is this? F from R to R, f of x equals to sin x. What is this?
R to R ಇದೆ. It is given R to R. Such a easy problem. It is neither 1 1 nor on 2. It is neither 1 1 nor on 2. ಯಾಕೆ neither 1 1 nor on 2? F of 0 equals to sin 0, which is equal to 0. F of pi, which is equal to sin pi, which is also 0, not 1 1. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Coming to on 2. Range of sin theta. What is range of sin theta? Sin x. Range of sin x is minus 1 to 1. Okay, therefore range is not equal to codomain. Range is not equal to codomain. Okay, therefore not on 2. Therefore not on 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಿದು? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1 and on 2. In each interval, students, it is 1 1 and on 2. So answer is 1 for this. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 25%. Sanath, Baswani and Pavitra. Okay, therefore listen to this. Yes, Sania, even in the exams it will be kichdi only. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay, so students, therefore f from minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2 to minus 1 to 1. Okay, f of x equals to sin x is 1 1 and on 2. Is 1 1 and on 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, f from 0 pi to minus 1 to 1. Okay, f of x equals to cos x. F of x equals to cos x is 1 1 and on 2. Did you get it? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, Sanath, prepare for your Hindi exams. Still 2 hours is there. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಗಾಯ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. Yeah, backbencher things, correct. Yes, vertical line test and that is horizontal test is nothing but parallel line test. Okay, adella beda iga, don't worry about it, istu saku. Okay, adella beda iga, fine. So get me the answer for this. Get me the answer for this. So I am giving 60 seconds time. Composition problems. Do this problem. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ. You will be, students, you will be with me till 2 o'clock, right? 2 o'clock automatic ಅದೇ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ? Will you all be there with me till 2 o'clock? 2 o'clock ತನಕ ಇರ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ? ಸನತ್, ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋರು ಒಟ್ಟೋಗಿ. ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರೋರು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟರ್, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿರಿ. CET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
f of x equals to, it is 2x minus 1 by 2. Okay, so that is nothing but x minus 1 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? And g of x ಏನಿದೆ? g of x is x plus 2. Got it? This is what is given. So first ಏನು find out ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, find g circle f of x. What is g circle f of x, students? It is g of f of x. Okay, which is g of, what is f of x? F of x is this, x minus 1 by 2. Okay, this is x minus 1 by 2. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This is x minus 1 by 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Substitute this value here. ಇಲ್ಲಿಗೆ substitute ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Okay, therefore we get here. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? We get, so ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus 1 by 2. Okay, plus 2. x ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ x minus 1 by 2 substitute ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So plus 2 ಬರುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? x minus 1 by 2. Okay, plus 2. So which is nothing but x. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So what I get 3 by 2 ಅಲ್ವಾ? So plus 3 by 2. Got it? So ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು? 3 by 2 substitute ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. This is what? This is g circle f of x. Okay, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ? You just substitute g circle f of 3 by 2. Okay, I am just substituting 3 by 2. So ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 3 by 2 plus 3 by 2. But it's nothing but, so it is 6 by 2. So which is nothing but 3. So what is the answer? 3 is the answer. So 3 is ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So what is the option? None of this is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So answer is 3. So none of this is the answer. Did everyone understand this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the option, students? Option D is the right answer. So only 10%, that is Pavitra got the right answer. Okay, yes, Mohe, correct. Yeah. Do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. Yes, what is 2x minus 1 by 2? 2x minus 1 by 2 ಅಂದ್ರೇನು? 2x by 2 minus 1 by 2. What is this? x minus 1 by 2 ತಾನೆ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ರಚನಾ. ಎಸ್, ಊಟ ಈಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. 2 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿನ ಊಟ. ಇನ್ನು 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಮೋಹೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಸಂಜನಾ? ಐ ಡಿಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್. ಸೊ ಸಂಜನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ ನೀವು? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3 ಅಂತನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. So do this problem. It's okay, no problem ಮೇಘ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಹೊರಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I don't want you all to go. So I am just staying because of that reason. Okay. So students, coming to this, ನೋಡಿ, the same problem was asked in your previous exam. So 3x square minus 5. Okay, f of x equals to, ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? 3x square minus 5 and g of x equals to, it is x by x square plus 1. Okay, it is x by x square plus 1. Okay, therefore g circle f of x. So which is nothing but g of f of x. Okay, which is equal to g of, it is 3x square minus 5. So which is equal to, so what we get here? 3x square minus 5 divided by 3x square minus 5 whole square plus 1. So we get here 3x square minus 5, okay, divided by 9x power 4. Howda? Right, minus 6x, sorry, yeah, minus 2 into 3, 6 into 5, 30. So 30x square. Howdala? Right, plus 25 plus 1, it is 26. So this is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ 9x power 4 minus 30x square plus 36. Okay, so this is the answer. Option A is the answer. ಹೌದಲ್ಲ? Did everyone get this, students? So what is the option? Option A is the right answer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 50%, ರಾಕಿ, ಪವಿತ್ರ, ಸಂಜನಾ, ಸೇವಂತಿ and ಸನತ್ has got the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದನ್ನ? No intensity. This is home studio itself. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಮೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ.
ಫೈನ್. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. 45 seconds. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದು. Yes, Sanath. Thank you. You can all the best for your exam, Sanath. Do well. So, answers vote ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ದೇರ್. Yes, all the best, Sanath, and all the best for the students who are writing in the exams tomorrow. Okay, so ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. So many students have got the answer, right answer. So ಇದರಲ್ಲಿ f circle g of x, right? This is f of g of x. So it is f of x square. Therefore we get sin x square. Okay, this is what we get. Agar answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Option C is the right answer. Okay, so there are 10 students who got the right answer. Very good, Shreya, Pavitra, Rajeshwari, etc., etc. Okay, so now coming to the next problem. Yeah, get me the answer for this. No, 60 seconds time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಟಫ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, correct. See, this means that students, this means that okay, f is invertible. Okay, f is invertible. Okay, and g is inverse of f. G is inverse of f. Odala, therefore f of x equals to y implies 10x plus 7 equals to y, x equals to y minus 7 divided by 10. Therefore f inverse of x, which is nothing but g of y, which is equal to y minus 7 divided by 10. Okay, so what is the answer? So option D is the right answer. Okay, so one ನಿಮಿಷ, there is some technical problem students. 1 minute. So ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ. Okay, so power fluctuate ಆಗಿದೆ. Just a minute students. So power fluctuate ಆಗಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ. Just it is getting on. Yeah, ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2 minutes. It will just get on. Yes, yes, Pavitra, toughness will be increased. So 2 minutes, it is getting on. So just a minute students, it will get on. ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ನಿಮಿಷ. Just a minute. Yeah, I will increase. 1 ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪವರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So it should get on actually. Yes, fine. ಸರಿ, ಆನ್ ಆಗಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
Just few seconds. Give me some time. Give me some time. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Let me save it till here. Okay, let me save this document students first. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಅ ಬಿಟ್. ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇವಿಂಗ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 to 3 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 minutes. ಸೊ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಸೊ ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಒಂದು 2 minutes. ಓಕೆ, ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ. Still opening is available. So students, so I think April 5th they will give it. Saturday, Sunday classes irutte. Crash course alli Saturday iradilla, Sunday irutte. Yes, both will be there. Yes, thank you Ibrahim Sheikh, thank you. So KCET ge yaudu best batch? See, if you want recorded classes, Sarthak crash course ide, Sarthak fast track kuda ide. So live classes bekandre Sarthak crash course 2.0 which is started just 2 days before. Sorry, 3-4 days before. Okay, so aduna nodabodu. Fine, important chapters. See, so let me do one thing. So Saturday students I will come live. So Saturday let me come live on YouTube ಅಲ್ಲಿ live ಬರ್ತೀನಿ. So let me explain what are the important chapters and how to get ready for your exams. Is that fine? So integration ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ 4 o'clock ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ 5 o'clock, ಈವ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 3rd April ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 3rd April. 30th April will be your continuity differentiability. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 3rd April ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ continuity differentiability will be done on 30th March. So all ticket will be given on I think 5th afterwards. So April 5th afterwards you will get it. Yes, YouTube Friday will come to live students, then you will get it. Then you okay, daily classes iradilla. So daily short tricks ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, short tricks ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. So I will teach you how to solve the problems, don't worry. So fees for Sarthak crash course is 999. Sarthak crash course 2.0 it is 999 rupees. Differential equations ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ. 4 ಟಾಪಿಕ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಟೋರಿಯಸ್ ಗೈ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟರ್. ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so tomorrow there is biology class also. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It's 999 only. ಹೌದು, it's 999 only. See, differentiation I will be taking. Determinants ma'am will be taking. Vectors ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yes, it's not hard, it's lengthy, correct. ಸೊ ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂದು 30th March ಇರುತ್ತೆ. 30th March ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್.
ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಸೊ 9 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ದಟ್ ಫೈನ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ನಾಳೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಬಯಾಲಜಿ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 o'clock it starts. I think afternoon 4 o'clock it starts. So 30ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. there will be 4 chapters. Okay, there will be 4 chapters: continuity, differentiability, differentiation and application of derivatives. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So it completes at 2 o'clock. 30th March ಇರುತ್ತೆ. PYQs ಇಂದ 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಅಥವಾ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Yes, it's very good score. 40 is a very good score. No need to bother. Thank you, Sharanu. Thank you so much. Yes, Tarun, you will get it. Yeah. It will be given. So ಇದೇನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. Is it struck? So ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು. I don't know why it is not going. Still there are, sir, is 130 is a very good mark, students. 130 ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. See, it depends on what you have scored in marks in your board exams also. Board exams ಮೇಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Yes, chapter wise weightage ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will tell chapter wise weightage also. It will also be told. Chapter wise weightage ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, don't worry. Yeah, try it modelers. You can try it. I think you are also watching some other classes also. So 285 ಬರುತ್ತೆ. 1000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you need to get around 115 to 120. Okay, so 285 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 115 to 120 ತಗೊಳ್ಳಿ. 270 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you need to get around 120 above. 120 to 125 ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. So still it is processing, students. 275 pages. Okay, so minus 290. Okay, 292, it's very good marks. So if you get even 110 to 115, it's enough. You'll be getting a very good ranking, students. See, Tarun, don't worry. So try to get around 10,000 rank below. So 10,000 rank below ತಗೊಳಕ್ try ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ means if you want to get 10,000 rank below, your ranking should be around 100. Sorry, marks should be around 100. 100 ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು. Okay. So here, I don't know, still it is processing, students. I don't know what is the problem here. So still process ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Let it get processed. We shall wait for this time. Yeah, it got. Okay, fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Let us start with the problem, students. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Let me take this. So ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನ್. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Yeah, thank you, Pavitra. Thank you so much.
If you work hard, definitely we'll get it. Nishant, if you work hard, definitely we'll get it. Okay. So one nimsha. I'm just uploading it again. Just 2 minutes, students. Upload agatta. It's importing file. File is getting imported. So 280 marks ಬರುತ್ತೆ 5000 rank ಬರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ above 100 is more than enough ma. Above 100, if you get 100 to 105, you will get very good marks actually. So ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 30 to 35 marks ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ minimum. It's more than enough. 180 ಗೆ 105 ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, you will be getting a very good college. See, at now present students, which course is better ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ usually ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಸೀಟ್ ಇನ್ RV ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ BMS, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. Okay, so let me scroll the students. Most of the things are not present here. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, yeah. Do this problem, students. E problem ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Get me the answer for the students. I'm starting with a okay. The system is giving very problem. Yes. Okay, so here students, yeah, it is giving a bit problem. So ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ poll ಕೂಡ ನಿಂತೋಗಿದೆ. I don't know why poll is also stopped. Okay, fine. Tell me the answer for the students. Just tell me the answer. 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Please tell the answer for the students, the range of this problem. Please tell the range of this problem, students. So B anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ. See, here we know that students, here we know that cos x is between -1 to 1. ಹೌದಲ್ಲ, we know this. So multiply by negative sign. Okay, multiply by negative sign. So we get 1. This less than or equal to will be greater than or equal to. This is minus cos x. This will be greater than or equal to -1. Howdala? Right. So this should be rewritten as -1 less than or equal to minus cos x less than or equal to 1. Okay. So next time ಮಾಡಬೇಕೀಗ add 2. So add 2 students. So 2 minus 1 less than or equal to 2 minus cos x less than or equal to 2 plus 1. Okay. ಹೌದಲ್ಲ? So ಈಗೇನಾಯ್ತಿದು 1 less than or equal to, it is 2 minus cos x less than or equal to, here it is 3. Agree with this? ಹೌದಲ್ಲ? Okay. So ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Please watch here students. 1 is less than or equal to 3. Okay, reciprocal ಮಾಡಿ 1 by 1 ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು greater than or equal to ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right? ಹಾಗಾದ್ರೆ okay, so what happens students here? Reciprocal ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? This becomes 1 by 1. Okay, 1 by 2 minus cos x and this is greater than 1 by 3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Because we are finding range here. What is range? Range is nothing but finding f of x value. What is range students? Finding f of x value. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Range is nothing but finding f of x value. Got it? So therefore this is f of x.
f of x is what? Greater than or equal to, sorry, yeah, it is 1 and here 1 by 3, or 1 by 3 less than or equal to f of x less than or equal to 1. This is what we get. So what is the answer, students? 1 by 3 comma 1. So option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer, students? Option A is the right answer. So now students, coming to the next problem. Okay. So tell me, students, what is the answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Get me the answer for this, students. Yes, Prithvi, you will get it, provided you need to do well in your board exams. Sorry, KCET exams. KCET exams ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. So what is the answer for these students? Yes, Ashok. YouTube live bartini. Saturday I will come YouTube live. In that I will do some counseling. Okay. So students, x is a person and y is a mother of x. So what is this anta keltidara? So what is this, students? Enagattidu? What will be this? Nodi, here there is a person, okay, and here there is a mother. These are mothers. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so see here, students, two persons can have same mother, therefore not 1 1. ಹೌದಲ್ಲ? therefore not 1 1. exact, is that right? ಹೌದಲ್ಲ? okay, not 1 1, right? okay, therefore not injective ಅಲ್ಲ. agree with this? ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್? ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಮದರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಿಡ್, 1 kid. ಎವ್ರಿ ಮದರ್ will have at least one kid, therefore it is what, students? on to alva, on to agate, therefore surjective. Is that right? artha agtidya ellargu? So what is the answer, students? Surjective only is the right answer. I hope you understood this. artha agidya ellargu? Did everyone understand this, students? Clarity sikta ellargu? Did everyone understand this? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Fine. So coming to the next problem. Yeah, do this. A is a person, B is an ancestor of A. Do this. Yeah, Y can be mother of every person. No, yeah, it can be. So that's why it is not 1 1. ಅದಕ್ಕೆ 1 1 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು. No break, students. Break ಇಲ್ಲ. Direct 2 o'clock class end ಮಾಡ್ತೀನಿ. There is no break. So this one, students, A is a person and B is an ancestor. Ancestors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Who are ancestors, students? Ancestor ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾಗತ್ತೆ? Grandfather, ಹೌದಲ್ಲ? great grandfather, and so on. ಎಲ್ಲರೂ ancestors ಏನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, here person, here ancestor, ಓಕೆ, ancestor. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So same person can have students, can have
more than one ancestor, more than one ancestor. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಮೇಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಇಮೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್? If a single element has more images, what happens to it? So same element has more images here. Okay, so this means that more than one ancestor ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is not at all a function. It is therefore it is not a function. Okay, therefore it is not a function. It is not at all a function. So what is the answer, students? B is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Did you get this? Marriage in a function is also not a function. Usha, marriage in a function is also not a function. ಅದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, fine. So coming to the next problem. Get me the inverse of this. Either the inverse find out ಮಾಡಿ students. Get me the inverse of this, students. Find the inverse of this. Get me the inverse of this. Inverse find out ಮಾಡಿ ಇದರದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್? f of x equals to y. Consider f of x equals to y. Okay, therefore we get here 4 minus x minus 7 whole power 3 equals to y. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Therefore we get here minus of x minus 7 whole power 3 equals to y minus 4. x minus 7 whole power 3 equals to 4 minus y. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 minus 5 whole power 1 by 3. Right? Therefore we get here x is equal to, it is 4 minus y whole power 1 by 3 plus 7. This is what we get. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ it is therefore f inverse of x. Therefore f inverse of x equals to, it is, okay, therefore f inverse of x equals to, so this is 7 plus 4 minus x whole power 1 by 3. So which is the option? So yeah, it is option D is the right answer. Option D is the right answer ಅಲ್ಲ? So pole work ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is a problem with the pole. So power fluctuate ಆಗಿದ್ರಿಂದ pole work ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ students, get me the answer for this. What about this? What about this, students? ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇದು? What about this? What about this? None of the above. None of the above. Is it not 1 1? 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು? Is it not 1 1, students? 1 1 ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇದು? Is it not 1 1? Check here. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ? So f of 0, what is f of 0? 0. F of 1, it is 1 by 2. F of minus 1, it is minus 1 by 2. ಹೌದಲ್ಲ? Right. So f of 0.5, it is 0.5 divided by 2, it is 1 by 4. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Then f of minus 0.5, it is minus 1 by 4. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? So this is 1 1 ಅಲ್ವಾ? Okay, this is 1 1. This is 1 1. Right. But students, coming to on to consider f of x equals to y. Okay, so x by 2 equals to y. X equals to 2y. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? If y equals to 2. Because students, f is a function from here minus 1 to 1 to minus 1 to 1.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಓಕೆ, x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1. Therefore y equals to 1 does not have pre-image, does not have pre-image. Okay, therefore f is not onto. Okay, therefore f is not onto. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 1 ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, the class is really going on, Sinchana. Fine. So do this problem, students. Hagadre. What about this problem? What about this problem? Do this. X into mod x ida. For this, graphical representation is very good. So graphical representation nodi. X into x. What is x into x, students? F of x equals to x into modulus of x equals to this x into x if x is greater than or equal to 0. Okay, so which is nothing but x square if x is greater than or equal to 0, and x into minus x, that is minus x square if x is less than 0. Okay, so hagadre illen barutte, we get a graph like this. So 1 to 1 ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ f is from a to a. ಓಕೆ, a to a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ f is from -1 to 1 to -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ 1 1 and on to ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Is it not 1 1 and on to? So idರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? What is not clear here, students? Mega, what is not clear? Is it not 1 1 and on to, students? It is both 1 1 and on to. Okay, yes, both 1 1 and on to. Yes, it is bijective, students. It is bijective. Nodi, if you draw the parallel line, students, idrali, if you draw the parallel line, this is touched at only one point. Onde one point al touch ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, it is touching at only one point. The parallel line is touching the curve at only one point. Therefore, it is 1 1. Okay, so and your range is equal to codomain. Therefore, it is onto. Therefore, it is both 1 1 and onto. Students, therefore, it is both 1 1 and onto. By parallel line test, ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 point, therefore it is 1 1. ಓಕೆ, therefore it is 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ ಕರ್ವ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಬೈ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೇಗಾ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ, ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 2 minutes ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? Just wait for 2 minutes, it will be fine. So coming to the next problem. Okay, so tell about the students. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? Yes, thank you Dhanush, thank you. So do this problem, students. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. R to R ಇದೆ. Here it is R to R. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, it is R to R. Remember. Actually, it is none of the above. It is none of the above, students. It is none of the above. Yes. ಯಾಕೆ? sin of 3x plus 2 ಇದೆ. R to R ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ? ಸೊ ನೋಡಿ, here 3 pi plus 2 is there, sin of 3 plus 2 is there, ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so let me write like this. It is nothing but sin 3x sin 2, okay, sin 3x sin 2 plus cos 3x cos 2. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 3, ಓಕೆ, ಪೈ ಬೈ 6 ಮತ್ತು ಪೈ ಬೈ 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ 0 is nothing but it is this whole value is 0, ಹೌದಲ್ಲ? This whole value is 0 students. This is 0 plus cos 0 into cos 2. What is this? Cos 2. So f of 2 pi. F of 2 pi. What is f of 2 pi students? It is sin 6 pi, okay, into sin 2 plus cos 6 pi into cos 2. So what is this? 0 plus 1. Okay, cos 6 pi is nothing but 1 into cos 2. It is what? Cos 2 itself. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಎಫ್ ಆಫ್ 0 is equal to f of 2 pi, but 0 is not equal to 2 pi. Therefore, not 1 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ, ಎಫ್ ರಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೈನ್ ಆಫ್ 3x plus 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರೇಂಜ್ ಇಸ್ -1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್, therefore not on to. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the answer students? None of the above is the answer. Did everyone understand this? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Fine. Okay. So let me move on to the next problem. Fine. Okay. Do this problem students. Try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Try this. Thank you. Try this. No. I was not there in any of the online classes. This is my first online class. Online is irode nan first ಇಲ್ಲಿ. Physics wala is my first platform. Fine. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಅಂತ ನೋಡಿ PW ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ. ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ 4 o'clock ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. Okay, and minus x if x is less than 0. This is the things which we need to know. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 cases here. Case 1. Okay, so case 1, that is if x is greater than 0. So f circle g of x. What is this? F of g of x. F of g of x. What is g of x students? G of x is given as modulus of x minus 1 minus x. Okay, this is f of, okay, modulus of x minus x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ x is greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? x is greater than 0. So here students we get like this. If x is greater than 0, what happens to modulus of x? Modulus of x equals to x. ಹೌದಲ್ಲ? Modulus of x equals to x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We get f of x minus x, which is nothing but f of 0.
ಓಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 0. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಬಂತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಬಂತು. ಎಫ್ ಆಫ್ 0, ಸೊ 0ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಸ್ ದಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, so modulus of x equals to minus x. Therefore, f circle g of x, it is f circle g of x, which is equal to f of g of x. Okay, which is equal to f of, what is g of x? G of x is modulus of x minus x. Modulus of x minus x. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? f of modulus of x is nothing but minus x. Okay, then minus x, which is f of minus 2x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? f of minus 2x. Did you get this students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will substitute in this. Okay, therefore we get here, watch carefully. So we get modulus of minus 2x plus of minus 2x, because f of x is modulus of x plus x. Okay, so ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ we get modulus of minus 2 into modulus of x minus 2x, because we know that modulus of ab is equal to modulus of a into modulus of b. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So here students, modulus of x equals to minus x since x is less than 0. Since x is less than 0. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? we get here modulus of minus 2 into minus x into minus 2x. Modulus of minus 2 is 2. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, into minus x minus 2x, which is nothing but minus 2x minus 2x, which is minus 4x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this students? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? Did everyone get this? Sharanu, please concentrate on class. I will take a YouTube session on Friday, so then you will get it. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು? So what is the answer? So 0, therefore ಏನು ಬಂತಿದು? So it is f circle g equals to 0 if x is greater than 0, okay, and minus 4x if x is less than 0. Okay, so agar answer ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Which is the option? Minus 4x. So option A is the right answer. ಹೌದಲ್ಲ? So coming to the next question, try this students. G circle f ಇದೆ. Try this problem. G circle f ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Try this problem. No, KCET exams will not be postponed. It will never be postponed. It will be exactly at the same date. So do this problem students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Yes, I am drinking water. Sanjana, thank you. So ನೀರಿಲ್ಲೇ ಇದೆ. Thank you so much. Mubang, please stop your nonsense. Please stop your nonsense, Mubang. Okay, same case ತಗೊಳ್ಳಿ students. First case, if x is greater than 0. Okay, so G circle f of x, which is nothing but G of f of x. Okay, this is equal to G of f of x. What is f of x? Modulus of x plus x, which is nothing but G of, it is x plus x. ಯಾಕೆ? x is greater than 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ modulus of x will be equal to x. ಹೌದಲ್ಲ? So we get here G of 2x. Okay, which is nothing but modulus of 2x minus 2x. Okay, this is nothing but 2 into, modulus of 2 into modulus of x minus 2x, which is nothing but 2x minus 2x, which is equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? 2x minus 2x equals to 0. Right? Agree with this? ಯಾಕಂದ್ರೆ modulus of x equals to x. Okay, so second case ಬರೋಣ.
Second case, students, if x is less than 0, okay, which implies modulus of x equals to minus x. So g circle f of x, which is equal to g of f of x, okay, which is g of f of x is what? Modulus of x minus x. Okay, so modulus of x plus x. Howdala? Modulus of x plus x. Is that right? It is modulus of x plus x. So here, students, we get it is g of modulus of x is nothing but minus x plus x, which is nothing but g of 0. What is g of 0? It is modulus of 0 minus 0, which is nothing but 0. Therefore, g circle f equals to 0. What is the answer, students? G circle f of x equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, definitely, Sharanu, definitely. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is the answer? Option C is the answer. Did everyone understand this? Fine. Okay. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Do this problem, students. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Do this last problem. So compositions ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು. This will be the last problem asked for you in compositions. So do this problem. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ. Later on I will switch to inequalities. Inequalities ಹೋಗೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. We'll switch to inequalities later on. Do this problem, students. So banta answer idikkellargu. So f circle f of x, so which is nothing but f of x square minus 3x plus 2. Okay, this is equal to, so ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x square minus 3x plus 2 whole square minus 3 into x square minus 3x plus 2 plus 2. This is what we get. Okay, so this is a plus b plus c whole square. What is this? A square, okay, plus b square plus c square plus 2ab. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 2ab. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, a minus b plus c whole square is nothing but a square plus b square, okay, plus c square minus 2ab plus 2ac, okay, minus 2 into bc. This is what we get. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ minus it is 2 into that is 6x cube, okay na, 6x cube ಬರುತ್ತೆ. Next plus 2ac that is 4x square minus 2bc that is 12x. Okay, this is what we get. Next ಇದರಲ್ಲಿ minus 3x square plus 9x minus 6 plus 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, therefore we get here ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, x power 4, okay, 9x square, so minus 6x cube minus 6x cube, okay, x square ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, okay, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, so ಏನಾಗುತ್ತೆ 13 minus 3 is 10, so plus 10x square. Okay, next 6x, so 6x 12x ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 9x ಬರುತ್ತೆ, minus 3x. Okay, next ಏನು ಬರುತ್ತೆ 6, 0. So this is what we get. So ಹಾಗಾದ್ರೆ x power 4 minus 6x cube plus 10x square. So which is the answer, students? Yes, option B is the right answer. B answer ಬಂದಿದ್ಯಾ? Did you get this, students? B is the answer. Okay, great. So ಹಾಗಾದ್ರೆ so let me move further to
So inequalities. Inequality shuru ಮಾಡೋಣ. Solve this problem, students. They remember the 4 important parts which I told. Okay, so students, there are 4 important points which I told in inequalities. Do you remember, students? Do you remember that? The third point was, if you cannot cross multiply, and remember, the right side value should be 0. Right side value should be 0 anta helide. Nenpidya? The fourth point which I told was, here the right side value. Okay, remember this point, students? Remember this. Okay, the right side of the inequality. The right side of the inequality should be 0. The right side of the inequality should be 0. Okay, so this is what we need to know. Hagadre illi ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? So x minus 2 divided by x plus 5 minus 2 is greater than 0. This is what we do. The right side of the inequality should be 0, students. So therefore we need to shift this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, therefore we get here x plus 5 as the denominator, and here x minus 2 minus 2 into x plus 5 is greater than 0. Therefore we get here x minus 2 minus 2x minus 10 divided by x plus 5 is greater than 0. Okay, therefore students we get, therefore x minus 2x is nothing but minus x. Okay, minus 12 divided by x plus 5 should be greater than 0. So what is another key point which I have told, students? Another key point is, okay, another key point is the coefficient of x. The coefficient of x should be plus 1. Avadala? The coefficient of x should be plus 1. Should be plus 1. Is that right? Okay, so agar ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ, we take minus common. So x plus 12 divided by x plus 5 is greater than 0. So now multiply by negative sign. Okay, so multiply by negative sign. Therefore we get x plus 2 divided by x plus 5 is less than 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understand this? Students, clarity ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ರೂಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೇವ್ಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ please use the ವೇವ್ಕರ್ method and get the answer fast then. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we have got x plus 2 divided by x plus 5 is less than 0. Okay, so here we get here minus 12 minus 5. ಹೌದಾ? The same rule, students, plus minus plus. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ರೂಲ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ minus 12 comma minus 5. Okay, this is the answer. So what is the answer here? It is minus 12 comma minus 5. This is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? It is not minus 5 comma minus 12. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ? minus 12 ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಿಯಾ? ಯಾವುದಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಿ? minus 12 ಅಲ್ಲ? minus 12 is less than minus 5. Remember that. Okay, B is the right answer. So therefore B is the right answer. Got it? Okay, get me the answer for this then. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Do this, students. Get me the answer fast, students.
So 1 minute students. One minute. Get me the answer for this. Hello. Uh, yes, yes. Yeah, it's short. Correct. Fine, fine. So, students, this problem 2x minus 3 divided by 3x minus 5 minus 3 is greater than or equal to 0. So, 2x minus 3 minus 3 into 3x minus 5 divided by 3x minus 5 is greater than or equal to 0. Okay, therefore 2x minus 3 minus 9x plus 15 divided by 3x minus 5 is greater than or equal to 0. Okay, therefore we get here minus 7x plus 12 divided by 3x minus 5 is greater than or equal to 0. So minus 7, here x minus 12 by 7. Okay, and here 3 common, x minus 5 by 3 is greater than or equal to 0. Therefore, so students, multiply by negative sign. Okay, so we get here, so we get x minus 12 by 7 divided by x minus 5 by 3 is less than or equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so here so here students, yeah, okay. Fine. So here x minus, so ಒಂದು ನಿಮಿಷ, x minus 12 by 7, okay, and here x minus 5 by 3 is less than or equal to 0. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so what is 12 by 7 students? 12 by 7 is, it is 1 point, yeah, 1 point here 50 ಬರುತ್ತೆ, 50 ಅಂತಂದ್ರೆ 7, ಹೌದಾ? and 5 by 3, what is 5 by 3? it is 1.6. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? so 5 by 3 is less than 12 by 7. is that right? okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, so here 5 by 3 and here 12 by 7. okay, so here minus infinity to plus infinity, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? plus minus plus, so here we get this value. so ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, so x belongs to, it is minus 5 by 3. okay, so 5 by 3 is in the denominator ಅಲ್ಲ? yeah, 5 by 3 denominator ಆಗುತ್ತೆ, so x is not equal to 5 by 3 students here because it is in the denominator. ಇದು denominator ಇದೆ, x is not equal to 5 by 3. okay, therefore we get here, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 by 3, okay, and comma here 12 by 7 and here close interval. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? did everyone understand this students? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? did everyone understand this students? so what is the answer? so it is minus 5, okay, 5 by 3 comma 12 by 7. option A is the right answer. so ನಿಶಾಂತ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? yes, ನಿಶಾಂತ್ ಊಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ. so 5 by 3 comma 12 by 7 is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಡಿ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 12 by 7 comma infinity. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್? ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I will sleep at 2 o'clock. Did everyone understand this? Did everyone understand this students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
Fine. So coming to the next problem. Yeah, get the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get the answer for the students. So open interval ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್? Okay, fine. So students, coming to this, minus 2 can be written as 2 into 1. So minus and plus. Okay, so this can be written as x minus 2 into x plus 1 is greater than 0. Howdala? Is that right? Okay, so therefore students, here according to this is minus 1. So this is minus infinity and minus 1 and then 2 and then infinity. So ilan barata plus minus and then plus. So ಇಲ್ಲಿ greater than ಇದೆ, positive ಇದೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ plus and plus. So minus infinity comma minus 1 union 2 comma infinity. So what is the answer students here? Yes, option B is the right answer. Okay, so coming to the next one. Yeah. So students, in this problem, students, okay, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So we know that here x square is greater than or equal to 0. Therefore x plus 1 divided by x minus 3 whole cube is less than 0. ಹೌದಲ್ಲ? Is that right students? ಯಾಕೆ? If a into b is less than 0 and if a is greater than 0, then here b is less than 0. ಹೌದಲ್ಲ? Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, x square into here it is x plus 1 divided by x minus 3 whole cube. Okay, is less than 0 ಇದೆ. So since a is greater than 0 students, so the remaining things are less than 0, right? Did everyone get this students? Clarity ಸಿಗ್ತಾ ಇದು? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so fine. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So here we get, here this is minus 1 and 3. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ plus minus and then plus, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? This is negative, right? So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? minus 1 comma 3. This is the answer. So what is the answer? minus 1 comma 3 minus 0. Okay, ಯಾಕೆ 0? Reason 0 ಯಾಕೆ? Okay, so what is the answer? Yeah, so see here it is greater than or equal to 0, but ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದೇನಾಗಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ?
ಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? Oh, sorry. I just sorry. Yeah, fine. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ದೆಮ್. ಫೈನ್. Okay, fine. So here, see students, we need to use these results. ಈ results na use ಮಾಡಬೇಕು. So modulus of x is greater than or equal to a. So we need to use this result. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? This is what we get. So ಈಗೇನು ಮಾಡಿ? Okay, so -3. Okay, so subtract by 3. Okay, or add -3. Add -3. Okay, so here minus 4x belongs to minus infinity comma minus 9 minus 3 union 9 minus 3 comma infinity. Okay, therefore minus 4x belongs to minus infinity comma minus 12 union it is 6 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -4. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. -4x belongs to what? Minus infinity comma minus 12. Okay, union it is 6 comma infinity. ಹೌದಲ್ಲ? 6 comma infinity. This is what we have got. Is that right? See how this is written, students. According to this means that, okay, minus 4x is greater than minus infinity, less than or equal to minus 12. Okay, or minus 4x is greater than or equal to 6, less than infinity. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? This is the meaning. Did everyone understand this? Did everyone understand this, students? Clarity ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? Did everyone understand this? Yeah, Mega, here we are using this result ma. We are using this result. Okay, using this result we have got this. So ನನಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ -3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3 - 4x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ -3 ಇಂದ ಸಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, the same thing I have written in the next page. Okay, the same things I am writing this in the next page. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -4. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ?
ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಡ್ಯೂ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -4. ಓಕೆ, ಏನಾಗತ್ತಿದು? ಓಕೆ, -6/4 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಿದು? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/2. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ. Therefore we get here x belongs to so first write this minus infinity comma -3/2 union it is 3 comma infinity. It is 3 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this, students? Yeah, thank you Nishant. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? Answer is option A ಅಲ್ಲ? Did everyone understand this? So Manjula, invertible is nothing but it should be both 1 1 and on 2. Okay, so coming to the next problem then. Yeah, do this students. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. If a by b is greater than or equal to 0 and if a is greater than 0 then b is greater than 0. Okay, ಯಾಕೆ? because students here this is modulus function. ಇದು modulus function ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, modulus function ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? modulus function is always greater than or equal to 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ here modulus of x minus 2 is greater than or equal to 0, which implies x minus 2 is greater than 0. ಯಾಕೆ? It cannot be equal to 0, remember. ಇಲ್ಲಿ x cannot be equal to 2. X cannot be equal to 2 because it is in the denominator. Right, therefore x is greater than 2. Therefore x belongs to 2 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understand this? Option B is the right answer, students. There is no other methods. That is the only method you have got. Yeah, do this. Idun solve ಮಾಡಿ. Solve this, students. Option A na? No, it is open interval. Open interval ಬರುತ್ತೆ, not close interval. It is open interval. Nishant. It is open interval, students. It is not closed interval. See, greater than 0 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ greater than 0 ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? greater than 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? greater than 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. x greater than 2 ಅಂತಂದ್ರೆ if you are given x is greater than 2, what does this mean? This means that I get up to here. Okay, ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ 2 comma infinity. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? It is not 7, it is 2. Okay, so next problem. Yes, get the answer for the students. ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Get the answer for this. So after this class, student, after this problem, let me end the class. Isaku. After this problem, let me end the class, students. It's enough. Okay, na? So ilan baratta? This is similar to modulus of x is greater than or equal to a. X belongs to minus infinity comma minus a. Union a comma infinity. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ?
x plus 3 belongs to minus infinity comma minus 10 union 10 comma infinity. Right, so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ minus 3 x plus 3 minus 3 belongs to minus infinity comma minus 10 comma minus 3. Okay, union 10 minus 3 comma infinity. Therefore we get x belongs to, it is minus infinity comma minus 13 union 7 comma infinity. Okay, this is what we get. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿದೆ which is given here students? So 7 comma okay, so minus infinity comma minus 13. Yes, option C is the right answer. Yes, yes, correct. Fine. So hagadre let's end the session students. Yeah, thank you Rocky, and thank you modelers Nishant, Bhuvet, Mohammad, Fairuddin, Nishant. Yes, thank you students, just fun. Thank you for attending this session. Mohit, thank you students, thank you for attending this session. So unique boy Shiva too, thank you. Ayya YouTube channel, so Ayya avrdu kuda ಒಂದು YouTube channel ಇದೆ. So yes, thank you for attending the session. ಯಾರಿಗೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, so that cannot be done. Please don't ask it, it is not possible. Yes, Bharati, thank you for attending the session. Lakshmikant, thank you for attending the session, and for all the students who supported me for this 11.5 hours, thank you, thank you. So same energy ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ. Yes, yeah, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again I have class tomorrow. So thank you for attending this session students. I hope it was beneficial to you all. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Fine, that's great. So ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೋವಿತ್. 30th March ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಅವತ್ತಿನ ಕೂಡ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Your support will always motivate us. Thank you for watching the videos, and thank you for being with us for this entire hours. Okay, so physics class ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 24th ಮಾರ್ಚ್ ಅವತ್ತು ಮಂಡೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 24th ವೈಷ್ಣವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, 30th I will take. Okay, yes, Kotresh sir or Kotresh yaru? Kotresh sir, faculty idral avra? Okay, yes, okay, bye students, good night, see you all, sleep well. Okay Kotresh, okay, fine, good to see you. Okay, bye students, see you all. Good night my dear students, good night. Thank you for attending this session and making this session a wonderful session. Thank you, good night, bye bye. JEE coaching irutte, not now, in future, but ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Yes, good morning. Yes, it's good morning actually. It's good morning, it's not good night. Good morning, early good morning. Yeah, you can explore the Hindi batches right now. ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ, ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So early good morning students, bye bye, see you all, take care, bye bye students. Yeah, I'm ending the session, see you all.